Hello, test. 1, 2, 3, 4. Hello, test. Hello, recording, there goes attention. Attention has been called, recording, attention, attention. Of the International Military Tribunal will now be read. I shall not read the title and the formal parts. On the 8th of August, 1945, the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the government of the United States of America, the provisional government of the French Republic, and the government of the Union of Soviet Socialist Republics entered into an agreement establishing this tribunal for the trial of war criminals whose offenses have no particular geographical location. In accordance with Article 5, the following governments of the United Nations have expressed their adherence to the agreement: Greece, Denmark, Yugoslavia, the Netherlands, Czechoslovakia, Poland, Belgium, Ethiopia, Australia, Honduras, Norway, Panama, Luxembourg, Haiti, New Zealand, India, Venezuela, Uruguay, and Paraguay. By the charter annexed to the agreement, the constitution, jurisdiction, and functions of the tribunal were defined. The tribunal was invested with power to try and punish persons who had committed crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity, as defined in the Charter. The Charter also provided that at the trial of any individual member of any group or organization, the tribunal may declare, in connection with any act of which the individual may be convicted, that the group or organization of which the individual was a member was a criminal organization. In Berlin on the 18th of October 1945, in accordance with Article 14 of the Charter, an indictment was lodged against the defendants named in the caption above, who had been designated by the Committee of the Chief Prosecutors of the Signatory Powers as major war criminals. A copy of the indictment in the German language was served upon each defendant in custody at least 30 days before the trial opened. This indictment charges the defendants with crimes against peace by the planning, preparation, initiation, and waging of wars of aggression, which were also wars in violation of international treaties, agreements, and assurances, with war crimes, and with crimes against humanity. The defendants are also charged
with participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit all these crimes. The tribunal was further asked by the prosecution to declare all the named groups or organizations to be criminal within the meaning of the Charter. The defendant, Robert Lay, committed suicide in prison on the 25th of October 1945. On the 15th of November 1945, the tribunal decided that the defendant Gustav Krupp von Bohlen and Holbach could not then be tried because of his physical and mental condition, but that the charges against him in the indictment should be retained for trial thereafter, if the physical and mental condition of the defendant should permit. On the 17th of November 1945, the tribunal decided to try the defendant Bormann in his absence under the provisions of Article 12 of the Charter. After argument and consideration of full medical reports and a statement from the defendant himself, the tribunal decided on the 1st of December 1945 that no grounds existed for a postponement of the trial against the defendant Hess because of his mental condition. A similar decision was made in the case of the defendant Streicher. In accordance with Articles 16 and 23 of the Charter, counsel were either chosen by the defendants in custody themselves or at their request were appointed by the tribunal. In his absence, the tribunal appointed counsel for the defendant Bormann and also assigned counsel to represent the named groups or organizations. The trial, which was conducted in 4 languages, English, Russian, French, and German, began on the 20th of November 1945, and pleas of not guilty were made by all the defendants except Bormann. The hearing of evidence and the speeches of counsel concluded on the 31st of August 1946. 403 open sessions of the tribunal have been held. 33 witnesses gave evidence orally for the prosecution against the individual defendants, and 61 witnesses, in addition to 19 of the defendants, gave evidence for the defense. A further 143 witnesses gave evidence for the defense by means of written answers to interrogatories. The tribunal appointed commissioners to hear evidence relating to the organizations, and 101 witnesses were heard for the defense before the commissioners, and 1,809 affidavits from other witnesses were submitted. 6 reports were also submitted, summarizing the contents of a great number of further affidavits. 38,000 affidavits signed by 155,000 people were submitted on behalf of the political leaders. 136,213 on behalf of the SS. 10,000 on behalf of the SA. 7,000 on behalf of the ST. 3,000 on behalf of the General Staff and OKW. And 2,000 on behalf of the Gestapo. The tribunal itself heard 22 witnesses for the organizations. The documents tendered in evidence for the prosecution of the individual defendants and the organizations numbered several thousands. A complete stenographic record of everything said in court has been made, as well as an electrical recording of all the proceedings. Copies of all the documents put in evidence by the prosecution have been supplied to the defense in the German language. The applications made by the defendants for the production of witnesses and documents raised serious problems in some instances on account of the unsettled state of the country.
It was also necessary to limit the number of witnesses to be called in order to have an expeditious hearing in accordance with Articles 18C of the Charter. The tribunal, after examination, granted all those applications which, in its opinion, were relevant to the defense of any defendant or named group or organization and were not cumulative. Facilities were provided for obtaining those witnesses and documents granted through the office of the General Secretary established by the tribunal. Much of the evidence presented to the tribunal on behalf of the prosecution was documentary evidence captured by the Allied armies in German army headquarters, government buildings, and elsewhere. Some of the documents were found in salt mines, buried in the ground, hidden behind false walls, and in other places thought to be secure from discovery. The case, therefore, against the defendants rests in a large measure on documents of their own making, the authenticity of which has not been challenged except in one or two cases. The Charter provisions. The individual defendants are indicted under Article 6 of the Charter, which is as follows. Article 6. The tribunal established by the agreement referred to in Article 1 hereof for the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, whether as individuals or as members of organizations, committed any of the following crimes. The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the tribunal, for which there shall be individual responsibility. A. Crimes against peace, namely planning, preparation, initiation, or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements, or assurances, or participation in a common plan or conspiracy to the accomplishment of any of the foregoing. B. War crimes, namely violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill treatment, or deportation to slave labor, or for any other purpose, of civilian population of or in occupied territory, murder or ill treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity. C. Crimes against humanity, namely murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population before or during the war, or persecutions on political, racial, or religious grounds, in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. Leaders, organizers, instigators, and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any persons in execution of such plan. These provisions are binding upon the tribunal as the law to be applied to the case. The tribunal will later discuss them in more detail. But before doing so, it is necessary to review the facts. For the purpose of showing the background of the aggressive war and war crimes charged in the indictment, the tribunal will begin by reviewing some of the events that followed the First World War, and in particular by tracing the growth of the Nazi Party under Hitler's leadership to a position of supreme power, from which it controlled the destiny of the whole German people and paved the way
for the alleged commission of all the crimes charged against the defendants. The Nazi regime in Germany. The origin and aims of the Nazi Party. On the 5th of January 1919, not 2 months after the conclusion of the armistice, which ended the First World War, and 6 months before the signing of the peace treaties at Versailles, there came into being in Germany a small political party called the German Labour Party. On the 12th of September 1919, Adolf Hitler became a member of this party, and at the first public meeting held in Munich on the 24th of February 1920, he announced the party's program. That program, which remained unaltered until the party was dissolved in 1945, consisted of 25 points, of which the following 5 are of particular interest on account of the light they throw on the matters with which the tribunal is concerned. Point 1. We demand the unification of all Germans in the Greater Germany on the basis of the right of self-determination of peoples. Point 2. We demand equality of rights for the German people in respect to the other nations. Abrogation of the peace treaties of Versailles and Saint-Germain. Point 3. We demand land and territory for the sustenance of our people and the colonization of our surplus population. Point 4. Only a member of the race can be a citizen. A member of the race can only be one who is of German blood, without consideration of creed. Consequently, no Jew can be a member of the race. Point 22. We demand abolition of the mercenary troops and formation of a national army. Of these aims, the one which seems to have been regarded as the most important, and which figured in almost every public speech, was the removal of the disgrace of the armistice and the restrictions of the peace treaties of Versailles and Saint-Germain. In a typical speech at Munich, on the 13th of April 1923, for example, Hitler said with regard to the Treaty of Versailles, the treaty was made in order to bring 20 million Germans to their deaths and to ruin the German nation. At its foundation, our movement formulated 3 demands. 1. Setting aside of the peace treaty. 2. Unification of all Germans. 3. Land and soil to feed our nation. The demand for the unification of all Germans in the Greater Germany was to play a large part in the events preceding the seizure of Austria and Czechoslovakia. The abrogation of the Treaty of Versailles was to become a decisive motive in attempting to justify the policy of the German government. The demand for land was to be the justification for the acquisition of living space at the expense of other nations. The expulsion of the Jews from membership of the race of German blood was to lead to the atrocities against the Jewish people. And the demand for a national army was to result in measures of rearmament on the largest possible scale and ultimately to war. On the 29th of July 1921, the party which had changed its name to National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, was reorganized, Hitler becoming the first chairman. It was in this year that the Sturmabteilung, or SA, was founded, with Hitler at its head, as a private paramilitary force, which allegedly was to be used for the purpose of protecting NSDAP leaders from attack by rival political parties and preserving order at NSDAP meetings, but in reality was used for fighting political opponents on the streets. In March 1923, the defendant Goering was appointed head of the SA.
The procedure within the party was governed in the most absolute way by the leadership principle, Führerprinzip. According to the principle, each Führer has the right to govern, administer, or decree, subject to no control of any kind, and at his complete discretion, subject only to the orders he received from above. This principle applied in the first instance to Hitler himself as the leader of the party, and in a lesser degree to all other party officials. All members of the party swore an oath of eternal allegiance to the leader. There were only two ways in which Germany could achieve the three main aims above mentioned: by negotiation or by force. The 25 points of the NSDAP program do not specifically mention the methods on which the leaders of the party proposed to rely, but the history of the Nazi regime shows that Hitler and his followers were only prepared to negotiate on the terms that their demands were conceded, and that force would be used if they were not. On the night of the 8th of November 1923, an abortive putsch took place in Munich. Hitler and some of his followers burst into a meeting in the Bürgerbrau cellar, which was being addressed by the Bavarian Prime Minister, Kahr, with the intention of obtaining from him a decision to march forthwith on Berlin. On the morning of the 9th of November, however, no Bavarian support was forthcoming, and Hitler's demonstration was met by the armed forces of the Reichswehr and the police. Only a few volleys were fired, and after a dozen of his followers had been killed, Hitler fled for his life, and the demonstration was over. The defendants Streicher, Frick, and Hess all took part in the attempted rising. Hitler was later tried for high treason and was convicted and sentenced to imprisonment. The SA was outlawed. Hitler was released from prison in 1924, and in 1925 the Schutzstaffel, or SS, was created, nominally to act as his personal bodyguard, but in reality to terrorize political opponents. This was also the year of the publication of Mein Kampf, containing the political views and aims of Hitler, which came to be regarded as the authentic source of Nazi doctrine. The seizure of power. In the 8 years that followed the publication of Mein Kampf, the NSDAP greatly extended its activities throughout Germany, paying particular attention to the training of youth in the ideas of National Socialism. The first Nazi youth organization had come into existence in 1922, but it was in 1925 that the Hitler Jugend was officially recognized by the NSDAP. In 1931, Baldur von Schirach, who had joined the NSDAP in 1925, became Reich youth leader of the NSDAP. The party exerted every effort to win political support from the German people. Elections were contested both for the Reichstag and the Landtag. The NSDAP leaders did not make any serious attempt to hide the fact that their only purpose in entering German political life was in order to destroy the democratic structure of the Weimar Republic and to substitute for it a National Socialist totalitarian regime which would enable them to carry out their avowed policies without opposition. In preparation for the day when he would obtain power in Germany, Hitler in January 1929 appointed Heinrich Himmler as Reichsführer SS, with the special task of building the SS into a strong but elite group which would be dependable in all circumstances. On the 30th of January 1933, Hitler succeeded in being appointed Chancellor of the Reich by President von Hindenburg. The defendants Goering, Schacht, and von Papen were active in enlisting support to bring this about. Von Papen had been appointed Reich Chancellor on the 1st of June 1932.
the 14th of June, he rescinded the decree of the Brüning Cabinet of the 13th of April 1932, which had dissolved the Nazi paramilitary organizations, including the SA and the SS. This was done by agreement between Hitler and von Papen, although von Papen denies that it was agreed as early as the 28th of May, as Dr. Hans Waltz asserts in dates from the history of the NSDAP. But that it was the result of an agreement was admitted in evidence by von Papen. The Reichstag elections of the 31st of July 1932 resulted in a great accession of strength to the NSDAP, and von Papen offered Hitler the post of Vice-Chancellor, which he refused, insisting upon the Chancellorship itself. In November 1932, a petition signed by leading industrialists and financiers was presented to President Hindenburg, calling upon him to entrust the Chancellorship to Hitler. And in the collection of signatures to the petition, Schacht took a prominent part. The election of the 6th of November, which followed the defeat of the government, reduced the number of NSDAP members, but von Papen made further efforts to gain Hitler's participation without success. On the 12th of November, Schacht wrote to Hitler, "I have no doubt that the present development of things can only lead to your becoming Chancellor. It seems as if our attempt to collect a number of signatures from business circles for this purpose was not altogether in vain." After Hitler's refusal of the 16th of November, von Papen resigned and was succeeded by General von Schleicher. But von Papen still continued his activities. He met Hitler at the house of the Cologne banker, von Schröder, on the 4th of January 1933, and attended a meeting at the defendant Ribbentrop's house on the 22nd of January with the defendant Goering and others. He also had an interview with President Hindenburg on the 9th of January. And from the 22nd of January onwards, he discussed officially with Hindenburg the formation of a Hitler cabinet. Hitler held his first cabinet meeting on the day of his appointment as Chancellor, at which the defendants Goering, Frick, Funk, von Neurath, and von Papen were present in their official capacities. On the 28th of February 1933, the Reichstag building in Berlin was set on fire. This fire was used by Hitler and his cabinet as a pretext for passing on the same day a decree suspending the constitutional guarantees of freedom. The decree was signed by President Hindenburg and countersigned by Hitler and the defendant Frick, who then occupied the post of Reich Minister of the Interior. On the 5th of March, elections were held, in which the NSDAP obtained 28 seats of the total of 647. The Hitler cabinet was anxious to pass an enabling act that would give them full legislative powers, including the power to deviate from the Constitution. They were without the necessary majority in the Reichstag to be able to do this constitutionally. They therefore made use of the decree suspending the guarantees of freedom and took into so-called protective custody a large number of communist deputies and party officials. Having done this, Hitler introduced the Enabling Act into the Reichstag, and after he had made it clear that if it was not passed, further forceful measures would be taken, the act was passed on the 24th of March 1933. I will now ask Mr. Justice Burkitt to continue reading the judgment. The consolidation of power. The NSDAP, having achieved power in this way, now proceeded to extend its hold on every phase of German life.
Other political parties were persecuted, their property and assets confiscated, and many of their members placed in concentration camps. On the 26th of April 1933, the defendant Goering founded in Prussia the Gestapo as a secret police and confided to the deputy leader of the Gestapo that its main task was to eliminate political opponents of National Socialism and Hitler. On the 14th of July 1933, a law was passed declaring the NSDAP to be the only political party and making it criminal to maintain or form any other political party. In order to place the complete control of the machinery of government in the hands of the Nazi leaders, a series of laws and decrees were passed which reduced the powers of regional and local governments throughout Germany, transforming them into subordinate divisions of the government of the Reich. Representative assemblies in the Länder were abolished, and with them all local elections. The government then proceeded to secure control of the civil service. This was achieved by a process of centralization and by a careful sifting of the whole civil service administration. By a law of the 7th of April, it was provided that officials who were of non-Aryan descent should be retired. And it was also decreed that officials who, because of their previous political activity, do not offer security that they will exert themselves for the national state without reservation, shall be discharged. The law of the 11th of April 1933 provided for the discharge of all civil servants who belong to the Communist Party. Similarly, the judiciary was subjected to control. Judges were removed from the bench for political or racial reasons. They were spied upon and made subject to the strongest pressure to join the Nazi Party as an alternative to being dismissed. When the Supreme Court acquitted 3 of the 4 defendants charged with complicity in the Reichstag fire, its jurisdiction in cases of treason was thereafter taken away and given to a newly established People's Court, consisting of 2 judges and 5 officials of the party. Special courts were set up to try political crimes, and only party members were appointed as judges. Persons were arrested by the SS for political reasons and detained in prisons and concentration camps, and the judges were without power to intervene in any way. Pardons were granted to members of the party who had been sentenced by the judges for proved offenses. In 1935, several officials of the Hohenstein concentration camp were convicted of inflicting brutal treatment upon the inmates. High Nazi officials tried to influence the court, and after the officials had been convicted, Hitler pardoned them all. In 1942, judges' letters were sent to all German judges by the government, instructing them as to the general lines that they must follow. In their determination to remove all sources of opposition, the NSDAP leaders turned their attention to the trade unions, the churches, and the Jews. In April 1933, Hitler ordered the late defendant Lai, who was then staff director of the political organization of the NSDAP, to take over the trade unions. Most of the trade unions of Germany were joined together in 2 large federations, the Free Trade Unions and the Christian Trade Unions. Unions outside these 2 large federations contained only 15% of the total union membership. On the 21st of April 1933, Lai issued an NSDAP directive announcing a coordination action to be carried out on the 2nd of May against the free trade unions.
The directive ordered that SA and SS men were to be employed in the planned occupation of trade union properties and for the taking into protective custody of personalities who come into question. At the conclusion of the action, the official NSDAP press service reported that the National Socialist Factory Cells Organization had eliminated the old leadership of free trade unions and taken over the leadership themselves. Similarly, on the 3rd of May 1933, the NSDAP press service announced that the Christian trade unions have unconditionally subordinated themselves to the leadership of Adolf Hitler. In place of the trade unions, the Nazi government set up a German Labour Front, DAF, controlled by the NSDAP, and which, in practice, all workers in Germany were compelled to join. The chairmen of the unions were taken into custody and were subjected to ill treatment, ranging from assault and battery to murder. In their effort to combat the influence of the Christian churches, whose doctrines were fundamentally at variance with National Socialist philosophy and practice, the Nazi government proceeded more slowly. The extreme step of banning the practice of the Christian religion was not taken. But year by year, efforts were made to limit the influence of Christianity on the German people, since, in the words used by the defendant Bormann to the defendant Rosenberg in an official letter, the Christian religion and National Socialist doctrines are not compatible. In the month of June 1941, the defendant Bormann issued a secret decree on the relation of Christianity and National Socialism. The decree stated that, for the first time in German history, the Führer consciously and completely has the leadership in his own hand. With the party, its components and attached units, the Führer has created for himself, and thereby the German Reich leadership, an instrument which makes him independent of the treaty. More and more, the people must be separated from the churches and their organ, the pastor. Never again must an influence on leadership of the people be yielded to the churches. This influence must be broken completely and finally. Only the Reich government, and by its direction the party, its components and attached units, have a right to leadership of the people. From the earliest days of the NSDAP, anti-Semitism had occupied a prominent place in National Socialist thought and propaganda. The Jews, who were considered to have no right to German citizenship, were held to have been largely responsible for the troubles with which the nation was afflicted following on the war of 1914-1918. Furthermore, the antipathy to the Jews was intensified by the insistence which was laid upon the superiority of the Germanic race and blood. The second chapter of Book 1 of Mein Kampf is dedicated to what may be called the master race theory, the doctrine of Aryan superiority over all other races, and the right of Germans, in virtue of this superiority, to dominate and use other peoples for their own ends. With the coming of the Nazis into power in 1933, persecution of the Jews became official state policy. On the 1st of April 1933, a boycott of Jewish enterprises was approved by the Nazi Reich cabinet, and during the following years, a series of anti-Semitic laws were passed, restricting the activities of Jews in the civil service, in the legal profession, in journalism, and in the armed forces. In September 1935, the so-called Nuremberg laws were passed, the most important effect of which was to deprive Jews of German citizenship.
In this way, the influence of Jewish elements on the affairs of Germany was extinguished, and one more potential source of opposition to Nazi policy was rendered powerless. In any consideration of the crushing of opposition, the massacre of the 30th of June 1934 must not be forgotten. It has become known as the Rome Purge or the Blood Bath, and revealed the methods which Hitler and his immediate associates, including the defendant Goering, were ready to employ to strike down all opposition and consolidate their power. On that day, Rome, the chief of staff of the SA since 1931, was murdered by Hitler's orders, and the old guard of the SA was massacred without trial and without warning. The opportunity was taken to murder a large number of people who at one time or another had opposed Hitler. The ostensible ground for the murder of Rome was that he was plotting to overthrow Hitler, and the defendant Goering gave evidence that knowledge of such a plot had come to his ears. Whether this was so or not, it is not necessary to determine. On July the 3rd, the cabinet approved Hitler's action and described it as legitimate self-defense by the state. Shortly afterwards, Hindenburg died, and Hitler became both Reich President and Chancellor. At the Nazi-dominated plebiscite which followed, 38 million Germans expressed their approval, and with the Reichswehr taking the oath of allegiance to the Führer, full power was now in Hitler's hands. Germany had accepted the dictatorship with all its methods of terror and its cynical and open denial of the rule of law. Apart from the policy of crushing the potential opponents of their regime, the Nazi government took active steps to increase its power over the German population. In the field of education, everything was done to ensure that the youth of Germany was brought up in the atmosphere of National Socialism and accepted National Socialist teachings. As early as the 7th of April 1933, the law reorganizing the civil service had made it possible for the Nazi government to remove all subversive and unreliable teachers. And this was followed by numerous other measures to make sure that the schools were staffed by teachers who could be trusted to teach their pupils the full meaning of the National Socialist Creed. Apart from the influence of National Socialist teaching in the schools, the Hitler Youth Organization was also relied upon by the Nazi leaders for obtaining fanatical support from the younger generation. The defendant von Schirach, who had been Reich Youth leader of the NSDAP since 1931, was appointed youth leader of the German Reich in June 1933. Soon, all the youth organizations had been either dissolved or absorbed by the Hitler Youth, with the exception of the Catholic Youth. The Hitler Youth was organized on strict military lines, and as early as 1933, the Wehrmacht was cooperating in providing pre-military training for the Reich Youth. The Nazi government endeavored to unite the nation in support of their policies through the extensive use of propaganda. A number of agencies were set up whose duty was to control and influence the press, the radio, films, publishing firms, etc. in Germany, and to supervise entertainment and cultural and artistic activities. All these agencies came under Goebbels' Ministry of the People's Enlightenment and Propaganda, which together with a corresponding organization in the NSDAP and the Reich Chamber of Culture
was ultimately responsible for exercising this supervision. The defendant Rosenberg played a leading part in disseminating the National Socialist doctrines on behalf of the party, and the defendant Fritzsche, in conjunction with Goebbels, performed the same task for the state. The greatest emphasis was laid on the supreme mission of the German people, to lead and dominate by virtue of their Nordic blood and racial purity, and the ground was thus being prepared for the acceptance of the idea of German world supremacy. Through the effective control of the radio and the press, the German people, during the years which followed 1933, were subjected to the most intensive propaganda in furtherance of the regime. Hostile criticism, indeed criticism of any kind, was forbidden, and the severest penalties were imposed on those who indulged in it. Independent judgment, based on freedom of thought, was rendered quite impossible. Measures of rearmament. During the years immediately following Hitler's appointment as Chancellor, the Nazi government set about reorganizing the economic life of Germany, and in particular the armament industry. This was done on a vast scale and with extreme thoroughness. It was necessary to lay a secure financial foundation for the building of armaments, and in April 1936, the defendant Goering was appointed coordinator for raw materials and foreign exchange, and empowered to supervise all state and party activities in these fields. In this capacity, he brought together the War Minister, the Minister of Economics, the Reich Finance Minister, the President of the Reichsbank, and the Prussian Finance Minister to discuss problems connected with war mobilization. And on the 27th of May 1936, in addressing these men, Goering opposed any financial limitation of war production and added that all measures are to be considered from the standpoint of an assured waging of war. At the party rally in Nuremberg in 1936, Hitler announced the establishment of the 4-year plan and the appointment of Goering as the plenipotentiary in charge. Goering was already engaged in building a strong air force, and on the 8th of July 1938, he announced to a number of leading German aircraft manufacturers that the German Air Force was already superior in quality and quantity to the English. On the 14th of October 1938, at another conference, Goering announced that Hitler had instructed him to organize a gigantic armament program which would make insignificant all previous achievements. He said that he had been ordered to build as rapidly as possible an air force 5 times as large as originally planned, to increase the speed of the rearmament of the Navy and Army, and to concentrate on offensive weapons, principally heavy artillery and heavy tanks. He then laid down a specific program designed to accomplish these ends. The extent to which rearmament had been accomplished was stated by Hitler in his memorandum of the 9th of October 1939, after the campaign in Poland. He said, "The military application of our people's strength has been carried through to such an extent that within a short time at any rate, it cannot be markedly improved upon by any manner of effort. The warlike equipment of the German people is at present larger in quantity and better in quality for a great number of German divisions than in the year 1914. The weapons themselves, taking a substantial cross-section, are more modern than is the case with any other country in the world at this time.
they have just proved their supreme war worthiness in their victorious campaign. There is no evidence available to show that any country in the world disposes of a better total ammunition stock than the Reich. The AA artillery is not equaled by any country in the world. In this reorganization of the economic life of Germany for military purposes, the Nazi government found the German armament industry quite willing to cooperate and to play its part in the rearmament program. In April 1933, Gustav Krupp von Bohlen submitted to Hitler on behalf of the Reich Association of German Industry a plan for the reorganization of German industry, which he stated was characterized by the desire to coordinate economic measures and political necessity. In the plan itself, Krupp stated that the turn of political events is in line with the wishes which I myself and the board of directors have cherished for a long time. What Krupp meant by this statement is fully shown by the draft text of a speech which he planned to deliver in the University of Berlin in January 1944, though the speech was in fact never delivered. Referring to the years 1919 to 1933, Krupp wrote, "It is the one great merit of the entire German war economy that it did not remain idle during those bad years, even though its activity could not be brought to light for obvious reasons. Through years of secret work, scientific and basic groundwork was laid in order to be ready again to work for the German armed forces at the appointed hour without loss of time or experience. Only through the secret activity of German enterprise, together with the experience gained meanwhile through the production of peacetime goods, was it possible after 1933 to fall into step with the new tasks arrived at, restoring Germany's military power." In October 1933, Germany withdrew from the International Disarmament Conference and the League of Nations. In 1935, the Nazi government decided to take the first open steps to free itself from its obligation under the Treaty at Versailles. On the 10th of March 1935, the defendant Goering announced that Germany was building a military air force. 6 days later, on the 16th of March 1935, a law was passed bearing the signatures, among others, of the defendants Goering, Hess, Frank, Frick, Schacht, and von Neurath, instituting compulsory military service and fixing the establishment of the German army at a peacetime strength of 500,000 men. In an endeavor to reassure public opinion in other countries, the government announced on the 21st of May 1935 that Germany would, though renouncing the disarmament clauses, still respect the territorial limitations of the Versailles Treaty and would comply with the Locarno Pacts. Nevertheless, on the very day of this announcement, the secret Reich Defense Law was passed and its publication forbidden by Hitler. In this law, the powers and duties of the Chancellor and other ministers were defined should Germany become involved in war. It is clear from this law that by May of 1935, Hitler and his government had arrived at the stage in the carrying out of their policies when it was necessary for them to have in existence the requisite machinery for the administration and government of Germany in the event of their policy leading to war. At the same time that this preparation of the German economy for war was being carried out, the German armed forces themselves were preparing
for a rebuilding of Germany's armed strength. The German Navy was particularly active in this regard. The official German naval historians, Assmann and Gladisch, admit that the Treaty of Versailles had only been in force for a few months before it was violated, particularly in the construction of a new submarine arm. The publications of Captain Schlussler and Oberst Scherf, both of which were sponsored by the defendant Raeder, were designed to show the German people the nature of the Navy's effort to rearm in defiance of the Treaty of Versailles. The full details of these publications have been given in evidence. On the 12th of May 1934, the defendant Raeder issued the top secret armament plan for what was called the third armament phase. This contained the sentence, "All theoretical and practical A preparations are to be drawn up with a primary view to readiness for a war without any alert period." 1 month later, in June 1934, the defendant Raeder had a conversation with Hitler, in which Hitler instructed him to keep secret the construction of U-boats and of warships over the limit of 10,000 tons, which was then been undertaken. And on the 2nd of November 1934, the defendant Raeder had another conversation with Hitler and the defendant Goering, in which Hitler said that he considered it vital that the German Navy should be increased as planned, as no war could be carried on if the Navy was not able to safeguard the ore imports from Scandinavia. The large orders for building given in 1933 and 1934 are sought to be excused by the defendant Raeder on the ground that negotiations were in progress for an agreement between Germany and Great Britain, permitting Germany to build ships in excess of the provisions of the Treaty of Versailles. This agreement, which was signed in 1935, restricted the German Navy to a tonnage equal to 1/3 of that of the British, except in respect of U-boats, where 45% was agreed, subject always to the right to exceed this proportion after first informing the British government and giving them an opportunity of discussion. The Anglo-German Treaty followed in 1937, under which both powers bound themselves to notify full details of their building program at least 4 months before any action was taken. It is admitted that these clauses were not adhered to by Germany. In capital vessels, for example, the displacement details were falsified by 20%, whilst in the case of U-boats, the German historians Assmann and Gladisch say it is probably just in the sphere of submarine construction that Germany adhered the least to the restrictions of the German-British treaty. The importance of these breaches of the treaty is seen when the motive for this rearmament is considered. In the year 1940, the defendant Raeder himself wrote, "The Führer hoped until the last moment to be able to put off the threatening conflict with England until 1944-1945. At that time, the Navy would have had available a fleet with a powerful U-boat superiority and a much more favorable ratio as regards strength in all other types of ships, particularly those designed for warfare on the high seas." The Nazi government, as already stated, announced on the 21st of May 1935 their intention to respect the territorial limitations of the Treaty of Versailles. On the 7th of March 1936, in defiance of that treaty, the demilitarized zone of the Rhineland was entered by German troops. In announcing this action to the German Reichstag,
Hitler endeavored to justify the re-entry by references to the recently concluded alliances between France and the Soviet Union and between Czechoslovakia and the Soviet Union. He also tried to meet the hostile reaction which he no doubt expected to follow this violation of the treaty by saying, "We have no territorial claims to make in Europe." The common plan for conspiracy and aggressive war. The tribunal now turns to the consideration of the crimes against peace charged in the indictment. Count 1 of the indictment charges the defendants with conspiring or having a common plan to commit crimes against peace. Count 2 of the indictment charges the defendants with committing specific crimes against peace by planning, preparing, initiating, and waging wars of aggression against a number of other states. It will be convenient to consider the question of the existence of a common plan and the question of aggressive war together, and to deal later in this judgment with the question of the individual responsibility of the defendants. The charges in the indictment that the defendants planned and waged aggressive wars are charges of the utmost gravity. War is essentially an evil thing. Its consequences are not confined to the belligerent states alone, but affect the whole world. To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international crime, it is the supreme international crime, differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole. The first acts of aggression referred to in the indictment are the seizure of Austria and Czechoslovakia, and the first war of aggression charged in the indictment is the war against Poland, begun on the 1st of September 1939. Before examining that charge, it is necessary to look more closely at some of the events which preceded these acts of aggression. The war against Poland did not come suddenly out of an otherwise clear sky. The evidence has made it plain that this war of aggression, as well as the seizure of Austria and Czechoslovakia, was premeditated and carefully prepared, and was not undertaken until the moment was thought opportune for it to be carried through as a definite part of the preordained scheme and plan. For the aggressive designs of the Nazi government were not accidents arising out of the immediate political situation in Europe and the world. They were a deliberate and essential part of Nazi foreign policy. From the beginning, the National Socialist movement claimed that its object was to unite the German people in the consciousness of their mission and destiny, based on inherent qualities of race and under the guidance of the Führer. For its achievement, two things were deemed to be essential: the disruption of the European order as it had existed since the Treaty of Versailles, and the creation of a greater Germany beyond the frontiers of 1914. This necessarily involved the seizure of foreign territories. War was seen to be inevitable, or at the very least, highly probable, if these purposes were to be accomplished. The German people, therefore, with all their resources, were to be organized as a great political, military army, schooled to obey, without question, any policy decreed by the state. Preparation for aggression. In Mein Kampf, Hitler had made this view quite plain. It must be remembered that Mein Kampf was no mere private diary in which the secret thoughts of Hitler were set down. Its contents were rather proclaimed from the housetops. It was used in the schools and universities and among the Hitler youth, in the SS and the SA,
and among the German people generally, even down to the presentation of an official copy to all newly married people. By the year 1945, over 6.5 million copies had been circulated. The general contents are well known. Over and over again, Hitler asserted his belief in the necessity of force as the means of solving international problems, as in the following quotation: "The soil on which we now live was not a gift bestowed by heaven on our forefathers. They had to conquer it by risking their lives. So also in the future, our people will not obtain territory and therewith the means of existence as a favor from any other people, but will have to win it by the power of a triumphant sword." Mein Kampf contains many such passages, and the extolling of force as an instrument of foreign policy is openly proclaimed. The precise objectives of this policy of force are also set forth in detail. The very first page of the book asserts that German Austria must be restored to the great German motherland, not on economic grounds, but because people of the same blood should be in the same right. The restoration of the German frontiers of 1914 is declared to be wholly insufficient, and if Germany is to exist at all, it must be as a world power with the necessary territorial magnitude. Mein Kampf is quite explicit in stating where the increased territory is to be found. Therefore, we National Socialists have purposely drawn a line through the line of conduct followed by pre-war Germany in foreign policy. We put an end to the perpetual Germanic march towards the south and west of Europe and turn our eyes towards the lands of the east. We finally put a stop to the colonial and trade policy of the pre-war times and pass over to the territorial policy of the future. But when we speak of new territory in Europe today, we must think principally of Russia and the border states subject to her. Mein Kampf is not to be regarded as a mere literary exercise, nor as an inflexible policy or plan incapable of modification. Its importance lies in the unmistakable attitude of aggression revealed throughout its pages. The planning of aggression. Evidence from captured documents has revealed that Hitler held 4 secret meetings to which the tribunal proposes to make special reference because of the light they shed upon the question of the common plan and aggressive war. These meetings took place on the 5th of November 1937, the 23rd of May 1939, the 22nd of August 1939, and the 23rd of November 1939. At these meetings, important declarations were made by Hitler as to his purposes, which are quite unmistakable in their terms. The documents which record what took place at these meetings have been subject to some criticism at the hands of defending counsel. Their essential authenticity is not denied, but it is said, for example, that they do not purpose to be verbatim transcripts of the speeches they record, that the document dealing with the meeting on the 5th of November 1937 was dated 5 days after the meeting had taken place, and that the 2 documents dealing with the meeting of the 22nd of August 1939 differ from one another and are unsigned. Making the fullest allowance for criticism of this kind, the tribunal is of opinion that the documents are documents of the highest value and that their authenticity and substantial truth are established. They are obviously careful records of the events they describe, and they have been preserved as such in the archives of the German government, from whose custody they were captured. Such documents could never be dismissed as inventions, nor even as inaccurate or distorted. They plainly record events which actually took place. It will perhaps be useful to deal first of all with the meeting of the 23rd of November 1939, when Hitler called his supreme commanders together. A record was made of what was said by one of those present. At the date of the meeting, Austria and Czechoslovakia had been incorporated to the German Reich.
Poland had been conquered by the German armies, and the war with Great Britain and France was still in its static phase. The moment was opportune for a review of past events. Hitler informed the commanders that the purpose of the conference was to give them an idea of the world of his thoughts and to tell them his decision. He thereupon reviewed his political task since 1919 and referred to the secession of Germany from the League of Nations, the denunciation of the disarmament conference, the order for rearmament, the introduction of compulsory armed service, the occupation of the Rhineland, the seizure of Austria, and the action against Czechoslovakia. He stated, 1 year later, Austria came. This step also was considered doubtful. It brought about a considerable reinforcement of the Reich. The next step was Bohemia, Moravia, and Poland. This step also was not possible to accomplish in one campaign. First of all, the western fortification had to be finished. It was not possible to reach the goal in one effort. It was clear to me from the first moment that I could not be satisfied with the Sudeten German territory. That was only a partial solution. The decision to march into Bohemia was made. Then followed the erection of the Protectorate, and with that, the basis for the action against Poland was laid. But I wasn't quite clear at that time whether I should start first against the East and then in the West, or vice versa. Basically, I did not organize the armed forces in order not to strike. The decision to strike was always in me. Earlier or later, I wanted to solve the problem. Under pressure, it was decided that the East was to be attacked first. This address, reviewing past events and reaffirming the aggressive intentions present from the beginning, puts beyond any question of doubt the character of the actions against Austria and Czechoslovakia and the war against Poland. For they had all been accomplished according to plan, and the nature of that plan must now be examined in a little more detail. At the meeting of the 23rd of November 1939, Hitler was looking back to things accomplished. At the earlier meetings now to be considered, he was looking forward and revealing his plans to his confederates. The comparison is instructive. The meeting held at the Reich Chancellery in Berlin on the 5th of November 1937 was attended by Lieutenant Colonel Horsbach, Hitler's personal adjutant, who compiled a long note of the proceedings which he dated the 10th of November 1937 and signed. The persons present were Hitler and the defendants Goering, von Neurath and Raeder in their capacities as Commander-in-Chief of the Luftwaffe, Reich Foreign Minister, and Commander-in-Chief of the Navy respectively, General von Blomberg, Minister of War, and General von Fritsch, the Commander-in-Chief of the Army. Hitler began by saying that the subject of the conference was of such high importance that in other states it would have taken place before the cabinet. He went on to say the subject matter of his speech was the result of his detailed deliberations and of his experiences during his 4.5 years of government. He requested that the statements he was about to make should be looked upon in the case of his death as his last will and testament. Hitler's main theme was the problem of living space, and he discussed various possible solutions only to set them aside. He then said that the seizure of living space on the continent of Europe was therefore necessary, expressing himself in these words: "It is not a case of conquering people, but of conquering agriculturally useful space. It would also be more to the purpose to seek raw material producing territory in Europe directly adjoining the Reich and not overseas, and this solution would have to be brought into effect for 1 or 2 generations. The history of all times, Roman Empire, British Empire, has proved that every space expansion can only be effected by breaking resistance and taking risks. Even setbacks are unavoidable. Neither formerly nor today has space been found without an owner. The attacker always comes up against the proprietor." He concluded with this observation: "The question for Germany is where the greatest possible conquest could be made at the lowest cost."
Nothing could indicate more plainly the aggressive intentions of Hitler, and the events which soon followed showed the reality of his purpose. It is impossible to accept the contention that Hitler did not actually mean war, for after pointing out that Germany might expect the opposition of England and France, and analyzing the strength and the weakness of those powers in particular situations, he continued, the German question can be solved only by way of force, and this is never without risk. If we place the decision to apply force with risk at the head of the following expositions, then we are left to reply to the questions when and how. In this regard, we have to decide upon three different cases. The first of these three cases set forth a hypothetical international situation in which he would take action not later than 1943 to 1945, saying, if the Führer is still living then, it will be his irrevocable decision to solve the German space problem not later than 1943 to 1945. The necessity for action before 1943 to 1945 will come under consideration in cases 2 and 3. The second and third cases to which Hitler referred show the plain intention to seize Austria and Czechoslovakia, and in this connection Hitler said, for the improvement of our military political position, it must be our first aim, in every case of entanglement by war, to conquer Czechoslovakia and Austria simultaneously in order to remove any threat from the flanks in case of a possible advance westwards. He further added, the annexation of the two states to Germany, militarily and politically, would constitute considerable relief owing to shorter and better frontiers, the freeing of fighting personnel for other purposes, and the possibility of reconstituting new armies up to a strength of about 12 divisions. This decision to seize Austria and Czechoslovakia was discussed in some detail. The action was to be taken as soon as a favorable opportunity presented itself. The military strength which Germany had been building up since 1933 was now to be directed at the two specific countries, Austria and Czechoslovakia. The defendant Goering testified that he did not believe at that time that Hitler actually meant to attack Austria and Czechoslovakia, and that the purpose of the conference was only to put pressure on von Fritsch to speed up the rearmament of the army. The defendant Raeder testified that neither he nor von Fritsch nor von Blomberg believed that Hitler actually meant war, conviction which the defendant Raeder claims that he held up to the 22nd of August 1939. The basis of this conviction was his hope that Hitler would obtain a political solution of Germany's problems. But all that this means when examined is the belief that Germany's position would be so good and Germany's armed might so overwhelming that the territory desired could be obtained without fighting for it. It must be remembered too that Hitler's declared intention with regard to Austria was actually carried out within a little over 4 months from the date of the meeting, and within less than a year the first portion of Czechoslovakia was absorbed, and Bohemia and Moravia a few months later. If any doubts had existed in the minds of any of his hearers in November 1937, after March of 1939, there could no longer be any question that Hitler was in deadly earnest in his decision to resort to war. The tribunal is satisfied that Lieutenant Colonel Horsbach's account of the meeting is substantially correct, and that those present knew that Austria and Czechoslovakia would be annexed by Germany at the first possible opportunity. The tribunal will now adjourn 10 minutes.
continue the reading of the judgment. De l'Autriche ne fut qu'un premier pas dans l'exécution du plan général d'agression. Elle eut pour résultat l'affermissement des frontières allemandes et l'affaiblissement de celles de la Tchécoslovaquie. Une première étape était ainsi franchie dans l'acquisition du Lebensraum. De nouvelles et nombreuses divisions de combattants entraînés étaient acquises et, par la saisie des réserves de devises étrangères, la réalisation du programme de réarmement allait se trouver grandement facilitée. Le 21 mai 1935, Hitler annonça au Reichstag que l'Allemagne ne se proposait pas d'attaquer l'Autriche ou même de s'immiscer dans sa politique intérieure. Le 1er mai 1936, il proclama publiquement ses intentions pacifiques, tant à l'égard de l'Autriche que de la Tchécoslovaquie. Le 11 juillet 1936, il reconnut encore par un traité la souveraineté de l'Autriche, dont l'Allemagne s'empara finalement au cours du mois de mars 1938. Longtemps avant cette date, les nationaux socialistes d'Allemagne et d'Autriche avaient coopéré en vue de la réunion de cette dernière au Reich allemand. Le putsch du 25 juillet 1934, qui entraîna l'assassinat du chancelier Dollfuss, tendait déjà à ce résultat. Mais le putsch échoua et fut suivi de la mise hors la loi en Autriche du Parti national-socialiste. Le 11 juillet 1936 fut conclu entre les deux pays un accord dont l'article 1 stipulait: le gouvernement allemand reconnaît dans l'esprit des déclarations que le Führer chancelier a faites le 21 mai 1936 la souveraineté de l'État fédéral d'Autriche. L'article 2 était rédigé comme suit: chacun des deux gouvernements considère l'ordre politique intérieur, y compris la question du national-socialisme autrichien, tel qu'il existe dans l'autre pays, comme une question relevant de la souveraineté du dit pays, sur laquelle il ne cherchera ni directement ni indirectement à exercer une influence. Le mouvement national-socialiste en Autriche poursuivit cependant en secret son activité illégale. Les nationaux socialistes d'Allemagne apportèrent au parti nazi autrichien leur aide, et les incidents qui en résultèrent leur servirent de prétexte pour se mêler aux affaires autrichiennes. Après la conférence du 5 novembre 1937, ces incidents se multiplièrent. Les relations se tendirent peu à peu entre les deux pays et le chancelier d'Autriche, Schuschnigg, fut incité, notamment par l'accusé von Papen, à avoir une entrevue avec Hitler. Cette entrevue eut lieu à Berchtesgaden le 12 février 1938. L'accusé Keitel y assistait et Hitler menaça Schuschnigg d'envahir immédiatement l'Autriche. Schuschnigg accepta d'accorder l'amnistie politique à différents nazis condamnés pour leur activité et de nommer Seyss-Inquart au ministère de l'Intérieur et de la Sûreté avec droit de contrôle sur la police. Le 9 mars, essayant de sauvegarder la souveraineté de son pays, Schuschnigg décida qu'un plébiscite aurait lieu sur la question de l'indépendance autrichienne. Ce plébiscite fut fixé au 13 mars 1938. 2 jours plus tard, Hitler envoyait à Schuschnigg un ultimatum lui enjoignant d'ajourner ce plébiscite. Le 11 mars 1938, Göring présenta au gouvernement autrichien une série d'exigences en appuyant chacune d'elles de la menace d'une invasion. Après que le chancelier autrichien eut accepté l'ajournement du plébiscite, on exigea encore de lui qu'il démissionne en nommant à sa place Seyss-Inquart. En conséquence, Schuschnigg démissionna et le président Miklas, après avoir d'abord refusé, consentit finalement à la désignation de Seyss-Inquart comme chancelier. Dans l'intervalle, Hitler avait donné l'ordre aux troupes allemandes
de franchir la frontière à l'aube du 12 mars et avait enjoint à Seyss-Inquart d'utiliser les formations nationales socialistes autrichiennes pour renverser Miklas et s'emparer du pouvoir. Après que les troupes allemandes eurent reçu l'ordre d'avancer, Göring téléphona à l'ambassade d'Allemagne à Vienne et dicta le télégramme que Seyss-Inquart devait envoyer à Hitler pour justifier l'opération militaire en cours. Ce télégramme était ainsi conçu. Le gouvernement provisoire autrichien, qui après la démission du gouvernement Schuschnigg considère de son devoir d'établir la paix et l'ordre dans le pays, demande instamment au gouvernement allemand de l'appuyer dans sa tâche et de l'aider à éviter une effusion de sang. À cette fin, il demande au gouvernement allemand d'envoyer des troupes allemandes aussitôt que possible. Kepler, fonctionnaire de l'ambassade d'Allemagne, répondit « Les SA et les SS locaux défilent dans les rues, mais tout est calme. » Après une discussion prolongée, Göring déclara « Veuillez montrer à Seyss-Inquart le texte du télégramme et lui dire que nous lui demandons de nous l'envoyer. Au fond, il n'a même pas besoin de le faire. Tout ce qui est nécessaire, c'est qu'il dise d'accord. » Seyss-Inquart n'envoya jamais le télégramme et il ne télégraphia même jamais d'accord. Il semble que dès qu'il fut nommé chancelier, peu après 12 heures, il ait téléphoné à Kepler et les chargé de transmettre à Hitler ses protestations contre l'occupation. Ce procédé indigna Göring, parce que, dit-il, cela troublerait le repos du Führer qui voulait se rendre en Autriche le lendemain. À 23h15, un fonctionnaire du ministère de la propagande de Berlin téléphona à l'ambassade à Vienne et Kepler lui répondit « Dites au général Feldmaréchal que Seyss-Inquart est d'accord. » Le 12 mars 1938, à l'aube, les troupes allemandes entrèrent en Autriche et ne rencontrèrent aucune résistance. La presse allemande annonça que Seyss-Inquart avait été désigné comme successeur de Schuschnigg et cita, bien qu'il n'eût jamais été envoyé, le texte du télégramme proposé par Göring pour montrer que Seyss-Inquart avait requis la présence des troupes allemandes dans la crainte de troubles. Le 13 mars 1938 fut promulguée une loi consacrant la réunion de l'Autriche au Reich allemand. Seyss-Inquart, ayant demandé au président Miklas de signer cette loi, celui-ci refusa et donna sa démission. Seyss-Inquart le fit à sa place au nom de l'Autriche et cette loi entra dans la législation du Reich par un décret du cabinet publié le même jour et signé par Hitler, Göring, Frick, von Ribbentrop et Hess. On a soutenu devant le tribunal que l'annexion de l'Autriche était justifiée par le profond désir exprimé dans de nombreux milieux d'une union de l'Autriche et de l'Allemagne, que les deux peuples avaient beaucoup d'intérêts communs qui rendaient cette union souhaitable et enfin que ce but fut atteint sans effusion de sang. Même si ces assertions sont exactes, les faits ne démontrent pas moins que les méthodes employées pour atteindre le but furent celles d'un agresseur. La force armée allemande, prête à entrer en jeu à la moindre résistance, avait constitué le facteur décisif. Bien plus, il ne semble pas, d'après le compte-rendu fait par Rossbach de la réunion du 5 novembre 1937, qu'aucune des considérations mises en avant ait été le mobile essentiel de l'action d'Hitler, car on insista surtout à cette conférence sur le profit que devait tirer de cette annexion la puissance militaire de l'Allemagne. L'occupation de la Tchécoslovaquie. La conférence du 5 novembre 1937 montre clairement que l'occupation de la Tchécoslovaquie avait été décidée à l'avance, mais qu'il restait à choisir le moment le plus favorable à cette entreprise. Le 4 mars 1938, Ribbentrop fit part à Keitel
d'une proposition qui lui avait été faite par l'ambassadeur de Hongrie à Berlin et qui tendait à faire étudier par les armées allemandes et hongroises l'hypothèse d'une guerre éventuelle contre la Tchécoslovaquie. Ribbentrop lui écrivit à cette occasion: « J'ai des craintes quant à ces négociations. Au cas où nous devrions discuter avec la Hongrie l'hypothèse d'une guerre contre la Tchécoslovaquie, il serait à redouter que d'autres ne soient mis au courant. » Le 11 mars 1938, Göring fit à M. Masny, ministre de Tchécoslovaquie à Berlin, deux déclarations distinctes, l'assurant de ce que les événements actuels d'Autriche n'auraient aucune influence préjudiciable aux relations existant entre le Reich allemand et la Tchécoslovaquie, et il souligna l'effort continu et sincère fait par les Allemands pour améliorer ces relations. Le 11 mars, le 12 mars, Göring demanda à M. Masny de lui rendre visite et réitéra ses assurances. Le procédé consistant à rassurer la Tchécoslovaquie pendant que s'opérait l'annexion de l'Autriche était une manœuvre caractéristique de l'accusé Göring. Il devait la renouveler par la suite. À propos de la Pologne, que tous ses efforts tendirent à isoler à la veille du conflit. À la même date du 12 mars, l'accusé von Neurath s'entretint avec M. Masny et l'assura au nom d'Hitler de ce que l'Allemagne se considérait toujours comme liée par la convention d'arbitrage germano-tchèque conclue à Locarno en octobre 1925. Il est prouvé qu'après l'occupation de l'Autriche par l'armée allemande le 12 mars et son annexion le 13, Konrad Henlein, alors chef du parti sudète allemand en Tchécoslovaquie, eut une entrevue avec Hitler à Berlin le 28 du même mois. Le lendemain, dans la même ville, lors d'une conférence à laquelle assistaient Ribbentrop et Henlein, la situation générale fut discutée et l'accusé Jodl nota plus tard dans son journal: après l'annexion de l'Autriche, le Führer estime qu'il n'est pas urgent de résoudre la question tchèque, car il faut d'abord digérer l'Autriche. Il faudra néanmoins que les préparatifs du cas vert, c'est-à-dire le plan contre la Tchécoslovaquie, soient faits énergiquement. Il faudra les refaire d'après un plan nouveau, fondé sur le changement de la position stratégique due à l'annexion de l'Autriche. Le 21 avril 1938 eut lieu entre Hitler et Keitel, au sujet du cas vert, un échange de vues, d'où il résulte clairement que les préparatifs d'attaque contre la Tchécoslovaquie étaient sérieusement mis à l'étude. Le 28 mai 1938, Hitler ordonna de préparer pour la date approximative du 2 octobre une action militaire contre la Tchécoslovaquie dont le projet d'invasion fut dès lors constamment à l'étude. Le 30 mai 1938, une ordonnance signée d'Hitler exprima sa décision irrévocable d'écraser militairement la Tchécoslovaquie dans un prochain avenir. En juin 1938, comme le montre un document saisi dans les dossiers du SD à Berlin, un projet détaillé de l'emploi de ces formations en Tchécoslovaquie avait été préparé. Ce projet prévoyait que le SD devait suivre, si possible immédiatement, les troupes d'avant-garde et se charger des mêmes tâches qu'en Allemagne. Des fonctionnaires de la Gestapo furent désignés pour coopérer avec le SD. Des agents spéciaux devaient être entraînés à la lutte contre le sabotage et prévenus à temps avant l'attaque afin de pouvoir se cacher et éviter arrestation et déportation. Il faut s'attendre au début à des guérillas et des combats de partisans, c'est pourquoi il nous faut des armes. Des dossiers de renseignement devaient être établis et porter des mentions telles que à arrêter, à liquider, à confisquer, à priver de passeport, etc. Le plan
prévoyait la division provisoire du pays en unités territoriales d'étendue diverses et prenait en considération différentes propositions concernant l'incorporation des districts de la Tchécoslovaquie et de leurs habitants au Reich allemand. La proposition finale portait sur le pays tout entier, y compris la Slovaquie et la Russie subcarpatique, et une population de presque 15 millions d'habitants. Ce plan fut quelque peu modifié en septembre, après la conférence de Munich, mais son existence seule et sa rédaction en termes agressifs indiquaient l'intention bien arrêtée d'avoir recours à la force. Le 31 août 1938, Hitler approuva un mémorandum de Jodl en date du 24 août concernant la date d'invasion de la Tchécoslovaquie et la question des mesures défensives. Ce mémorandum contenait notamment la phrase suivante: « Le Caver sera déclenché au moyen d'un incident en Tchécoslovaquie qui permettra à l'Allemagne de prétexter une provocation pour justifier son intervention militaire. La fixation du moment précis où cet incident sera créé est de la plus grande importance. » Ces faits démontrent que l'occupation de la Tchécoslovaquie avait été minutieusement préparée bien avant la conférence de Munich. Les conférences et les entretiens avec les chefs militaires continuèrent en septembre 1938. En raison du caractère critique de la situation, le premier britannique, M. Chamberlain, se rendit à Munich par avion pour aller voir Hitler à Berchtesgaden. Le 22 septembre, il le rencontra à Bad Godesberg et eut avec lui de nouvelles entrevues. Le 26 septembre 1938, dans un discours prononcé à Berlin, Hitler déclara au sujet de ces conversations: « Je lui ai donné l'assurance que je réitère ici qu'une fois ce problème résolu, il ne se posera plus pour l'Allemagne de questions territoriales en Europe. Je lui ai donné aussi l'assurance qu'à partir du moment où la Tchécoslovaquie aura trouvé une solution aux autres difficultés qu'elle rencontre, c'est-à-dire lorsque les Tchèques auront trouvé un arrangement pacifique et ne comportant pas l'oppression d'autres minorités, je ne m'occuperai plus de l'État tchèque et que, en ce qui me concerne, je lui en donnerai ma garantie. Nous ne voulons pas de Tchèques. » Le 29 septembre 1938, à la suite d'une conférence entre Hitler, Mussolini et les premiers ministres britanniques et français, les accords de Munich, qui demandaient à la Tchécoslovaquie de consentir à céder le territoire des Sudètes à l'Allemagne, furent signés. Le chiffon de papier que le Premier ministre britannique rapporta à Londres et qui portait sa signature ainsi que celle d'Hitler exprimait l'espoir que l'Angleterre et l'Allemagne pourraient vivre à l'avenir sans faire la guerre. Le fait que peu après, Hitler se renseigna auprès de Keitel sur la force militaire que ce dernier estimait nécessaire pour briser toute résistance tchèque en Bohême-Moravie, montre qu'il n'avait jamais eu l'intention de respecter l'accord de Munich. Keitel lui envoya son avis le 11 octobre 1938 et 10 jours après, Hitler assigna à l'armée ses tâches futures. L'une de ces directives contenait la phrase suivante: « Il faut que nous ayons la possibilité d'écraser à tout moment le reste de la Tchécoslovaquie si sa politique devenait hostile à l'Allemagne. » Il est inutile de revenir en détail sur les événements caractéristiques des mois suivants. Le 14 mars 1939, le président tchèque Hacha et son ministre des Affaires étrangères Chvalkousky se rendirent à Berlin sur la demande d'Hitler et assistèrent à une réunion à laquelle prirent part, entre autres, Ribbentrop, Göring et Keitel. On proposa à Hacha de consentir par un accord à l'incorporation immédiate de la population tchèque dans celle du Reich allemand,
et de sauver ainsi la Bohême-Moravie de la destruction. Il fut informé de l'ordre que les troupes allemandes avaient déjà reçu de se mettre en route et de briser toute résistance par la force. Göring menaça en outre de bombarder la ville de Prague et de la détruire entièrement. Devant cette cruelle alternative, Achat et son ministre des Affaires étrangères, à 4h30 du matin, signèrent l'accord qu'on exigeait d'eux. Hitler et Göring le signèrent pour l'Allemagne. Le 15 mars, les troupes allemandes occupèrent la Bohême-Moravie et le 16 mars, le pays fut incorporé au Reich en tant que protectorat par un décret au bas duquel Ribbentrop et Frick apposèrent leur signature. L'agression contre la Pologne. En mars 1939, le projet d'annexion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie qu'Hitler avait exposé lors de la conférence du 5 novembre 1937 se trouvait réalisé. Le moment semblait propice aux dirigeants allemands d'envisager de nouvelles agressions que le succès des précédentes rendait plus faciles à accomplir. Le 2 mai 1939, au cours d'une conférence qui se déroula à la nouvelle chancellerie du Reich à Berlin, dans le bureau d'Hitler, celui-ci annonça qu'il avait décidé d'attaquer la Pologne et envisagea l'effet que pourrait produire sur d'autres pays cette décision dont il expliqua les raisons. Cette importante conférence fut la deuxième de celle dont nous avons déjà parlé, mais afin de souligner la gravité des paroles prononcées et des actes qui les suivirent, il est nécessaire de rappeler brièvement quelques-uns des principaux événements qui marquèrent l'histoire des relations germano-polonaises. Une convention d'arbitrage avait été conclue en 1925 à Locarno entre l'Allemagne et la Pologne. Elle prévoyait le règlement de tous les différends pouvant surgir entre les deux pays. Le 26 janvier 1934, un traité de non-agression germano-polonais fut signé par l'accusé von Neurath au nom du gouvernement allemand. Le 30 janvier 1934 et le 30 janvier 1937, Hitler, dans deux discours, exprima devant le Reichstag le point de vue selon lequel la Pologne et l'Allemagne pouvaient travailler de concert dans le calme et la paix. Le 20 février 1938, Hitler, au cours d'un troisième discours, déclara « Ainsi, on a réussi à ouvrir la voie à une entente amiable qui, commençant à Danzig, a abouti aujourd'hui, malgré les tentatives de certains fauteurs de troubles, à extraire des relations entre l'Allemagne et la Pologne le poison qui les viciait et à transformer en une coopération sincère et cordiale ces relations. Confiante en ses amitiés, l'Allemagne fera tout pour sauver cet idéal qui constitue le fondement de son devoir futur, la paix. Le 25 septembre 1938, au plus fort de la crise provoquée par la question des Sudètes, Hitler, dans le discours de Berlin dont il a déjà été question, affirma au Premier ministre britannique qu'il ne se poserait plus pour l'Allemagne de problèmes territoriaux en Europe lorsque la question tchécoslovaque aurait été résolue. Néanmoins, le 24 novembre suivant, l'OKW ordonna aux forces armées allemandes de se préparer à attaquer Danzig par des directives où on lisait notamment « Le Führer a ordonné, il faut également faire des préparatifs pour permettre aux troupes allemandes d'occuper par surprise l'État libre de Danzig ». En dépit de ces instructions formelles
relatives à l'occupation de cette ville, Hitler déclara le 30 janvier 1939 à la tribune du Reichstag: au cours des mois troublés de l'année dernière, l'amitié de l'Allemagne et de la Pologne a été l'un des facteurs qui ont ramené la confiance dans la vie politique de l'Europe. 5 jours auparavant, le 25 janvier 1939, Ribbentrop avait affirmé dans un discours prononcé à Varsovie: la Pologne et l'Allemagne peuvent envisager l'avenir avec une confiance entière sur la base solide de leurs relations réciproques. À la suite de l'occupation de la Bohême-Moravie par l'Allemagne le 15 mars, occupation qui constituait une violation flagrante de l'accord de Munich, la Grande-Bretagne, le 31 mars 1939, donna l'assurance à la Pologne qu'au cas où son indépendance serait menacée et où le gouvernement polonais estimerait devoir faire appel à l'armée nationale pour résister, la Grande-Bretagne se considérerait comme immédiatement tenue de prêter à la Pologne toute l'aide possible. Le gouvernement français adopta la même position. La défense invoque souvent à ce sujet l'argument d'après lequel les accusés avaient pu croire jusqu'ici que leur manière d'agir n'était pas contraire au droit international par suite de l'assentiment qui leur était donné par les autres puissances. Mais les déclarations faites le 31 mars 1939 par la Grande-Bretagne et par la France montraient, tout au moins à partir de ce moment, que cette idée devait être abandonnée. Le 3 avril 1939, les forces armées allemandes reçurent de l'OKW un ordre qui, après avoir traité de la question de Danzig, envisageait le cas blanc. C'était le nom conventionnel donné au projet d'invasion de la Pologne, et stipulait: le Führer a ajouté les instructions suivantes au cas blanc. Primo, les préparatifs doivent être effectués de telle sorte que l'opération puisse avoir lieu à n'importe quel moment à partir du 1er septembre 1939. Secondo, le haut commandement des forces armées a reçu l'ordre d'établir un horaire précis pour le cas blanc et des accords qui assurent une action synchronisée des 3 branches de l'armée. Le 11 avril 1939, Hitler signa un nouvel ordre dont l'une des annexes porte les mots suivants: il serait bon d'éviter des querelles avec la Pologne, mais au cas où elle adopterait une attitude menaçante à l'égard de l'Allemagne, il sera nécessaire de procéder à un règlement définitif en dépit du pacte conclu avec le gouvernement polonais. Dans cette hypothèse, il s'agira de détruire la force militaire de la Pologne et de créer dans l'État une situation en rapport avec les exigences militaires. L'État libre de Danzig sera incorporé à l'Allemagne au plus tard lors de l'ouverture du conflit. Notre politique vise à limiter la guerre à la Pologne seule, et ceci paraît possible en raison de la crise intérieure existante en France et de la réserve britannique qui en résulte. Malgré le contenu de ces 2 ordres, Hitler, dans un discours prononcé au Reichstag le 28 avril 1939, décrivit la façon dont le gouvernement polonais avait soi-disant repoussé son offre relative à Danzig et au corridor, et ajouta: j'ai vivement déploré l'attitude incompréhensible du gouvernement polonais, mais ceci n'est pas le seul fait décisif. Le pire est que la Pologne, comme la Tchécoslovaquie il y a un an, croit maintenant, sous la pression d'une longue campagne internationale, qu'elle doit mobiliser son armée, bien que l'Allemagne, pour sa part, n'ait pas appelé un seul homme et n'ait envisagé aucune espèce d'action contre la Pologne. C'est uniquement la presse internationale qui a prêté à l'Allemagne des intentions agressives. Ce fut 4 semaines après ce discours qu'Hitler tint le 23 mai 1939 l'importante conférence militaire
que le tribunal a déjà mentionnés. Göring, Raeder et Keitel, entre autres, y prirent part. Le lieutenant-colonel Schmundt y assistait à titre d'officier d'ordonnance et il en a fait un compte-rendu que sa signature authentifie. Le but de cette conférence était de permettre à Hitler de communiquer aux commandants des forces armées et à leurs états-majors ses opinions sur la situation politique et sur ses projets d'avenir. Il souligna qu'il était indispensable de garder le secret pour assurer la réalisation de ses desseins. Après avoir exposé la situation et passé en revue le cours des événements depuis 1933, il annonça qu'il avait décidé d'attaquer la Pologne. Il reconnut que cette agression ne résulterait pas du différend qui s'était élevé entre l'Allemagne et ce pays au sujet de Danzig, mais de la nécessité d'agrandir l'espace vital de l'Allemagne et d'assurer son ravitaillement. Il déclara « Il faut du courage pour résoudre cette question. Le principe est inadmissible selon lequel on évite de donner une solution à un problème sous le prétexte de s'adapter aux circonstances. Ce sont les circonstances qui doivent se plier à nos buts. En l'espèce, rien n'est possible sans une invasion de pays étrangers ou des attaques contre des biens étrangers. » Il affirma plus loin, « Il n'est pas question d'épargner la Pologne, et nous n'avons plus qu'à décider de l'attaquer à la première occasion propice. Nous ne pouvons pas compter sur une répétition de l'affaire tchèque. Ce sera la guerre. Il nous faut isoler la Pologne. La réalisation de cet isolement sera décisive. L'isolement de la Pologne est une affaire d'habileté politique. » Le compte-rendu du lieutenant-colonel Schmundt révèle qu'Hitler se rendait parfaitement compte de la possibilité d'une intervention de la Grande-Bretagne et de la France en faveur de la Pologne. Au cas où il ne réussirait pas à isoler ce pays, il estimait que l'Allemagne devrait d'abord attaquer la Grande-Bretagne et la France, en portant en premier lieu ses efforts sur une guerre à l'ouest, afin d'amener une rapide défaite de ces deux puissances, ou tout au moins de détruire leur potentiel de guerre. Hitler souligna cependant que la guerre contre la Grande-Bretagne et la France serait une lutte à mort qui pourrait durer longtemps et qu'il fallait s'y préparer en conséquence. Au cours des semaines qui suivirent cette conférence, d'autres réunions eurent lieu et des ordres furent donnés pour la préparation de la guerre. Ribbentrop fut envoyé à Moscou pour négocier un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Le 22 août 1939 se tint une importante réunion déjà mentionnée. Le ministère public a versé au dossier 2 documents non signés qui paraissent en être des procès-verbaux faits par certains des auditeurs. Le premier est intitulé « Discours d'Hitler aux commandants en chef le 22 août 1939. » Ce discours avait pour but d'annoncer la décision de faire immédiatement la guerre à la Pologne. Hitler commença par ces mots. « Il me paraissait évident que nous arriverions tôt ou tard à un conflit avec la Pologne. J'avais déjà au printemps accepté cette éventualité, mais je pensais me tourner contre l'Ouest dans quelques années et seulement ensuite contre l'Est. Je voulais établir des relations acceptables avec la Pologne afin de combattre d'abord contre l'Ouest. Mais ce plan qui me convenait n'a pas pu être réalisé car des points fondamentaux ont changé. Il m'a paru évident que la Pologne nous attaquerait en cas d'un conflit avec l'Ouest. » Hitler continua ensuite en expliquant pourquoi il pensait que le moment le plus favorable pour déclencher la guerre était arrivé. « La Pologne est maintenant, dit-il, dans la situation dans laquelle je voulais qu'elle fût. Je crains seulement qu'au dernier moment, un Schweinhund quelconque me fasse des propositions de médiation. Nous avons commencé à détruire l'hégémonie anglaise. » Ce document a beaucoup d'analogies avec un autre document
qui a été versé au dossier en faveur de Reda et qui contient un résumé du discours en question, établi le jour même par l'amiral Böhm, d'après des notes qu'il avait prises au cours de la réunion. Il y est dit en substance que le moment de régler le désaccord avec la Pologne par une invasion militaire est arrivé, que malgré la perspective d'un conflit inévitable, à la longue, entre l'Allemagne et l'Ouest, il est peu probable que la Grande-Bretagne et la France viendront en aide à la Pologne, et que, même dans l'éventualité d'une guerre à l'Ouest, le premier objectif devrait être l'écrasement de la puissance militaire polonaise. Le document contient en outre une déclaration d'Hitler selon laquelle sera donnée une raison de propagande dont la vérité ou la fausseté importera peu, puisque le bon droit réside dans la victoire. Le deuxième document non signé versé au dossier par le ministère public porte comme titre « Deuxième discours du Führer », prononcé le 22 août 1939, et se présente sous forme de notes évoquant les points principaux traités par Hitler. En voici quelques-uns. Tout le monde devra se pénétrer de l'idée que nous sommes dès le début décidés à combattre les puissances de l'Ouest. C'est une lutte pour la vie ou la mort. Au premier plan, la destruction de la Pologne. Notre but est de supprimer les forces vivantes et non d'arriver à un certain point. Même si la guerre éclatait dans l'Ouest, notre but principal devrait être la destruction de la Pologne. Je donnerai une raison de propagande pour expliquer le déclenchement de la guerre. Qu'importe si elle est plausible ou non, on ne nous demandera pas plus tard, lorsque nous aurons vaincu, si nous avons dit la vérité ou pas. Lorsque on déclenche ou qu'on poursuit une guerre, ce qui importe, ce n'est pas le droit, mais la victoire. Nous donnerons probablement samedi matin l'ordre de déclencher les hostilités, c'est-à-dire le 26 août. Bien qu'il soit censé se rapporter à un autre discours, ce document a suffisamment de points communs avec ceux qu'on vient de citer pour qu'il ait très vraisemblablement au même exposé dont il contient la substance, sinon les détails. Ces trois documents établissent que, à l'anéantissement de la Pologne décidé antérieurement, Hitler n'assigna une date définitive que peu de temps avant le 22 août 1939. Ils montrent aussi que malgré son espoir d'éviter un conflit avec la Grande-Bretagne et la France, Hitler savait parfaitement qu'il courait ce risque, mais il était décidé à l'accepter. Les événements des derniers jours d'août confirment cette détermination. Le 22 août, le jour même où fut prononcé le discours qu'on vient de mentionner, le Premier ministre britannique écrivit à Hitler une lettre dont on peut extraire ce passage. Ayant ainsi clairement indiqué notre attitude, je tiens à vous répéter ma conviction qu'une guerre entre nos deux peuples serait la plus grande des calamités qui pourraient se produire. Hitler répondit le 23 août. La question d'un règlement pacifique des problèmes européens ne dépend pas de l'Allemagne, mais surtout de ceux qui, depuis le criminel traité de Versailles, se sont obstinément et constamment opposés à une révision pacifique de ce traité. Ce n'est que lorsqu'il se produira un revirement dans la mentalité des puissances responsables qu'il pourra y avoir un changement réel dans les relations entre l'Angleterre et l'Allemagne. Il s'ensuivit de nombreux appels à Hitler, tendant à le dissuader de résoudre la question polonaise par la guerre. Ils furent notamment lancés par le président Roosevelt le 24 et le 25 août, par sa sainteté le pape le 24 et le 31 août, et par M. Daladier, président du Conseil français, le 26 août. Ces appels furent vains. Le 25 août, la Grande-Bretagne signa avec la Pologne un pacte d'assistance mutuelle
renforçant l'engagement qu'elle avait déjà pris précédemment à son égard. Cet accord, ainsi que le manque d'empressement manifesté par Mussolini à participer à la guerre aux côtés de l'Allemagne, fit momentanément hésiter Hitler. L'invasion de la Pologne, qui devait commencer le 26 août, fut retardée jusqu'à ce qu'une autre tentative eût été faite pour persuader la Grande-Bretagne de ne pas intervenir. Hitler, lui ayant proposé de conclure une entente, une fois la question polonaise réglée, le gouvernement du Royaume-Uni proposa en réponse de trancher le désaccord polonais par des négociations. Le 29 août, Hitler fit savoir à l'ambassadeur britannique que le gouvernement allemand, bien que sceptique quant au résultat, serait prêt à entrer en pourparlers directs avec un envoyé polonais à condition qu'il se présentât à Berlin muni de plein pouvoir le lendemain 30 août avant minuit. Le gouvernement polonais fut informé de cette proposition, mais ayant en mémoire l'exemple de Schuschnigg et celui de Hacha, il décida de ne pas envoyer cet émissaire. Le 30 août, à minuit, Ribbentrop donna hâtivement à l'ambassadeur britannique lecture d'un document formulant pour la première fois avec précision les exigences allemandes à l'égard de la Pologne. Il refusa de remettre à ce diplomate une copie du document et déclara que de toute façon, il était d'ores et déjà trop tard, puisqu'aucun plénipotentiaire polonais n'était encore arrivé. Le tribunal juge que la manière dont ces négociations ont été conduites par Hitler et par Ribbentrop montre qu'elles étaient dénuées de bonne foi et ne témoignaient pas de leur désir de maintenir la paix, mais visaient uniquement à empêcher la Grande-Bretagne et la France de faire honneur à leurs engagements envers la Pologne. De son côté, Göring essaya en vain d'isoler la Pologne en persuadant la Grande-Bretagne de ne pas tenir sa parole et utilisa à cet effet les services du Suédois Birger Dalerus. Ce dernier, que Göring a fait citer au procès, connaissait parfaitement l'Angleterre et les questions anglaises. Au mois de juillet 1939, désireux d'améliorer les relations germano-britanniques et d'empêcher une guerre entre ces deux pays, il se mit en rapport avec Göring, ainsi qu'avec certains milieux officiels de Londres pendant la dernière partie du mois d'août. Il servit au maréchal du Reich d'intermédiaire officieux chargé d'obtenir du gouvernement britannique qu'il renonçât à s'opposer aux intentions allemandes à l'égard de la Pologne. Dalerus ignorait à cette époque la décision qu'avait prise Hitler et qu'il avait confidentiellement fait connaître le 22 août et ne connaissait pas non plus les directives militaires existantes concernant l'attaque contre la Pologne. Comme il l'a reconnu à l'audience au cours de sa déposition, ce fut seulement le 26 septembre, après que la conquête de la Pologne eut été virtuellement terminée, qu'il se rendit compte pour la première fois que le but recherché par Göring avait toujours été d'obtenir le consentement de la Grande-Bretagne aux visées allemandes sur la Pologne. Toutes les tentatives faites pour obtenir de l'Allemagne qu'elle acceptât un règlement raisonnable du conflit germano-polonais échouèrent, et Hitler, le 31 août, lança l'ordre final fixant à l'aube du 1er septembre le déclenchement de l'attaque contre la Pologne et prévoyant les opérations qu'il faudrait entreprendre si la Grande-Bretagne et la France entraient en guerre pour défendre leurs alliés. Le tribunal estime que les événements qui précédèrent immédiatement le 1er septembre 1939 montrent qu'Hitler et ses complices étaient, en dépit de toutes les protestations qui leur parvenaient, résolus à mettre coûte que coûte à exécution leur projet d'invasion de la Pologne. Hitler, encore qu'il sût que son action entraînerait une guerre avec la Grande-Bretagne et la France,
était décidé à ne pas s'écarter de la voie qu'il s'était tracée. Le tribunal est pleinement convaincu par les preuves qui lui ont été soumises que la guerre déclenchée par l'Allemagne contre la Pologne le 1er septembre 1939 était une guerre d'agression qui devait par la suite engendrer un conflit mondial et entraîner la perpétration d'un nombre incalculable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. I now ask Monsieur Falco to continue the reading of the judgment. L'invasion du Danemark et de la Norvège. La guerre contre la Pologne ne fut qu'un début. L'agression nazie se porta rapidement d'un pays à l'autre. Le Danemark et la Norvège en furent les premières victimes. Le 31 mai 1939 était intervenu entre l'Allemagne et le Danemark un traité de non-agression qui fut signé par Ribbentrop. Il y était solennellement déclaré que les parties contractantes étaient fermement résolues à maintenir la paix entre le Danemark et l'Allemagne en toutes circonstances. L'Allemagne envahit néanmoins le Danemark le 1er avril 1940. Le 2 septembre 1939, après que la guerre avec la Pologne eut éclaté, le gouvernement allemand adressait à la Norvège une assurance solennelle conçue dans les termes suivants. Le gouvernement du Reich allemand est résolu, en raison des relations d'amitié existantes entre la Norvège et l'Allemagne, à ne porter préjudice en aucune circonstance à l'inviolabilité et à l'intégrité de la Norvège et à respecter son territoire. En faisant cette déclaration, le gouvernement du Reich s'attend naturellement à ce que, de son côté, la Norvège observe une neutralité irréprochable envers le Reich et il ne tolérera aucune violation de la neutralité de la Norvège de la part d'un tiers. Si le gouvernement royal norvégien devait s'écarter de cette attitude en favorisant une violation de neutralité de cette nature, le gouvernement du Reich serait alors obligé de sauvegarder ses intérêts selon les exigences de la situation. Le 9 avril 1940, poursuivant l'exécution de son plan, l'Allemagne envahit la Norvège. L'idée de cette campagne prit naissance, semble-t-il, dans l'esprit des accusés Raeder et Rosenberg. Le 3 octobre 1939, Raeder avait préparé un mémorandum sur l'acquisition de bases en Norvège. Parmi les questions discutées se trouvait celle-ci. Est-il possible d'obtenir des bases par la force des armes et contre la volonté de la Norvège s'il est impossible de le faire sans combattre? En dépit de ce projet agressif, l'Allemagne, 3 jours plus tard, donna à la Norvège des assurances supplémentaires qui disaient notamment: l'Allemagne n'a jamais eu de conflit d'intérêts, ni même de différends avec les États nordiques, et elle n'en a pas davantage à l'heure actuelle. Quelques jours après, Dönitz rédigea un mémorandum traitant également de la question des bases norvégiennes et suggéra l'établissement d'un point d'appui à Trondheim et d'un dépôt de carburant à Narvik. Au même moment, Raeder écrivit à ce sujet à l'amiral Karls, qui lui fit remarquer l'intérêt qu'aurait l'Allemagne à occuper la côte norvégienne. Le 10 octobre, Raeder mit Hitler au courant des inconvénients qui résulteraient pour l'Allemagne d'une occupation de cette côte par les troupes britanniques. Pendant les mois d'octobre et de novembre, l'occupation éventuelle de la Norvège fit l'objet d'études menées par Raeder en collaboration avec l'organisation Rosenberg. Cette dernière était le bureau des affaires étrangères du parti nazi, et Rosenberg, en sa qualité de Reichsleiter, en avait la charge. Au début de décembre, Quisling, le traître norvégien notoire, se rendit à Berlin où il fut reçu par Rosenberg et Raeder, auquel il soumit le plan d'un coup d'État en Norvège. Le 12 décembre,
au cours d'une conférence tenue entre Hitler, Keitel, Jodl et l'état-major naval, Raeder fit un rapport sur les projets dont Quisling lui avait fait part. Le 16 décembre, Hitler en personne s'entretint avec Quisling de ces questions. Dans le compte-rendu des activités du Bureau des Affaires étrangères du parti nazi concernant la période 1933-1943, il est dit, sous le titre « Préparation politique pour l'occupation militaire de la Norvège », que lors de son entrevue avec Quisling, Hitler déclara qu'il préférerait que la Norvège observât, comme toute la Scandinavie, une attitude de neutralité, car il ne désirait pas étendre le théâtre de la guerre ou entraîner d'autres nations dans le conflit. Mais si l'ennemi étendait le champ des opérations, Hitler serait obligé de se défendre contre cette entreprise. Enfin, il promit son appui financier et confia à un état-major spécial l'examen des questions militaires que soulevait cette campagne. Le 27 janvier 1940, Keitel rédigea un mémorandum concernant les plans d'invasion de la Norvège. Le 28 février, Jodl notait dans son journal « Je proposais d'abord au chef de l'OKV et ensuite au Führer que le cas jaune, c'est-à-dire l'opération contre les Pays-Bas, et l'exercice Weser, c'est-à-dire l'opération contre la Norvège et le Danemark, puissent préparer de manière à être indépendantes l'un de l'autre, en ce qui concerne non seulement le moment choisi, mais aussi les forces employées. Le 1er mars, Hitler lança un ordre concernant l'exercice Weser et contenant le passage suivant. Le développement de la situation en Scandinavie exige que soient faits tous les préparatifs en vue de l'occupation du Danemark et de la Norvège par une partie des forces armées allemandes. Cette opération doit empêcher une intervention britannique en Scandinavie et dans la Baltique. De plus, elle doit protéger notre source de minerais en Suède et donner à notre marine et à notre aviation une ligne de départ plus étendue contre la Grande-Bretagne. Le franchissement de la frontière danoise et le débarquement en Norvège doivent avoir lieu simultanément. Il est de la plus haute importance que les États scandinaves, ainsi que les pays de l'Ouest, soient surpris par nos mesures. Le 24 mars, les ordres d'opération navale relatifs à l'exercice Weser furent donnés et suivis le 30 mars par ceux de Dönitz, commandant en chef de la flotte sous-marine. Le 9 avril 1940, les forces allemandes envahissaient la Norvège et le Danemark. Il ressort clairement de ce récit que dès octobre 1939, la question de l'invasion de la Norvège était envisagée. La défense a prétendu que l'Allemagne s'était vue obligée d'attaquer la Norvège pour prévenir un débarquement allié et que par conséquent ces opérations revêtaient un caractère préventif. Il y a lieu de rappeler ici qu'une action préventive en territoire étranger ne se justifie que dans le cas d'une nécessité présente et urgente de défense qui ne permet ni de choisir les moyens ni de délibérer. Il n'est pas possible de savoir exactement dans quelle mesure les milieux allemands influents s'attendaient à une occupation de la Norvège par les Alliés. Quisling estimait que ces derniers interviendraient en Norvège avec l'assentiment tacite du gouvernement de ce pays. La légation allemande à Oslo, contrairement à l'avis de son attaché naval, ne partageait pas ce point de vue. Selon le journal de guerre de l'état-major allemand, des opérations navales en date du 13 janvier 1940, le chef de cet état-major pensait que la solution la plus favorable serait de maintenir la neutralité de la Norvège. Mais il était fermement convaincu que l'Angleterre projetait d'occuper ce pays dans un proche avenir avec le consentement tacite du gouvernement d'Oslo. L'ordre donné par Hitler le 1er mars 1940 en vue de l'attaque de la Norvège et du Danemark stipulait que l'opération avait pour objet de prévenir une intervention britannique en Scandinavie et dans la Baltique. On ne doit cependant pas plus oublier
que le mémorandum de Raeder, en date du 3 octobre 1939, ne contient aucune mention de cette nature, mais indique simplement comme but de l'attaque l'amélioration de notre position stratégique et tactique. Ce mémorandum d'ailleurs, ainsi que celui de Dönitz en date du 9 octobre 1939, est intitulé « Conquête de bases en Norvège ». Aussi bien, Jodl inscrivait-il dans son journal le 13 mars 1940, « Le Führer ne donne pas encore d'ordre pour W, c'est-à-dire exercice Weser, il cherche toujours une justification ». Le 14 mars, il écrivait encore « Le Führer n'a pas encore décidé quelle raison il faudrait donner pour l'exercice Weser ». Le 21 mars 1940, il consignait les déceptions que ressentait le corps expéditionnaire 21 devant le long intervalle écoulé entre la date de la prise de position d'alerte et la fin des négociations diplomatiques et ajoutait « Le Führer rejette l'idée de toute négociation préliminaire pour éviter que ne soient adressés à l'Angleterre et à l'Amérique des appels à l'aide. Si une résistance se produit, elle doit être réprimée impitoyablement. » Le 2 avril, il mentionne que tous les préparatifs sont achevés. Le 4 avril, l'ordre d'opération navale était donné. Et le 9 avril, l'invasion commençait. Il ressort clairement de ce qui précède que lorsque les plans d'attaque pour la Norvège furent élaborés, ce fut non pas pour prévenir un débarquement allié imminent, mais tout au plus une occupation alliée ultérieure. Le 23 mars 1940, après que les ordres définitifs pour l'invasion de la Norvège par l'Allemagne eurent été donnés, le journal de l'état-major des opérations navales mentionna une intervention massive des Anglais dans les eaux territoriales norvégiennes ne doit pas être attendue actuellement. Et une note de l'amiral Asman, en date du 26 mars, indique un débarquement britannique en Norvège ne doit pas être pris au sérieux. La défense s'est appuyée sur des documents qui furent saisis plus tard par les Allemands et qui démontreraient que le plan allié visant à occuper des ports et des aérodromes de Norvège occidentale était bien arrêté, malgré son retard sur les plans allemands qui présidèrent à l'exécution effective de l'invasion. D'après ces documents, un plan modifié avait été finalement adopté le 20 mars, un convoi devait quitter l'Angleterre le 5 avril et la pose de mines dans les eaux norvégiennes devait commencer le même jour. Ces documents indiquent aussi que le 5 avril, la date de départ fut reportée au 8 avril. Quoi qu'il en soit, ces plans ne furent pas la cause de l'invasion allemande. C'est pour acquérir des bases d'attaque plus efficaces contre l'Angleterre et contre la France que l'Allemagne occupa la Norvège selon des plans établis bien avant les plans alliés sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour invoquer le prétexte de la légitime défense. On a prétendu au surplus que dans ce cas, et conformément aux réserves formulées par diverses puissances signataires lors de la conclusion du pacte Briand-Kellogg, il appartenait à l'Allemagne de juger en dernier ressort de la nécessité d'une action préventive. Mais si le droit international doit jamais devenir une réalité, la question de savoir si une action entreprise sous le prétexte de la légitime défense était de caractère agressif ou bien défensif devra faire l'objet d'une enquête appropriée et d'un arbitrage. Quant au Danemark, il n'a pas été soutenu qu'un plan d'occupation ait été établi par un belligérant quelconque autre que l'Allemagne et rien n'a été invoqué pour justifier cette agression. Lorsque les armées allemandes entrèrent en Norvège et au Danemark, un mémorandum fut remis à chacun des gouvernements de ces deux pays pour leur donner l'assurance que les troupes allemandes ne venaient pas en ennemis
et qu'elle n'avait pas l'intention de se servir comme base de coopération contre l'Angleterre des points qu'elles occuperaient, à moins qu'elles n'y soient forcées par l'attitude de l'Angleterre et de la France. Ce document spécifiait que la présence de ces troupes avait pour seul but de protéger le Nord contre le projet que formaient les forces franco-britanniques d'occuper certains points stratégiques norvégiens. Le mémorandum ajoutait que l'Allemagne n'avait pas l'intention de violer l'intégrité territoriale et l'indépendance du royaume de Norvège, ni dans le présent, ni dans l'avenir. Néanmoins, un rapport de la marine allemande en date du 3 juin 1940 discutait de l'utilisation ultérieure de la Norvège et du Danemark et proposait notamment que les territoires danois et norvégiens acquis pendant la guerre fussent à l'avenir organisés de façon à pouvoir être considérés comme possessions allemandes. À la lumière des preuves présentées, le tribunal estime qu'on ne peut soutenir valablement l'argument selon lequel l'invasion du Danemark et celle de la Norvège auraient été de nature défensive, et selon son opinion, ces invasions constituaient des actes d'agression. L'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Le projet d'invasion de la Belgique et des Pays-Bas fut d'abord étudié en août 1938, au moment où se préparait l'attaque contre la Tchécoslovaquie et où se dessinait la possibilité d'un conflit armé avec la France et l'Angleterre. On mit alors en relief les avantages qui résulteraient pour l'Allemagne de l'utilisation à ses propres fins de la Belgique et des Pays-Bas, surtout comme base aérienne dans une guerre entre l'Angleterre, contre l'Angleterre et contre la France. En mai 1939, lorsqu'Hitler se décida irrévocablement à attaquer la Pologne et dut en conséquence prévoir l'éventualité d'une guerre contre l'Angleterre et contre la France, il déclara à ses chefs militaires: les bases aériennes belges et néerlandaises doivent être occupées. Il ne faut pas tenir compte des déclarations de neutralité. Le 22 août de la même année, il exprima devant les mêmes auditeurs l'opinion que l'Angleterre et la France ne violeraient pas la neutralité de ces pays. À la même époque, il donnait à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg l'assurance qu'ils respecteraient leur neutralité, et le 6 octobre 1939, après la campagne de Pologne, il renouvelait ces assurances. Le 7 octobre, le général von Brauchitsch ordonnait au groupe d'armée B de se préparer pour l'invasion immédiate du territoire néerlandais et belge si la situation politique l'exigeait. Par une série d'ordres signés des accusés Keitel et Jodl, l'attaque fut fixée au 10 novembre 1939, mais fut ensuite retardée jusqu'en mai 1940 en raison des conditions météorologiques et des problèmes de transport. Lors de la conférence qui se tint le 23 novembre 1939, Hitler déclara: « Nous avons un talon d'Achille, la Ruhr. Le progrès de la guerre dépend de la possession de cette région. Si l'Angleterre et la France avancent à travers la Belgique et les Pays-Bas jusque dans la Ruhr, nous nous trouverons dans une situation des plus dangereuses. Certainement, l'Angleterre et la France prendront l'offensive contre l'Allemagne dès qu'elles seront armées. Elles disposent de moyens par lesquels elles peuvent forcer la Belgique et les Pays-Bas à leur demander aide. Dans ces deux pays, la France et l'Angleterre jouissent de toutes les sympathies. Si l'armée française entre en Belgique afin de nous attaquer, il sera déjà trop tard pour nous. Nous devons les devancer. Le long des côtes anglaises, nous poserons des mines qu'on ne pourra pas enlever. Cette guerre de mines, menée avec l'aide de la Luftwaffe, nécessite une nouvelle base de départ. L'Angleterre ne peut pas vivre sans des importations, alors que nous pouvons assurer nous-mêmes notre subsistance. Si nous posons continuellement des mines le long des côtes anglaises, nous réduirons l'Angleterre à notre merci. Mais nous ne pouvons atteindre ce but
que si nous occupons d'abord la Belgique et les Pays-Bas. Ma décision est irrévocable. J'attaquerai la France et l'Angleterre au moment le plus propice et aussi rapidement que possible. La violation de la neutralité de la Belgique et des Pays-Bas ne signifie rien. Personne ne nous en demandera compte quand nous aurons vaincu. Nous ne procéderons pas à cette violation de neutralité aussi bêtement qu'en 1914. Si nous ne violons pas cette neutralité, l'Angleterre et la France le feront. Sans offensive, il est impossible de mener la guerre à une fin victorieuse. Le 10 mai 1940, les forces armées allemandes envahissaient les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Le même jour, les ambassadeurs d'Allemagne remettaient au gouvernement néerlandais et belge un mémoire où l'on prétendait que les armées britanniques et françaises, avec le consentement de la Belgique et des Pays-Bas, se préparaient à traverser ces deux pays afin d'attaquer la Ruhr et où l'on tentait par cet argument de justifier l'invasion allemande. L'Allemagne assurait néanmoins les Pays-Bas et la Belgique que l'intégrité de leur territoire et de leurs possessions serait respectée. Le même jour, un mémoire analogue fut remis au gouvernement luxembourgeois. Aucune preuve n'a été fournie au tribunal pour étayer l'affirmation selon laquelle les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg auraient été envahis par l'Allemagne parce que l'Angleterre et la France avaient déjà projeté une occupation de ces pays. Il est vrai que les états-majors britanniques et français avaient collaboré à la préparation de certains projets d'opérations militaires devant se dérouler en Belgique et aux Pays-Bas. Mais le but de ces projets était seulement de défendre ce pays dans le cas d'une attaque allemande. Rien en conséquence ne peut justifier l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Elle fut entreprise en application d'une politique élaborée et mûrie de longue date. Elle constitue manifestement une guerre d'agression. La décision d'envahir ces pays fut prise à la seule fin de poursuivre les buts de la politique allemande d'agression. L'agression contre la Yougoslavie et la Grèce. Le 12 août 1939, Hitler, lors d'un échange de vues avec Chiano et Ribbentrop à Obersalzberg, déclara: « D'un point de vue général, le mieux serait de liquider les neutres l'un après l'autre. Mais nous pourrions le faire plus facilement si chaque fois l'un des partenaires de l'Axe protégeait l'autre pendant qu'il s'occupe du neutre indécis. L'Italie devrait considérer la Yougoslavie comme un neutre de cette espèce. » Cette remarque fut faite 2 mois seulement après les assurances qu'Hitler avait données à la Yougoslavie, au terme desquelles il considérait les frontières de ce pays comme définitives et inviolables. À l'occasion de la visite en Allemagne du prince régent de Yougoslavie, le 1er juin 1939, Hitler avait publiquement déclaré: « Les relations de confiance qui se sont finalement établies entre l'Allemagne et la Yougoslavie, depuis que les événements historiques nous ont fait voisins et nous ont donné une frontière commune fixée pour toujours, garantiront non seulement une paix durable entre nos deux peuples, mais représenteront aussi un élément de calme sur notre continent tourmenté. Cette paix est le but de tous ceux qui sont disposés à faire un travail vraiment constructif. » Le 6 octobre 1939, l'Allemagne renouvelait ses assurances après qu'Hitler et Ribbentrop eurent échoué dans leurs efforts pour décider l'Italie à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne en attaquant la Yougoslavie. Le 28 octobre 1940, l'Italie envahissait la Grèce
Mais ces opérations militaires ne furent pas couronnées de succès. En novembre, Hitler, écrivant à Mussolini au sujet de cette invasion et de l'extension de la guerre dans les Balkans, lui faisait remarquer que des opérations militaires ne pourraient pas être entreprises dans ces régions avant le mois de mars de l'année suivante et que la Yougoslavie devait donc, si cela était possible, être conquise par d'autres méthodes. Cependant, le 12 novembre 1940, Hitler publiait des directives militaires où l'on peut lire « Les Balkans. Le commandant en chef de l'armée se préparera à l'occupation de la Grèce continentale au nord de la mer Égée en l'envahissant au besoin par la Bulgarie. » Le 13 décembre, une autre directive concernant l'opération Marita, non conventionnelle désignant l'invasion de la Grèce, disait « Le résultat des combats en Albanie n'est pas encore décisif. En raison de la situation périlleuse dans ce pays, il est doublement nécessaire que la tentative britannique de créer des bases aériennes sous la protection d'un front balkanique échoue complètement en raison du danger que ce front présenterait pour l'Italie et pour les champs pétrolifères roumains. Mon plan est donc A. De constituer d'ici un mois en Roumanie méridionale une formation qu'on renforcerait peu à peu. B. Lorsqu'on le temps se sera fixé au beau, en mars probablement, d'envoyer une autre unité chargée d'occuper, en passant par la Bulgarie, la côte nord de la mer Égée et au besoin tout le continent grec. Le 20 janvier 1941, lors d'une conférence avec Mussolini à laquelle assistaient Ribbentrop, Keitel, Jodl et d'autres personnalités, Hitler déclara « La concentration de troupes en Roumanie vise un triple but. A. Opération contre la Grèce. B. Protection de la Bulgarie contre la Russie et la Turquie. Et C. Sauvegarde de la garantie donnée à la Roumanie. Il est à souhaiter que ce déploiement de force s'achève sans intervention de l'ennemi. Par conséquent, ne découvrir son jeu que le plus tard possible. On s'efforcera de traverser le Danube au dernier moment et de se mettre en formation de combat au plus tôt. » Le 19 février 1941, une directive de l'OKV au sujet de l'opération Marita spécifiait « Le 18 février, le Führer a pris, à propos de l'exécution de l'opération Marita, la décision qui suit. Les dates ci-après sont prévues. Commencement de la construction d'un pont 28 février, passage du Danube 2 mars. Le 3 mars 1941, les troupes britanniques débarquaient en Grèce pour aider ce pays à résister à l'Italie. Et le 18 mars, au cours d'une réunion à laquelle assistaient Hitler, Keitel et Jodl, Raeder demanda confirmation du projet, suivant lequel toute la Grèce devait être occupée, même dans l'éventualité d'un règlement pacifique. Hitler lui répondit « L'occupation complète est une condition préalable à tout règlement. » Le 25 mars, au cours d'une réunion tenue à Vienne à l'occasion de l'adhésion de la Yougoslavie au pacte tripartite, Ribbentrop confirma au nom du gouvernement allemand la décision de l'Allemagne de respecter en tout temps la souveraineté et l'intégrité de la Yougoslavie. Le 26 mars, à leur retour de Vienne, les ministres yougoslaves qui avaient adhéré au pacte tripartite furent démis de leurs fonctions par suite d'un coup d'État survenu à Belgrade et le nouveau gouvernement rejeta le pacte. Le 27 mars, au cours d'une conférence tenue à Berlin devant le haut commandement et en présence de Göring, de Keitel, de Jodl et pendant un certain temps de Ribbentrop, Hitler déclara que la Yougoslavie était un facteur d'incertitude en ce qui concernait l'attaque projetée contre la Grèce et davantage encore en ce qui concernait celle qui devait être dirigée ensuite contre la Russie. Il ajouta qu'il était décidé à faire tous les préparatifs nécessaires à l'anéantissement militaire et politique de la Yougoslavie sans attendre de possibles déclarations de loyalisme émanant du nouveau gouvernement. Le 6 avril 1941, les forces allemandes envahissaient la Grèce et la Yougoslavie et Belgrade était bombardée par la Luftwaffe.
Cette invasion avait été si rapide. On n'avait pas même eu le temps d'organiser un seul des incidents habituels, ni d'inventer et de publier des explications politiques appropriées. Le 6 avril, dès le début de l'attaque, Hitler déclara au peuple allemand que cette attaque était nécessaire parce que l'envoi de troupes britanniques en Grèce, destinées en réalité à défendre ce pays contre l'Italie, représentait une tentative anglaise d'étendre la guerre aux Balkans. La suite des événements qu'on vient de rappeler montre que de toute évidence, la guerre d'agression déclenchée contre la Grèce et contre la Yougoslavie avait été envisagée longtemps à l'avance, en tout cas dès le mois d'août 1939. Le fait que la Grande-Bretagne était venue au secours des Grecs et aurait pu ainsi être à même de compromettre sérieusement par la suite les intérêts allemands, servit de prétexte à l'occupation des deux pays. La guerre d'agression contre l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le 23 août 1939, l'Allemagne signait avec l'Union des républiques socialistes soviétiques un pacte de non-agression. Il a été démontré que non seulement l'Union soviétique, pour sa part, s'était conformée aux termes de ce pacte, mais encore que le gouvernement allemand connaissait cette attitude grâce au rapport de ses représentants les plus autorisés. Il apprit ainsi par son ambassadeur à Moscou que l'Union soviétique n'entrerait en guerre que si elle était attaquée par l'Allemagne. La déclaration de ce diplomate fut d'ailleurs consignée dans le journal de guerre allemand à la date du 6 juin 1941. Néanmoins, dès la fin de l'été 1940, l'Allemagne, en dépit du pacte de non-agression, commençait ses préparatifs d'attaque contre l'URSS. Cette opération fut étudiée secrètement sous le nom conventionnel de cas Barbarossa, et l'ancien feldmaréchal Paulus a témoigné devant le tribunal qu'à partir du 3 septembre 1940, date à laquelle il rejoignit le grand état-major allemand, il avait participé à la préparation de ce plan qui fut entièrement terminé au début de novembre 1940. Au dire de ce témoin, le grand état-major allemand ne possédait à cette date aucune information relative à une attaque de l'Union soviétique contre l'Allemagne. Le 18 décembre 1940, Hitler, par la directive numéro 21 que paraphèrent Keitel et Jodl, exigeait l'achèvement pour le 15 mai 1941 de tous les préparatifs liés à la mise en œuvre du cas Barbarossa. Cette directive stipulait: on doit apporter le plus grand soin à ne pas divulguer l'intention d'attaquer. Les forces armées allemandes doivent être prêtes à écraser la Russie soviétique par une campagne rapide avant la fin de la guerre contre l'Angleterre. Précédemment à cette instruction, Göring avait fait connaître le plan d'ensemble au général Thomas, chef du service de l'économie de guerre de l'OKV, et celui-ci avait rédigé des rapports sur les possibilités économiques de l'URSS, ses matières premières, son système de transport et sa capacité de fabrication d'armes. Conformément aux conclusions de ces rapports, un état-major économique pour les territoires de l'Est fut créé, comprenant plusieurs unités placées sous la haute direction de Göring. Ces unités devaient, en liaison avec le commandement militaire, poursuivre dans l'intérêt de l'Allemagne et de la façon la plus complète et la plus efficace l'exploitation des territoires occupés. Le cadre de la future organisation politique et économique de ceux-ci fut mis au point par Rosenberg pendant plus de 3 mois, après de nombreuses conférences et avec l'aide de Keitel, de Jodl, de Raeder, de Funk, de Göring, de Ribbentrop, de Frick, de Fritzsche ou de leurs représentants. Un rapport détaillé fut rédigé à ce sujet aussitôt après l'invasion. Les plans prévus esquissaient un projet de destruction de l'Union soviétique
en tant qu'État indépendant, son partage par la création de commissariats du Reich et la transformation en colonies allemandes de l'Estonie, de la Lituanie, de la Russie blanche et de divers autres territoires. En même temps qu'elle travaillait à ces projets, l'Allemagne entraînait la Hongrie, la Roumanie et la Finlande dans la guerre contre la Russie. En décembre 1940, la Hongrie acceptait d'y prendre part contre la promesse qu'elle obtiendrait certains territoires aux dépens de la Yougoslavie. En mai 1941, fut conclu avec Antonescu, Premier ministre de Roumanie, un accord prévoyant l'intervention de ce dernier pays contre l'URSS en échange de la promesse de recevoir la Bessarabie et le nord de la Bucovine et du droit d'occuper le territoire soviétique jusqu'au Dniepr. Le 22 juin 1941, l'Allemagne, en application de plans depuis longtemps établis, envahissait le territoire soviétique sans déclaration de guerre. Les preuves apportées au tribunal montrent que l'Allemagne avait le dessein réfléchi d'écraser la puissance militaire et politique de l'URSS afin de pouvoir s'étendre à l'Est conformément à son désir. Dans Mein Kampf, Hitler avait écrit « Si l'on devait acquérir de nouveaux territoires en Europe, on devrait le faire principalement aux dépens de la Russie, et une fois de plus, le nouvel empire allemand suivrait la même route que celle naguère des chevaliers teutoniques. Il s'agirait cette fois de conquérir à la pointe de l'épée des territoires pour l'agriculture allemande et de fournir ainsi à la nation son pain quotidien. Mais on se proposait un but plus immédiat, qui consistait, d'après les termes de rapport de l'OKW, à nourrir les armées allemandes pendant la 3e année de la guerre aux dépens du territoire soviétique, même si cela devait, comme disait Rosenberg, amener des millions de gens à mourir de faim parce que tout ce qui nous était nécessaire aurait été pris par nous. L'objectif final de l'attaque contre l'Union soviétique a été décrit au cours d'une conférence tenue par Hitler le 16 juin 1941 en présence de Göring. Keitel, Rosenberg et Bormann. Il n'est pas question de laisser se créer une puissance militaire à l'ouest de l'Oural, quand bien même nous devrions lutter pendant 100 ans pour empêcher cela. Toutes les régions de la Baltique doivent être incorporées dans le Reich, ainsi que la Crimée et les pays avoisinants. La région de la Volga, aussi bien que le district de Bok, doivent aussi être intégrés dans le Reich. Les Finnois veulent la Carélie orientale, cependant, la presqu'île de Kola doit être cédée à l'Allemagne à cause des importants gisements de nickel qui s'y trouvent. La défense a soutenu que l'attaque contre l'URSS était justifiée parce que l'Union soviétique avait elle-même l'intention d'attaquer l'Allemagne et se préparait à le faire. Mais à la lumière des preuves, il est difficile de croire que l'Allemagne ait jamais envisagé ce point de vue. Les plans prévoyant l'exploitation économique de l'URSS, le déplacement massif de population, l'assassinat de commissaires et de chefs politiques s'intégraient tous dans le projet soigneusement préparé, dont l'exécution, commencée le 22 juin sans avertissement aucun et sans l'ombre d'une excuse juridique, a constitué l'agression la plus évidente. La guerre contre les États-Unis. 4 jours après l'attaque du 7 décembre 1941 lancée par les Japonais contre la flotte américaine à Pearl Harbor, l'Allemagne déclarait la guerre aux États-Unis. Le pacte tripartite entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon
avait été signé le 27 septembre 1940. Et depuis cette date, jusqu'au jour de l'agression contre l'URSS, Ribbentrop et d'autres accusés s'efforcèrent d'inciter le Japon à s'emparer des possessions britanniques en Extrême-Orient. Cela, pensait-on, précipiterait la défaite de l'Angleterre et empêcherait les États-Unis d'entrer en guerre. La possibilité d'une attaque directe contre les États-Unis fut envisagée et discutée comme une question à réserver pour l'avenir. Le commandant von Falkenstein, officier de liaison de la Luftwaffe auprès de l'état-major des opérations de l'OKW, résumant en octobre 1940 à Berlin les problèmes militaires qu'il était nécessaire d'examiner, parla de la possibilité de poursuivre la guerre contre l'Amérique à une date ultérieure. Il est d'autre part évident que la politique allemande consistant à faire obstacle, si possible, à l'entrée de l'Amérique en guerre, n'a pas empêché l'Allemagne de promettre son appui au Japon contre les États-Unis. Le 4 avril 1941, Hitler, en présence de Ribbentrop, disait au ministre des Affaires étrangères japonais Matsuoka que l'Allemagne frapperait sans attendre si une attaque de Singapour par les troupes japonaises devait conduire à une guerre entre le Japon et les États-Unis. Le lendemain, Ribbentrop lui-même insista auprès de Matsuoka pour qu'il entraînât le Japon dans la guerre. Le 28 novembre 1941, 10 jours avant l'attaque de Pearl Harbor, Ribbentrop encourageait le Japon, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Berlin, à attaquer la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il déclara que si le Japon entrait en guerre avec les États-Unis, l'Allemagne interviendrait immédiatement. Quelques jours plus tard, les représentants japonais informèrent l'Allemagne et l'Italie que leur pays se préparait à attaquer les États-Unis et leur demandèrent leur appui. L'Allemagne et l'Italie consentirent, bien qu'au terme du pacte tripartite, elles ne se fussent engagées à assister le Japon que s'il était attaqué. Quand l'agression contre Pearl Harbor eut lieu, Ribbentrop devint, a-t-on dit, fou de joie. Et plus tard, lors d'une cérémonie à Berlin, au cours de laquelle une décoration allemande fut décernée à l'ambassadeur japonais Oshima, Hitler fit connaître son approbation de la tactique adoptée par les Japonais dans leurs négociations avec les États-Unis, tactique qui avait consisté à faire traîner les choses en longueur et à frapper durement sans déclaration de guerre. Bien qu'il soit vrai qu'Hitler et ses complices n'avaient pas tout d'abord pensé qu'un conflit avec les États-Unis servirait leurs intérêts, il est évident qu'au cours de l'année 1941, leur point de vue changea et qu'ils encouragèrent le Japon de toutes les façons possibles à adopter une politique qui devait amener presque certainement les États-Unis à entrer en guerre. Et lorsque le Japon attaqua la flotte américaine à Pearl Harbor, déclenchant ainsi une guerre d'agression contre les États-Unis, le gouvernement nazi leur déclara aussitôt la guerre, plaçant ainsi l'Allemagne aux côtés du Japon. The tribunal will now adjourn until 2:15. I now ask Mr. Biddle to continue the reading of the judgment.
Violations of international treaties. The Charter defines as a crime the planning or waging of a war that is a war of aggression or a war in violation of international treaties. The Tribunal has decided that certain of the defendants planned and waged aggressive wars against 12 nations and were therefore guilty of this series of crimes. This makes it unnecessary to discuss the subject in further detail or even to consider at any length the extent to which these aggressive wars were also wars in violation of international treaties, agreements, or assurances. These treaties are set out in Appendix C of the indictment. Those of principal importance are the following. Hague Conventions. In the 1899 convention, the signatory powers agreed, before an appeal to arms, to have recourse, as far as circumstances allow, to the good offices or mediation of one or more friendly powers. A similar clause was inserted in the Convention for Pacific Settlements of International Disputes of 1907. In the accompanying convention relative to opening of hostilities, Article 1 contains this far more specific language. The contracting powers recognize that hostilities between them must not commence without a previous and explicit warning in the form of either a declaration of war, giving reasons, or an ultimatum with a conditional declaration of war. Germany was a party to these conventions. Versailles Treaty. Breaches of certain provisions of the Versailles Treaty are also relied on by the prosecution, not to fortify the left bank of the Rhine, Article 44 and 42, to respect strictly the independence of Austria, Article 80, renunciation of any rights in Memel, Article 99, and the free city of Danzig, Article 100, the recognition of the independence of the Czechoslovak state, and the military, naval, and air clauses against German rearmament found in Part 5. There is no doubt that action was taken by the German government contrary to all these provisions, the details of which are set out in Appendix C. With regard to the Treaty of Versailles, the matters relied on are: 1, the violation of Articles 42 to 44 in respect of the demilitarized zone of the Rhineland. 2, the annexation of Austria on the 13th March 1938 in violation of Article 80. 3, the incorporation of the district of Memel on the 22nd March 1939 in violation of Article 99. 4, the incorporation of the free city of Danzig on the 1st September 1939 in violation of Article 100. 5, the incorporation of the provisions of Bohemia, of the provinces of Bohemia and Moravia on the 16th March 1939 in violation of Article 81. 6, the repudiation of the military, naval, and air clauses of the treaty in or about March of 1935. On the 21st May 1935, Germany announced that whilst renouncing the disarmament clauses of the treaty, she would still respect the territorial limitations and would comply with the Locarno Pact. With regard to the first 5 breaches alleged, therefore, the Tribunal finds the allegation proved. Treaties of mutual guarantee, arbitration, and non-aggression. It is unnecessary to discuss in any detail the various treaties entered into by Germany with other powers. Treaties of mutual guarantee were signed by Germany at Locarno in 1925 with Belgium, France, Great Britain, and Italy, assuring the maintenance of the territorial status quo. Arbitration treaties were also executed by Germany at Locarno with Czechoslovakia, Belgium, and Poland. Article 1 of the latter treaty is typical, providing all disputes of every kind between Germany and Poland, which it may not be possible to settle amicably by the normal methods of diplomacy, shall be submitted for decision to an arbitral tribunal.
conventions of arbitration and conciliation were entered into between Germany, the Netherlands, and Denmark in 1926, and between Germany and Luxembourg in 1929. Non-aggression treaties were executed by Germany with Denmark and Russia in 1939. Kellogg-Briand Pact. The Pact of Paris was signed on the 27th August 1928 by Germany, the United States, Belgium, France, Great Britain, Italy, Japan, Poland, and other countries, and subsequently by other powers. The Tribunal has made full reference to the nature of this pact and its legal effect in another part of this judgment. It is therefore not necessary to discuss the matter further here, save to state that in the opinion of the Tribunal, this pact was violated by Germany in all the cases of aggressive war charged in the indictment. It is to be noted that on the 26th January 1934, Germany signed a declaration for the maintenance of permanent peace with Poland, which was explicitly based on the Pact of Paris, and in which the use of force was outlawed for a period of 10 years. The Tribunal does not find it necessary to consider any of the other treaties referred to in the appendix, or the repeated agreements and assurances of her peaceful intentions entered into by Germany. The law of the Charter. The jurisdiction of the Tribunal is defined in the agreement and Charter, and the crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal, for which there shall be individual responsibility, are set out in Article 6. The law of the Charter is decisive and binding upon the Tribunal. The making of the Charter was the exercise of the sovereign legislative power by the countries to which the German Reich unconditionally surrendered, and the undoubted right of these countries to legislate for the occupied territories has been recognized by the civilized world. The Charter is not an arbitrary exercise of power on the part of the victorious nations, but in the view of the Tribunal, as will be shown, it is the expression of international law existing at the time of its creation, and to that extent is itself a contribution to international law. The signatory powers created this tribunal, defined the law it was to administer, and made regulations for the proper conduct of the trial. In doing so, they have done together what any of them might have done singly, for it is not to be doubted that any nation has the right thus to set up special courts to administer law. With regard to the constitution of the court, all that the defendants are entitled to ask is to receive a fair trial on the facts and law. The Charter makes the planning or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties a crime, and it is therefore not strictly necessary to consider whether and to what extent aggressive war was a crime before the execution of the London Agreement. But in view of the great importance of the questions of law involved, the tribunal has heard full argument from the prosecution and the defense and will express its view on this matter. It was urged on behalf of the defendants that a fundamental principle of all law, international and domestic, is that there can be no punishment of crime without a pre-existing law. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. It was submitted that ex post facto punishment is abhorrent to the law of all civilized nations, that no sovereign power had made aggressive war a crime at the time of the alleged criminal acts were committed, that no statute had defined aggressive war, that no penalty had been fixed for its commission, and no court had been created to try and punish offenders. In the first place, it is to be observed that the maxim nullum crimen sine lege is not a limitation of sovereignty, but is in general a principle of justice. To assert that it is unjust
to punish those who, in defiance of treaties and assurances, have attacked neighboring states without warning is obviously untrue, and in such circumstances the attacker must know that he is doing wrong, and so far from it being unjust to punish him, it would be unjust if his wrong were allowed to go unpunished. Occupying the positions they did in the government of Germany, the defendants, or at least some of them, must have known of the treaties signed by Germany, outlawing recourse to war for the settlement of international disputes. They must have known that they were acting in defiance of all international law when, in complete deliberation, they carried out their designs of invasion and aggression. On this view of the case alone, it would appear that the maxim has no application to the present facts. This view is strongly reinforced by consideration of the state of international law in 1939 so far as aggressive war is concerned. The General Treaty for the Renunciation of War of August 27, 1928, more generally known as the Pact of Paris or the Kellogg-Briand Pact, was binding on 63 nations, including Germany, Italy, and Japan, at the outbreak of the war in 1939. In the preamble, the signatories declared that they were deeply sensible of their solemn duty to promote the welfare of mankind, persuaded that the time has come when a frank renunciation of war as an instrument of national policy should be made to the end that the peaceful and friendly relations now existing between their peoples should be perpetuated. All changes in their relations with one another should be sought only by pacific means, thus uniting civilized nations of the world in a common renunciation of war as an instrument of their national policy. The first two articles are as follows. Article 1. The high contracting powers solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies and renounce it as an instrument of national policy in their relations to one another. Article 2. The high contracting parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means. The question is, what was the legal effect of this pact? The nations who signed the pact or adhered to it unconditionally condemned recourse to war for the future as an instrument of policy and expressly renounced it. After the signing of the pact, any nation resorting to war as an instrument of national policy breaks the pact. In the opinion of the tribunal, the solemn renunciation of war as an instrument of national policy necessarily involves the proposition that such a war is illegal in international law, and that those who plan and wage such a war, with its inevitable and terrible consequences, are committing a crime in so doing. War for the solution of international controversies, undertaken as an instrument of national policy, certainly includes a war of aggression, and such a war is therefore outlawed by the pact. As Mr. Henry L. Stimson, then Secretary of State of the United States, said in 1932, war between nations was renounced by the signatories of the Kellogg-Briand Treaty. This means that it has become throughout practically the entire world an illegal thing. Hereafter, when nations engage in armed conflict, either one or both of them must be termed violators of this general treaty law. We denounce them as lawbreakers.
But it is argued that the pact does not expressly enact that such wars are crimes, or set up courts to try those who make such wars. To that extent, the same is true with regard to the laws of war contained in the Hague Convention. The Hague Convention of 1907 prohibited resort to certain methods of waging war. These included the inhumane treatment of prisoners, the employment of poisoned weapons, the improper use of flags of truce, and similar matters. Many of these prohibitions had been enforced long before the date of the convention, but since 1907, they have certainly been crimes, punishable as offenses against the laws of war. Yet the Hague Convention nowhere designates such practices as criminal, nor is any sentence prescribed, nor any mention made of a court to try and punish offenders. For many years past, however, military tribunals have tried and punished individuals guilty of violating the rules of land warfare laid down by the convention. In the opinion of the tribunal, those who wage aggressive war are doing that which is equally illegal and of much greater moment than a breach of one of the rules of the Hague Convention. In interpreting the words of the pact, it must be remembered that international law is not the product of an international legislature, and that such international agreements as the Pact of Paris have to deal with general principles of law and not with administrative matters of procedure. The law of war is to be found not only in treaties, but in the customs and practices of states which gradually obtain universal recognition, and from the general principles of justice applied by jurists and practiced by military courts. This law is not static, but by continual adaptation follows the needs of a changing world. Indeed, in many cases, treaties do no more than express and define, for more accurate reference, the principles of law already existing. The view which the tribunal takes of the true interpretation of the pact is supported by the international history which preceded it. In the year 1923, the draft of a treaty of mutual assistance was sponsored by the League of Nations. In Article 1, the treaty declared that aggressive war is an international crime, and that the parties would undertake that no one of them will be guilty of its commission. The draft treaty was submitted to 29 states, about half of whom were in favor of accepting the text. The principal objection appeared to be in the difficulty of defining the acts which would constitute aggression, rather than any doubt as to the criminality of aggressive war. The preamble to the League of Nations 1924 Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes, a Geneva Protocol, after recognizing the solidarity of the members of the international community, declared that a war of aggression constitutes a violation of this solidarity and is an international crime. It went on to declare that the contracting parties were desirous of facilitating the complete application of the system provided in the Covenant of the League of Nations for the Pacific settlement of disputes between the states and of ensuring the repression of international crimes. The protocol was recommended to the members of the League of Nations by unanimous resolution in the Assembly of the 48 members of the League. These members included Italy and Japan, but Germany was not then a member of the League. Although the protocol was never ratified, it was signed by the leading statesmen of the world, representing the vast majority of the civilized states and people, and may be regarded as strong evidence of the intention to brand aggressive war as an international crime. At the meeting of the Assembly of the League of Nations on the 24th September 1927, all the delegations then present, including the German, Italian, and Japanese, unanimously adopted a declaration
concerning wars of aggression. The preamble to the declaration stated, "The Assembly, recognizing the solidarity which unites the community of nations, being inspired by a firm desire for the maintenance of general peace, being convinced that a war of aggression can never serve as a means of settling international disputes, and is in consequence an international crime." The unanimous resolution of the 18th February 1928 of 21 American republics at the 6th Havana Pan-American Conference declared that war of aggression constitutes an international crime against the human species. All these expressions of opinion, and others that could be cited, so solemnly made, reinforce the construction which the tribunal placed upon the Pact of Paris, that resort to a war of aggression is not merely illegal, but is criminal. The prohibition of aggressive war demanded by the conscience of the world finds its expression in the series of pacts and treaties to which the tribunal has just referred. It is also important to remember that Article 227 of the Treaty of Versailles provided for the constitution of a special tribunal composed of representatives of 5 of the Allied and associated powers, which had been belligerents in the First World War, opposed to Germany, to try the former German emperor for a supreme offense against international morality and the sanctity of treaties. The purpose of this trial was expressed to be to vindicate the solemn obligations of international undertakings and the validity of international morality. In Article 228 of the treaty, the German government expressly recognized the right of the Allied powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war. It was submitted that international law is concerned with the actions of sovereign states and provides no punishment for individuals, and further that where the act in question is an act of state, those who carry it out are not personally responsible, but are protected by the doctrine of the sovereignty of the state. In the opinion of the tribunal, both these submissions must be rejected, that international law imposes duties and liabilities upon individuals as well as upon states. In the recent case of Ex parte Quirin, 1942, as 317 United States 1, before the Supreme Court of the United States, persons were charged during the war with landing in the United States for purposes of spying and sabotage. The late Chief Justice Stone, speaking for the court, said, "From the very beginning of its history, this court has applied the law of war as including that part of the law of nations which prescribes for the conduct of war the status, rights, and duties of enemy nations as well as enemy individuals." He went on to give a list of cases tried by the courts where individual offenders were charged with offenses against the laws of nations, and particularly the laws of war. Many other authorities could be cited, but enough has been said to show that individuals can be punished for violations of international law. Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced. The provisions of Article 228 of the Treaty of Versailles, already referred to, illustrate and enforce this view of individual responsibility. The principle of international law, which under certain circumstances protects the representatives of a state, cannot be applied to acts which are condemned as criminal by international law. The authors of these acts cannot shelter themselves behind their official position in order to be freed from punishment in appropriate proceedings. Article 7 of the Charter expressly declares the official position of defendants, whether as heads of state or responsible officials in government departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating punishment. On the other hand, the very essence of the Charter
is that individuals have international duties which transcend the national obligations of obedience imposed by the individual state. He who violates the laws of war cannot obtain immunity while acting in pursuance of the authority of the state if the state, in authorizing action, moves outside its competence under international law. It was also submitted on behalf of most of these defendants that in doing what they did, they were acting under the orders of Hitler, and therefore cannot be held responsible for the acts committed by them in carrying out these orders. The Charter specifically provides in Article 8 the fact that the defendant acted pursuant to order of his government or of a superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment. The provisions of this article are in conformity with the law of all nations. That a soldier was ordered to kill or torture in violation of the international law of war has never been recognized as a defense to such acts of brutality, though, as the Charter here provides, the order may be urged in mitigation of the punishment. The true test, which is found in varying degrees in the criminal law of most nations, is not the existence of the order, but whether moral choice was in fact possible. The law as to the common plan or conspiracy. In the previous recital of the facts relating to aggressive war, it is clear that planning and preparation had been carried out in the most systematic way at every stage of the history. Planning and preparation are essential to the making of war. In the opinion of the tribunal, aggressive war is a crime under international law. The Charter defines this offense as planning, preparation, initiation, or waging of a war of aggression, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of the foregoing. The indictment follows this distinction. Count 1 charges the common plan or conspiracy. Count 2 charges the planning and waging of war. This same evidence has been introduced to support both counts. We shall therefore discuss both counts together, as they are in substance the same. The defendants have been charged under both counts, and their guilt under each count must be determined. The common plan or conspiracy charged in the indictment covers 25 years, from the formation of the Nazi Party in 1919 to the end of the war in 1945. The party is spoken of as the instrument of cohesion among the defendants for carrying out the purposes of the conspiracy: the overthrowing of the Treaty of Versailles, acquiring territory lost by Germany in the last war and Lebensraum in Europe, by the use, if necessary, of armed force, of aggressive war, the seizure of power by the Nazis, the use of terror, the destruction of trade unions, the attack on Christian teaching and on churches, the persecution of Jews, the regimentation of youth. All these are said to be steps deliberately taken to carry out the common plan. It found expression, so it is alleged, in secret rearmament, the withdrawal by Germany from the Disarmament Conference and the League of Nations, universal military service, and seizure of the Rhineland. Finally, according to the indictment, aggressive action was planned and carried out against Austria and Czechoslovakia in 1936-1938, followed by the planning and waging of war against Poland and successively against 10 other countries. The prosecution says, in effect, that any significant participation in the affairs of the Nazi Party or government is evidence of a participation in a conspiracy that is in itself criminal. Conspiracy is not defined in the Charter, but in the opinion of the tribunal, the conspiracy must be clearly outlined in its criminal purpose. It must not be too far removed from the time of decision and action. The planning to be criminal must not rest merely on the declarations of a party program, such as are found in the 25 points of the Nazi Party, announced in 1920,
or the political affirmations expressed in Mein Kampf in later years. The tribunal must examine whether a concrete plan to wage war existed and determine the participants in that concrete plan. It is not necessary to decide whether a single master conspiracy between the defendants has been established by the evidence. The seizure of power by the Nazi Party and the subsequent domination by the Nazi state of all spheres of economic and social life must of course be remembered when the later plans for waging war are examined. That plans were made to wage war as early as November 5th, 1937, and probably before that is apparent. And thereafter such preparations continued in many directions and against the peace of many countries. Indeed, the threat of war, and war itself if necessary, was an integral part of the Nazi policy. But the evidence establishes with certainty the existence of many separate plans rather than a single conspiracy embracing them all. That Germany was rapidly moving to complete dictatorship from the moment that the Nazis seized power, and progressively in the direction of war, has been overwhelmingly shown in the ordered sequence of aggressive acts and wars already set out in this judgment. In the opinion of the tribunal, the evidence establishes the common planning to prepare and wage war by certain of the defendants. It is immaterial to consider whether a single conspiracy, to the extent and over the time set out in the indictment, has been conclusively proved. Continued planning with aggressive war as the objective has been established beyond doubt. The truth of the situation was well stated by Paul Schmidt, official interpreter of the German Foreign Office, as follows. The general objectives of the Nazi leadership were apparent from the start, namely, the domination of the European continent, to be achieved first by the incorporation of all German-speaking groups in the Reich, and secondly, by territorial expansion under the slogan Lebensraum. The execution of these basic objectives, however, seemed to be characterized by improvisation. Each succeeding step was apparently carried out as each new situation arose, but all consistent with the ultimate objective mentioned above. The argument that such common planning cannot exist where there is complete dictatorship is unsound. A plan in the execution of which a number of persons participate is still a plan, even though conceived by only one of them, and those who execute the plan do not avoid responsibility by showing that they acted under the direction of the man who conceived it. Hitler could not make aggressive war by himself. He had to have the cooperation of statesmen, military leaders, diplomats, and businessmen. When they, with knowledge of his aims, gave him their cooperation, they made themselves party to the plan he had initiated. They are not to be deemed innocent because Hitler made use of them if they knew what they were doing. That they were assigned to their tasks by a dictator does not absolve them from responsibility for their acts. The relation of leader and follower does not preclude responsibility here any more than it does in the comparable tyranny of organized domestic crime. Count 1, however, charges not only the conspiracy to commit aggressive war, but also to commit war crimes and crimes against humanity. But the charter does not define as a separate crime any conspiracy except the one to commit acts of aggressive war. Article 6 of the charter provides leaders, organizers, instigators, and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts performed by any person in execution of such plan. In the opinion of the tribunal, these words do not add a new and separate crime to those already listed. The words are designed
to establish the responsibility of persons participating in a common plan. The tribunal will therefore disregard the charges in count 1 that the defendants conspired to commit war crimes and crimes against humanity, and will consider only the common plan to prepare, initiate, and wage aggressive war. I now ask Judge Parker to continue the reading of the judgment. War crimes and crimes against humanity. The evidence relating to war crimes has been overwhelming in its volume and its detail. It is impossible for this judgment adequately to review it or to record the mass of documentary and oral evidence that has been presented. The truth remains that war crimes were committed on a vast scale, never before seen in the history of war. They were perpetrated in all the countries occupied by Germany and on the high seas, and were attended by every conceivable circumstance of cruelty and horror. There can be no doubt that the majority of them arose from the Nazi conception of total war, with which the aggressive wars were waged. For in this conception of total war, the moral ideas underlying the conventions which seek to make war more humane are no longer regarded as having force or validity. Everything is made subordinate to the overmastering dictates of war. Rules, regulations, assurances, and treaties, all alike, are of no moment. And so, freed from the restraining influence of international law, the aggressive war is conducted by the Nazi leaders in the most barbaric way. Accordingly, war crimes were committed when and wherever the Fuhrer and his close associates thought them to be advantageous. They were, for the most part, the result of cold and criminal calculation. On some occasions, war crimes were deliberately planned long in advance. In the case of the Soviet Union, the plunder of the territories to be occupied and the ill treatment of the civilian population were settled in minute detail before the attack was begun. As early as the autumn of 1940, the invasion of the territories of the Soviet Union was being considered. From that date onwards, the methods to be employed in destroying all possible opposition were continuously under discussion. Similarly, when planning to exploit the inhabitants of the occupied countries for slave labor on the very greatest scale, the German government conceived it as an integral part of the war economy and planned and organized this particular war crime down to the last elaborate detail. Other war crimes, such as the murder of prisoners of war who had escaped and been recaptured, or the murder of commandos or captured airmen, or the destruction of the Soviet commissars, were the result of direct orders circulated through the highest official channels. The tribunal proposes, therefore, to deal quite generally with the question of war crimes and to refer to them later when examining the responsibility of the individual defendants in relation to them. Prisoners of war were ill-treated and tortured and murdered, not only in defiance of the well-established rules of international law, but in complete disregard of the elementary dictates of humanity. Civilian populations in occupied territories suffered the same fate. Whole populations were deported to Germany for the purposes of slave labor upon defense works, armament production, and similar tasks connected with the war effort. Hostages were taken in very large numbers from the civilian populations in all the occupied countries and were shot as suited the German purposes. Public and private property was systematically plundered and pillaged in order to enlarge the resources of Germany at the expense of the rest of Europe. Cities and towns and villages were wantonly destroyed without military justification or necessity. Murder and ill treatment of prisoners of war. Article 6B of the Charter defines war crimes in these words. War crimes, namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill treatment or deportation to slave labor, or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory. Murder or ill treatment of prisoners of war, or persons on the seas.
killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity. In the course of the war, many Allied soldiers who had surrendered to the Germans were shot immediately, often as a matter of deliberate, calculated policy. On the 18th of October 1942, the defendant Keitel circulated a directive authorized by Hitler which ordered that all members of Allied commando units, often when in uniform and whether armed or not, were to be slaughtered to the last man, even if they attempted to surrender. It was further provided that if such Allied troops came into the hands of the military authorities after being first captured by the local police or in any other way, they should be handed over immediately to the SD. This order was supplemented from time to time and was effective throughout the remainder of the war, although after the Allied landings in Normandy in 1944, it was made clear that the order did not apply to commandos captured within the immediate battle area. Under the provisions of this order, Allied commando troops and other military units operating independently lost their lives in Norway, France, Czechoslovakia, and Italy. Many of them were killed on the spot, and in no case were those who were executed later in concentration camps even given a trial of any kind. For example, an American military mission which landed behind the German front in the Balkans in January 1945, numbering about 12 to 15 men and wearing uniform, were taken to Mauthausen under the authority of this order. And according to the affidavit of Adolf Zutter, the adjutant of the Mauthausen concentration camp, all of them were shot. In March 1944, the OKH issued the Kugel, or bullet decree, which directed that every escaped officer and NCO prisoner of war who had not been put to work, with the exception of British and American prisoners of war, should on recapture be handed over to the SEPO and SD. This order was distributed by the SEPO and SD to their regional offices. These escaped officers and NCOs were to be sent to the concentration camp at Mauthausen to be executed upon arrival by means of a bullet shot in the neck. In March 1944, 50 officers of the British Royal Air Force who escaped from the camp at Sargen, where they were confined as prisoners, were shot on recapture on the direct orders of Hitler. Their bodies were immediately cremated. The urns containing their ashes were returned to the camp. It was not contended by the defendants that this was other than plain murder in complete violation of international law. When Allied airmen were forced to land in Germany, they were sometimes killed at once by the civilian population. The police were instructed not to interfere with these killings, and the Ministry of Justice was informed that no one should be prosecuted for taking part in them. The treatment of Soviet prisoners of war was characterized by particular inhumanity. The death of so many of them was not due merely to the action of individual guards or to the exigencies of life in the camps. It was the result of systematic plans to murder. More than a month before the German invasion of the Soviet Union, the OKW were making special plans for dealing with political representatives serving with the Soviet armed forces who might be captured. One proposal was that, quote, political commissars of the army are not recognized as prisoners of war and are to be liquidated at the latest in the transient prisoner of war camps, end quote. The defendant Keitel gave evidence that instructions incorporating this proposal were issued to the German army. On the 8th of September 1941, regulations for the treatment of Soviet prisoners of war and all prisoner of war camps were issued, signed by General Reinecke, the head of the prisoner of war department of the High Command. These orders stated, quote, the Bolshevist soldier has therefore lost all claim to treatment as an honorable opponent in accordance with the Geneva Convention. The order for ruthless and energetic action must be given at the slightest indication of insubordination, especially in the case of Bolshevist fanatics. Insubordination, active or passive resistance, must be broken immediately by force of arms, bayonets, butts, and firearms. Anyone carrying out the order who does not use his weapons or does so with insufficient energy is punishable.
Prisoners of war attempting escape are to be fired on without previous challenge. No warning shot must ever be fired. The use of arms against prisoners of war is, as a rule, legal, end quote. Soviet prisoners of war were left without suitable clothing, wounded without medical care. They were starved and, in many cases, left to die. On the 17th of July, 1941, the Gestapo issued an order providing for the killing of all Soviet prisoners of war who were or might be dangerous to National Socialism. The order recited, quote, "The mission of the commanders of the SIPO and SD stationed in Stalags is the political investigation of all camp inmates, the elimination and further treatment, A, of all political criminal or in some other way unbearable elements among them, B, of those persons who could be used for the reconstruction of the occupied territories. Further, the commanders must make efforts from the beginning to seek out among the prisoners elements which appear reliable, regardless if there are communists concerned or not, in order to use them for intelligence purposes inside of the camp, and if advisable, later in the occupied territories also. By use of such informers and by the use of all other existing possibilities, the discovery of all elements to be eliminated among the prisoners must proceed step by step at once. Above all, the following must be discovered. All important functionaries of state and party, especially professional revolutionaries, all people's commissars in the Red Army, leading personalities of the state, leading personalities of the business world, members of the Soviet Russian intelligence, all Jews, all persons who are found to be agitators or fanatical communists. Executions are not to be held in the camp or in the immediate vicinity of the camp. The prisoners are to be taken for special treatment, if possible, into the former Soviet Russian territory. The affidavit of Volomov, Deputy Chief of Staff of the Wehrmacht, and the testimony of Ohlendorf, former Chief of AMP 3 of the RSHA, and of Lahausen, the head of one of the sections of the Abwehr, the Wehrmacht's intelligence service, all indicate the thoroughness with which this order was carried out. The affidavit of Kurt Lindau, a former Gestapo official, states, quote, "There existed in the prisoner of war camps on the Eastern Front small screening teams, Einsatzkommandos, headed by lower-ranking members of the secret police, Gestapo. These teams were assigned to the camp commanders and had the job to segregate the prisoners of war who were candidates for execution according to the orders that had been given and report them to the office of the secret police," end quote. On 23rd October 1941, the camp commander of the Gross Rosen concentration camp reported to Müller, chief of the Gestapo, a list of the Soviet prisoners of war who had been executed there on the previous day. An account of the general conditions and treatment of Soviet prisoners of war during the first 8 months after the German attack upon Russia was given in a letter which the defendant Rosenberg sent to the defendant Keitel on the 28th of February 1942. Quote, "The fate of the Soviet prisoners of war in Germany is, on the contrary, a tragedy of the greatest extent. A large part of them is starved or died because of the hazards of the weather. Thousands also died from spotted fever. The camp commanders have forbidden the civilian population to put food at the disposal of the prisoners, and they have rather let them starve to death. In many cases, when prisoners of war could no longer keep up on the march because of hunger and exhaustion, they were shot before the eyes of the horrified population, and the corpses were left. In numerous camps, no shelter for the prisoners of war was provided at all. They lay under the open sky during rain or snow. Even tools were not made available to dig holes or caves. In some cases, Soviet prisoners of war were branded with a special permanent mark. I was put in evidence the OKW order dated the 20th of July, 42, which laid down that, quote, "The brand is to take the shape of an acute angle of about 45 degrees, with the long side to be 1 centimeter in length, pointing upwards and burnt on the left buttock. This brand is made with the aid of a lancet available in any military unit. The coloring used is Chinese ink." The carrying out of this order was the responsibility of the military authorities, though it was widely circulated by the chief of the SIPO and the SD to German police officials for information.
Soviet prisoners of war were also made the subject of medical experiments of the most cruel and inhuman kind. In July 1943, experimental work was begun in preparation for a campaign of bacteriological warfare. Soviet prisoners of war were used in these medical experiments, which more often than not proved fatal. In connection with this campaign for bacteriological warfare, preparations were also made for the spreading of bacterial emulsions from planes with the object of producing widespread failures of crops and consequent starvation. These measures were never applied, possibly because of the rapid deterioration of Germany's military position. The argument in defense of the charge with regard to the murder and ill treatment of Soviet prisoners of war, that the USSR was not a party to the Geneva Convention, is quite without foundation. On the 15th of September 1941, Admiral Canaris protested against the regulations for the treatment of Soviet prisoners of war signed by General Reinecke on the 8th of September 1941. He then stated, quote, "The Geneva Convention for the treatment of prisoners of war is not binding in the relationship between Germany and the USSR. Therefore, only the principles of general international law on the treatment of prisoners of war apply. Since the 18th century, these have gradually been established along the lines that war captivity is neither revenge nor punishment, but solely protective custody, the only purpose of which is to prevent the prisoners of war from further participation in the war. This principle was developed in accordance with the view held by all armies that it is contrary to military tradition to kill or injure helpless people. The decrees for the treatment of Soviet prisoners of war enclosed are based on a fundamentally different viewpoint." This protest, which correctly stated the legal position, was ignored. The defendant Keitel made a note on this memorandum, quote, "The objections arise from the military concept of chivalrous warfare. This is the destruction of an ideology. Therefore, I approve and back the measure," end quote. Murder and ill treatment of civilian population. Article 6B of the Charter provides that ill treatment of civilian population of or in occupied territory, killing of hostages, wanton destruction of cities, towns, or villages shall be a war crime. In the main, these provisions are merely declaratory of the existing laws of war as expressed by the Hague Convention, Article 46, which stated, "Family honor and rights, the lives of persons and private property, as well as religious convictions and practices, must be respected." The territories occupied by Germany were administered in violation of the laws of war. The evidence is quite overwhelming of a systematic rule of violence, brutality, and terror. On the 7th of December 1941, Hitler issued the directive since known as the Nuremberg, the Night and Fog Decree, under which persons who committed offenses against the Reich or the German forces in occupied territories, except where the death sentence was certain, were to be taken secretly to Germany and handed over to the SIPO and SD for trial or punishment in Germany. This decree was signed by the defendant Keitel. After these civilians arrived in Germany, no word of them was permitted to reach the country from which they came or their relatives. Even in cases when they died awaiting trial, the families were not informed, the purpose being to create anxiety in the minds of the family of the arrested person. Hitler's purpose in issuing this decree was stated by the defendant Keitel in a covering letter dated 12th of December 1941 to be as follows, quote, "Efficient and enduring intimidation can only be achieved either by capital punishment or by measures by which the relatives of the criminal and the population do not know the fate of the criminal. This aim is achieved when the criminal is transferred to Germany," end quote. Even persons who were only suspected of opposing any of the policies of the German occupation authorities were arrested, and on arrest were interrogated by the Gestapo and the SD in the most shameful manner. On the 12th of June 1942, the chief of the SIPO and SD published through Müller, the Gestapo chief, an order authorizing the use of third-degree methods of interrogation, where preliminary investigation had indicated that the person could give information on important matters, such as subversive activities, though not for the purpose of extorting the confessions of the prisoner's own crimes. This order provided, quote, "Third degree may under this supposition only be employed against communists, Marxists, Jehovah's Witnesses,
saboteurs, terrorists, members of resistance movements, parachute agents, antisocial elements, Polish or Soviet Russian loafers or tramps. In all other cases, my permission must first be obtained. Third degree can, according to circumstances, consist, among other methods, of very simple diet, bread and water, hard bunk, dark cell, deprivation of sleep, exhaustive drilling, also in flogging. For more than 20 strokes, a doctor must be consulted, end quote. The brutal suppression of all opposition to the German occupation was not confined to severe measures against suspected members of resistance movements themselves, but was also extended to their families. On the 19th of July 1944, the commander of the SIPO and SD in the district of Radom in Poland published an order transmitted through the higher SS and police leaders to the effect that in all cases of assassination or attempted assassination of Germans, or where saboteurs had destroyed vital installations, not only the guilty person, but also all his or her male relatives should be shot, and female relatives over 16 years of age put into a concentration camp. The summer of 1944, the Einsatzkommando of the SIPO and SD at Nuremberg caused persons to be confined at Sachsenhausen concentration camp because they were relatives of deserters and were therefore expected to endanger the interests of the German Reich if allowed to go free. The practice of keeping hostages to prevent and to punish any form of civil disorder was resorted to by the Germans. An order issued by the defendant Keitel on the 16th of September 1941 spoke in terms of 50 or 100 lives from the occupied areas of the Soviet Union for one German life taken. The order stated that it should be remembered that a human life in unsettled countries frequently counts for nothing, and a deterrent effect can be obtained only by unusual severity. The exact number of persons killed as a result of this policy is not known, but large numbers were killed in France and the other occupied territories in the West, while in the East, the slaughter was on an even more extensive scale. In addition to the killing of hostages, entire towns were destroyed in some cases. Such massacres as those of Oradour-sur-Glane in France and Lidice in Czechoslovakia, both of which were described to the tribunal in detail, are examples of the organized use of terror by the occupying forces to beat down and destroy all opposition to their rule. One of the most notorious means of terrorizing the people in occupied territories was the use of concentration camps. They were first established in Germany at the moment of the seizure of power by the Nazi government. Their original purpose was to imprison without trial all those persons who were opposed to the government or who were in any way obnoxious to German authority. With the aid of a secret police force, this practice was widely extended. In the course of time, concentration camps became places of organized and systematic murder where millions of people were destroyed. In the administration of the occupied territories, the concentration camps were used to destroy all opposition groups. Persons arrested by the Gestapo were as a rule sent to concentration camps. They were conveyed to the camps in many cases without any care whatever being taken for them, and great numbers died on the way. Those who arrived at the camp were subject to systematic cruelty. They were given hard physical labor, inadequate food, clothes, and shelter, and were subject at all times to the rigors of the soulless regime and the private whims of individual guards. In the report of the War Crimes Branch of the Judge Advocate Section of the 3rd United States Army under date of 21st of June 1945, the conditions at the Flossenburg concentration camp were investigated, and one passage may be quoted. Quote, Flossenburg concentration camp can best be described as a factory dealing in death. Although this camp had in view the primary object of putting to work the mass slave labor, another of its primary objects was the elimination of human lives by the methods employed in handling the prisoners. Hunger and starvation rations, sadism, inadequate clothing, medical neglect, disease, beatings, hangings, freezing, forced suicide, shooting, and so forth,
all played a major role in obtaining their object. Prisoners were murdered at random. Spike killings against Jews were common. Indications of poison and shooting in the neck were everyday occurrences. Epidemics of typhus and spotted fever were permitted to run rampant as a means of eliminating prisoners. Life in this camp meant nothing. Killing became a common thing, so common that a quick death was welcomed by the unfortunate ones, end quote. A certain number of the concentration camps were equipped with gas chambers for the wholesale destruction of the inmates and with furnaces for the burning of the bodies. Some of them were in fact used for the extermination of Jews as part of the final solution of the Jewish problem. Most of the non-Jewish inmates were used for labor, although the conditions under which they worked made labor and death almost synonymous terms. Those inmates who became ill and were unable to work were either destroyed in the gas chambers or sent to special infirmaries, where they were given entirely inadequate medical treatment, worse food impossible than the working inmates, and left to die. The murder and ill treatment of civilian populations reached its height in the treatment of the citizens of the Soviet Union and Poland. Some 4 weeks before the invasion of Russia began, special task forces of the SIPO and SD, called Einsatz groups, were formed on the orders of Himmler for the purpose of following the German armies into Russia, combating partisans and members of resistance groups, and exterminating the Jews and communist leaders and other sections of the population. In the beginning, 4 such Einsatz groups were formed, one operating in the Baltic states, one towards Moscow, one towards Kiev, and one operating in the south of Russia. Ohlendorf, former chief of AP 3 of the RSHA, who led the 4th group, stated in his affidavit, quote, "When the German army invaded Russia, I was leader of Einsatz Group D in the southern sector. And in the course of the year during which I was leader of the Einsatz Group D, it liquidated approximately 90,000 men, women, and children. The majority of those liquidated were Jews, but there were also among them some communist functionaries." In an order issued by the defendant Keitel on the 23rd of July 1941 and drafted by the defendant Jodl, it was stated that, quote, "In view of the vast size of the occupied areas in the east, the forces available for establishing security in these areas will be sufficient only if all resistance is punished not by legal prosecution of the guilty, but by the spreading of such terror by the armed forces as is appropriate to eradicate every inclination to resist among the population. Commanders must find the means of keeping order by applying suitable draconian measures," end quote. The evidence has shown that this order was ruthlessly carried out in the territory of the Soviet Union and in Poland. A significant illustration of the measures actually applied occurs in the document which was sent in 1943 to the defendant Rosenberg by the Reich Commissar for Eastern Territories, who wrote, quote, "It should be possible to avoid atrocities and to bury those who have been liquidated. To lock men, women, and children into barns and set fire to them does not appear to be a suitable method of combating bands, even if it is desired to exterminate the population. This method is not worthy of the German cause and hurts our reputation severely," end quote. The tribunal has before it an affidavit of one Hermann Graeber, dated the 10th of November 45, describing the immense mass murders which he witnessed. He was the manager and engineer in charge of the branch of the Solingen firm of Joseph Jung in Spoldino, Ukraine, from September 1941 to January 1944. He first of all described the attack upon the Jewish ghetto at Rano. Quote, "Then the electric floodlights which had been erected all around the ghetto were switched on. SS and militia details of 4 to 6 members entered, or at least tried to enter the houses, where the doors and windows were closed, and the inhabitants did not open upon the knocking. The SS men and militia broke the windows, forced the doors with beams and crowbars, and entered the dwelling. The owners were driven onto the street just as they were, regardless of whether they were dressed or whether they'd been in bed. Car after car was filled. Over it hung the screaming of women and children, the cracking of whips and rifle shots." Graeber then described our mass execution at Dubno,
which he witnessed on the 5th of October 1942, was carried out. Quote, "Now we heard shots in quick succession from behind one of the earth mounds. The people who had got off the trucks, men, women, and children of all ages, had to undress upon the orders of an SS man who carried a riding or dog whip. Without screaming or crying, these people undressed, stood around by families, kissed each other, said farewells, and waited for the command of another SS man who stood near the excavation, also with a whip in his hand. At that moment, the SS man at the excavation called something to his comrade. The latter counted off about 20 persons and instructed them to walk behind the earth mound. I walked around the mound and stood in front of a tremendous grave. Closely pressed together, the people were lying on top of each other, so that only their heads were visible. The excavation was already 2/3 full. I estimated that it contained about 1,000 people. Now already the next group approached, descended into the excavation, lined themselves up against the previous victims, and were shot." End quote. The foregoing crimes against the civilian population are sufficiently appalling, and yet the evidence shows that at any rate in the East, the mass murders and cruelties were not committed solely for the purpose of stamping out opposition or resistance to the German occupying forces. In Poland and the Soviet Union, these crimes were part of a plan to get rid of the whole native populations by expulsion and annihilation, in order that their territory could be used for colonization by Germans. Hitler had written in Mein Kampf on these lines, and the plan was clearly stated by Himmler in July 1942 when he wrote, quote, "It is not our task to Germanize the East in the old sense. That is, to teach the people there the German language and the German law, but to see to it that only people of purely Germanic blood live in the East." End quote. In August 1942, the policy for the Eastern Territories, as laid down by Bormann, was summarized by a subordinate of Rosenberg as follows, quote, "The Slavs are to work for us. Insofar as we do not need them, they may die. Therefore, compulsory vaccination and Germanic health services are superfluous. The fertility of the Slavs is undesirable." End quote. It was Himmler again who stated in October 43, quote, "What happens to a Russia, a Czech, does not interest me in the slightest. What the nations can offer in the way of good blood of our type, we will take, if necessary by kidnapping their children and raising them here with us. Whether nations live in prosperity or starve to death interests me only insofar as we need them as slaves for our culture. Otherwise, it is of no interest to me." End quote. In Poland, the intelligentsia had been marked down for extermination as early as September 1939. And in May 1940, the defendant Frank wrote in his diary of taking advantage of the focusing of world interest on the Western Front by wholesale liquidation of thousands of Poles, first leading representatives of the Polish intelligentsia. End quote. Earlier, Frank had been directed to reduce the entire Polish economy to absolute minimum necessary for bare existence. The Poles shall be the slaves of the greater German world empire. End quote. In January 1940, he recorded in his diary that, quote, "Cheap labor must be removed from the general government by hundreds of thousands. This will hamper the native biological propagation." End quote. So successfully did the Germans carry out this policy in Poland that by the end of the war, 1/3 of the population had been killed and the whole of the country devastated. It was the same story in the occupied area of the Soviet Union. At the time of the launching of the German attack in June 1941, Rosenberg told his collaborators, quote, "The object of feeding the German people stands this year, without a doubt, at the top of the list of Germany's claims on the East. And there the Southern Territories and the Northern Caucasus will have to serve as a balance for the feeding of the German people. A very extensive evacuation will be necessary without any doubt, and it is sure that the future will hold very hard years in store for the Russians." End quote. 3 or 4 weeks later, Hitler discussed with Rosenberg, Goering, Keitel, and others his plan for the exploitation of the Soviet population and territory, which included, among other things, the evacuation of the inhabitants of the Crimea and its settlement by Germans. A somewhat similar fate was planned for Czechoslovakia by the defendant von Neurath in August 1940.
The intelligentsia were to be expelled, but the rest of the population was to be Germanized rather than expelled or exterminated, since there was a shortage of Germans to replace them. In the West, the population of Alsace were the victims of a German expulsion action. Between July and December 1940, 105,000 Alsatians were either departed from their homes or prevented from returning to them. A captured German report dated 7th of August 1942 with regard to Alsace states that the problem of race will be given first consideration, and this in such a manner that persons of racial value will be deported to Germany proper and racially inferior persons to France. The tribunal will adjourn for 10 minutes. Hello, sound recording. Take a break. I now ask General Nikishenko to continue the reading of the judgment. Статья 49 Гаагской конвенции предусматривает, что оккупирующая держава имеет право взимать денежную контрибуцию с оккупированных территорий для оплаты расходов на содержание оккупационной армии и издержек по управлению данной территорией включительно. Статья 52 Гаагской конвенции разрешает оккупационным властям производить реквизиции в натуре только для нужд оккупационных войск, и размеры подобной реквизиции должны соответствовать ресурсам страны. Эти статьи вместе со статьей 48 о расходовании средств, собранных в форме налогов, и статьями 53, 55 и 56 об общественной собственности делают совершенно ясным, что согласно правилам ведения войны от экономики оккупированной страны можно требовать лишь оплаты расходов по оккупации данной страны. Причем размеры этих расходов не должны превышать возможностей, разумно допустимых для экономики данной страны. Статья 56 гласит: собственность муниципалитетов, религиозных и благотворительных обществ, учебных заведений, культурных и научных учреждений, хотя она и принадлежит государству, должна рассматриваться как частная собственность. Преднамеренный захват, разрушение и повреждение подобных заведений, исторических памятников, произведений науки и искусства запрещается и должен преследоваться. Однако из доказательств по данному делу ясно, что территории, оккупированной Германией, были подвергнуты эксплуатации для военных усилий Германии, причем эксплуатации жестокой, без учета масштабов местной экономики, явившейся следствием заранее обдуманного плана и политики. Фактически это являлось систематическим разграблением общественной и частной собственности, что является преступлением согласно статье 6б Устава. Немецкая политика оккупации была с исчерпывающей ясностью охарактеризована в речи, произнесенной подсудимым Герингом 6 августа 1942 года перед различными представителями немецких оккупационных властей. Всевышний знает, вас послали туда не для того, чтобы заботиться о благосостоянии людей, над которыми вы поставлены. Вы посланы для того, чтобы получить от них все, что возможно, с тем, чтобы немецкий народ мог жить. Именно этого я ожидаю от вас. Эти вечные заботы об иностранцах должны быть прекращены раз и навсегда. Передо мной лежат доклады о том, что вы должны собрать.
это ничто по сравнению с размером ваших территорий. Поэтому для меня совершенно безразлично, если вы скажете, что ваши люди будут обречены на голодную смерть. Методы, применявшиеся для эксплуатации ресурсов оккупированных территорий в максимально возможных пределах, были различными при применении их в разных странах. В некоторых оккупированных странах на Востоке и Западе подобная эксплуатация ресурсов проводилась силами существовавшего хозяйственного аппарата. Местная индустрия была передана под германский надзор, а распределение военных материалов строго контролировалось. Отрасли промышленности, которые имели значение для военной экономики Германии, в принудительном порядке продолжали работать, а большинство из остальных предприятий было закрыто. Сырье и готовая продукция конфисковались в одинаковой мере для нужд немецкой промышленности. Еще 19 октября 1939 года подсудимый Герик издал директиву, содержавшую подробные указания по управлению оккупированными территориями, в которой гласилось: назначение экономических мероприятий в различных районах различно, и они зависят от того, является ли данная страна страной, которая будет политически воссоединена с Германской империей, или генерал-губернаторством, которое, по всей вероятности, не будет сделано частью Германии. На территориях первой группы цель должна заключаться в том, чтобы сохранить все их производственные возможности и систему снабжения, а также в том, чтобы, возможно, более короткий срок добиться полного слияния их с немецкой экономической системой. С другой стороны, с территории генерал-губернаторства должны быть вывезены все сырье, утиль, машины и тому подобное, которые могут быть полезными для немецкой военной экономики. Предприятия, которые не являются абсолютно необходимыми для самого скудного существования населения, должны быть переведены в Германию, если такой перевод не потребует слишком большого периода времени и если не будет более выгодным эксплуатировать эти предприятия на их прежнем месте расположения, давая им заказы из Германии. В результате этой директивы сельскохозяйственные продукты, сырье, необходимое для немецких фабрик, машины, транспортное оборудование, другие готовые изделия и даже вклады в иностранной валюте и иностранные ценные бумаги подлежали реквизиции и отправке в Германию. Подобная реквизиция ресурсов проводилась без учета экономических ресурсов данных стран, и впоследствии она привела к голоду, инфляции и возрастающей активности черного рынка. Сначала германские оккупационные власти пытались бороться с черным рынком, потому что это был канал, по которому местные продукты уходили из германских рук. Когда подобные попытки провалились, было организовано немецкое закупочное агентство для производства закупок для Германии на черном рынке, и таким образом было проведено в жизнь заверение Геринга о том, что необходимо, чтобы все знали, что если где-нибудь будет голод, то только не в Германии. Во многих оккупированных странах Востока и Запада власти сохраняли видимость того, что они платят за все захваченное им имущество. Эта хитро задуманная видимость оплаты лишь скрывала тот факт, что товары, посылавшиеся в Германию из оккупированных стран, оплачивались ими самими, либо под предлогом чрезмерных расходов по оккупации, или путем принудительных займов в форме кредитного расчета по клирингу, который существовал только номинально. В большинстве оккупированных стран Востока не соблюдалась даже эта видимость законности. Экономическая эксплуатация превратилась в преднамеренное разграбление. Эта политика, прежде всего, была введена в действие аппаратом генерал-губернаторства Польши. Эксплуатация сырья на Востоке главным образом касалась сельскохозяйственных продуктов, и очень большое количество продовольствия было отправлено из генерал-губернаторства в Германию. Доказательства о широко распространенной системе смертности от голода среди польского населения генерал-губернаторства свидетельствует о том, с какой безжалостностью и жестокостью проводилась эта политика эксплуатации. Оккупация территории Советского Союза характеризуется преднамеренным и систематическим грабежом. Перед нападением на Советский Союз был создан специальный экономический штаб Ольденбург для обеспечения наиболее эффективной эксплуатации территории Советского Союза. Немецкие армии должны были находить продовольствие
на советской территории, даже если многие миллионы людей будут обречены на голодную смерть. Директива ОКВ, изданная перед нападением, гласила: обеспечение возможности получения максимального количества продовольствия и сырой нефти для Германии является главной экономической целью данной кампании. Таким же образом, подсудимый Розенберг 20 июня 1941 года выступал за использование сельскохозяйственной продукции южной части России и Северного Кавказа для обеспечения немецкого населения продовольствием. Он заявил: мы не видим никаких оснований для того, чтобы мы кормили также и русское население за счет продуктов, полученных на этих дополнительных территориях. Мы знаем, что это является жестокой необходимостью, далекой от каких-либо чувств. Когда советская территория была оккупирована, эта политика была проведена в жизнь. Проводилась в широких масштабах конфискация сельскохозяйственных продуктов без всякого учета нужд населения оккупированной территории. Наряду с захватом сырья и готовой продукции производился в широких масштабах захват произведений искусства, мебели, текстильных товаров и тому подобное во всех захваченных странах. 29 января 1940 года подсудимый Розенберг был назначен Гитлером главой Центрального исследовательского института по вопросам национал-социалистской идеологии и воспитания, после чего организация, известная под названием Einsatzstab Розенберга, проводила свои операции в очень широких масштабах. Предназначенная первоначально для создания научно-исследовательской библиотеки, она превратилась в систему, использовавшуюся для захвата культурных ценностей. 1 марта 1942 года Гитлер издал еще один декрет, дававший Розенбергу полномочия обыскивать библиотеки, жилые дома и культурные учреждения с тем, чтобы изымать материалы из этих учреждений точно так же, как и сокровища искусства, принадлежавшие евреям. Подобные директивы были изданы также в отношении тех ценностей, владельцев которых нельзя было точно установить. Декрет предусматривал сотрудничество Верховного командования вооруженных сил и указывал, что деятельность Розенберга на Западе должна проводиться им как рейхслейтером, а на Востоке как имперским министром. Впоследствии деятельность Розенберга была также распространена на оккупированной территории. В отчете Роберта Шольца, начальника специального штаба изобразительного искусства, говорилось: за период с марта 1941 года по июль 1944 года специальный штаб изобразительного искусства направил в империю 29 больших партий грузов, в том числе 137 товарных вагонов, груженных 4174 ящиками с произведениями искусства. В отчете Шольца упоминается 25 коллекций картин, содержавших наиболее ценные произведения искусства из художественной коллекции, захваченной на Западе и врученной Гитлеру в качестве подарка. 39 томов, подготовленных Einsatzstabом, содержали фотографии картин, тканей, мебели, канделябров и многих других предметов искусства и иллюстрировали стоимость и размеры созданной коллекции. Во многих оккупированных странах частные коллекции были расхищены, библиотеки и частные дома разграблены. Музеи, дворцы и библиотеки на оккупированных территориях СССР систематически подвергались разграблению. Einsatzstab Розенберга, особый батальон Риббентропа, имперские комиссары и представители военного командования захватывали культурно-исторические ценности, принадлежавшие народам Советского Союза, и отправляли их в Германию. Таким образом, имперский комиссар Украины вывез все картины и произведения искусства из Киева и из Харькова в Восточную Пруссию. Редкие издания книг и произведений искусства из Петергофа, Царского Села и Павловска были вывезены в Германию. В своем письме к Розенбергу от 3 октября 1941 года имперский комиссар Кубы заявил о том, что ценность произведений искусства, вывезенных из Белоруссии, исчисляется миллионами рублей. О масштабах грабежа видно также из письма, посланного отделом Розенберга фон Мильде Шреден, в котором говорится о том, что в течение лишь октября месяца 1943 года было вывезено в империю около 40 товарных вагонов, груженных культурными ценностями.
необходимо сказать несколько слов в отношении утверждения, что целью захвата сокровищ искусства была их охрана и сохранение. 1 декабря 1939 года Гиммлер в качестве имперского уполномоченного по укреплению германской нации издал декрет, адресованный районным офицерам тайной полиции на присоединенных восточных территориях и начальникам службы безопасности в Радоме, Варшаве и Люблине. Этот декрет содержал административные указания по проведению программы захвата сокровищ, и в первом пункте его говорилось: с целью укрепления германской нации ради защиты империи все предметы, упомянутые в разделе 2 настоящего декрета, подлежат конфискации. Они конфискуются для блага Германской империи и передаются в распоряжение имперского уполномоченного по укреплению германской нации. Тот факт, что скорее существовало намерение обогатить Германию в результате этих захватов, нежели сохранить захваченные предметы, явствует из недатированного отчета доктора Ганса Поссе, директора Дрезденской государственной картинной галереи. Я имел возможность приобрести некоторые сведения относительно государственных и частных коллекций, точно так же, как и относительно церковной собственности в Кракове и Варшаве. Правильно, что мы не можем слишком рассчитывать на возможность обогатиться за счет приобретения великих произведений живописи и скульптур, за исключением алтаря Фейдштос, гравюр Ганса фон Кульнбаха и церкви Святой Марии в Кракове, и нескольких других работ из Национального музея в Варшаве. Политика рабского труда. Согласно статье 6 Устава «Жестокое обращение с населением и угон на рабский труд или для других целей гражданского населения оккупированных территорий или с оккупированных территорий считается военным преступлением. Законы, касающиеся принудительного труда населения оккупированных территорий, изложены в статье 52 Гаагской конвенции, которая предусматривает: от органов местного самоуправления и населения не следует требовать поставок в натуре и трудовой повинности, кроме случаев, когда это необходимо для оккупационных войск, причем это должно производиться в соответствии с ресурсами данной страны и таким образом, чтобы не заставить население принимать участие в военных действиях против ее собственной страны. Политика немецких оккупационных властей находилась в явном противоречии с положениями этой конвенции. Об этой политике можно получить некоторые представления из заявления Гитлера в речи от 9 ноября 1941 года. Население территорий, которое в настоящее время работает на нас, равняется 250 миллионам человек, а население территорий, которое косвенно служит нашим интересам, равняется 350 миллионам человек. Что касается мер, проводимых на немецкой территории, то есть той области, которой мы правим, то они, безусловно, поведут к тому, что мы сумеем запрячь в работу на нас все население до последнего человека. Правда, это полностью осуществлено не было, но все же немецким оккупационным властям удалось заставить большую часть населения оккупированных территорий помогать военным усилиям Германии и насильственно угнать по меньшей мере 5 миллионов человек в Германию для работы в ее промышленности и сельском хозяйстве. На ранних стадиях войны рабочая сила на оккупированных территориях находилась под контролем различных оккупационных властей, и практика использования этой рабочей силы была различной в каждой стране. На всех оккупированных территориях очень скоро была введена трудовая повинность. Население оккупированных территорий заставляли работать по месту жительства на германскую военную экономику. Во многих случаях жителей заставляли работать по возведению германских укреплений и военных сооружений. По мере того, как местные ресурсы сырья и возможности местной промышленности перестали удовлетворять запросы Германии, начал практиковаться насильственный угон рабочей силы в Германию. В середине апреля 1940 года в генерал-губернаторстве был отдан приказ о насильственном угоне рабочей силы в Германию. Аналогичный порядок вводился в других восточных странах по мере их оккупации. В апреле 1941 года Гиммлер описал, как происходил этот насильственный угон из Польши. В своей речи перед офицерами СС он вспомнил, как при 40-градусном морозе им приходилось вывозить тысячи
десятки тысяч, сотни тысяч. В другом случае Гиммлер заявил, если 10 тысяч русских баб упадут от изнеможения во время рытья противотанковых рвов, это будет меня интересовать лишь в той мере, какой будет готов этот противотанковый ров для Германии. Мы должны понять, что в Германии 6 или 7 миллионов иностранцев. Они не представляют никакой опасности до тех пор, пока мы принимаем суровые меры по каждому пустяку. В течение первых 2 лет немецкой оккупации Франции, Бельгии, Голландии и Норвегии, однако, делались попытки получить необходимую рабочую силу на основе добровольного набора. Насколько безуспешным являлся этот набор, можно увидеть из отчета о заседании Центрального управления по планированию 1 марта 1944 года. Представитель подсудимого Шпеера, некто Керл, говоря о положении во Франции, заявил, за этот период большое число французов было набрано и добровольно направлено в Германию. Его прервал подсудимый Заукель. Не только добровольно, некоторые были набраны принудительно, на что Керл ответил, принудительный набор начался после того, как добровольный призыв перестал давать достаточные результаты. На что подсудимый Заукель ответил, из 5 миллионов рабочих, прибывших в Германию, даже из 200 тысяч не прибыли туда добровольно. И Керл заметил, давайте теперь забудем, было ли или не было оказано некоторое незначительное давление. По крайней мере, формально они были добровольцами. Были созданы специальные комитеты содействия вербовки и проводилась усиленная кампания по пропаганде среди рабочих, чтобы сагитировать их добровольно поступить на службу Германии. К числу методов этой пропаганды относятся, например, обещание, что за каждого добровольца, уезжающего работать в Германию, будет освобождаться один военнопленный. Помимо этого, в некоторых случаях тех рабочих, которые отказывались ехать в Германию, лишали продовольственных карточек или увольнялись с работы, лишали пособий по безработице и возможности работать в другом месте. В некоторых случаях тем рабочим и их семьям, которые отказывались ехать в Германию, полиция угрожала репрессиями. 12 марта 1942 года подсудимый Заукель был назначен генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы с полномочиями распоряжаться всей наличной рабочей силой, включая рабочих, набранных за границей, и военнопленными. Подсудимый Заукель был поставлен в непосредственное подчинение подсудимому Герингу как уполномоченному по 4-летнему плану, и согласно декрету Геринга от 27 марта 1942 года все его полномочия в отношении рабочей силы были переданы Заукелю. Согласно инструкциям Заукеля, иностранные рабочие должны были набираться на основе добровольности, но в них предусматривалось, что, однако, там, где на оккупированных территориях призыв добровольцев окажется недостаточным, при всех обстоятельствах следует прибегать к обязательной трудовой повинности и к принудительному набору. Правила, предусматривавшие отбытие трудовой повинности в Германии, были опубликованы на всех оккупированных территориях. Заукель установил число рабочих, которые должны были быть предоставлены местными властями, и последние получали инструкции в случае необходимости выполнять эти требования путем принудительного набора. Однако тот факт, что принудительный набор был скорее правилом, нежели исключением, подтверждается уже цитировавшимся заявлением Заукеля от 1 марта 1944 года. Подсудимый Заукель часто утверждал, что с рабочими из иностранных государств обращались гуманно и что условия, в которых они жили, были хорошими. Но каковы бы ни были намерения Заукеля, и как бы он ни хотел, чтобы с иностранными рабочими обращались гуманно, представленные трибуналу доказательства устанавливают, что во всех случаях набор рабочей силы осуществлялся насильственными и решительными методами. Ошибки и промахи имели место в очень широких масштабах. За людьми охотились на улицах, в кино, даже в церквах, а в ночное время в частных домах. Иногда дома сжигались, а семьи забирались в качестве заложников, действия, которые были описаны подсудимым Розенбергом как берущие начало в самых темных периодах работорговли. Методы, использовавшиеся при наборе рабочей силы на Украине, явствуют из приказа офицерам СД, который гласил:
Не всегда будет возможно воздержаться от применения силы. При облавах в деревнях, в особенности, когда возникает необходимость сжигать деревни, все население в принудительном порядке должно передаваться в распоряжение уполномоченного. Как правило, более не следует расстреливать детей. Если настоящим приказом мы на время ограничиваем применение суровых мер, это делается лишь по следующей причине. Самое важное теперь – набор рабочих. При проведении этой политики абсолютно не принимались во внимание ресурсы и нужды оккупированных стран. При обращении с рабочими руководствовались инструкцией Заукеля от 20 апреля 1942 года, где говорилось, что все рабочие должны получать такую пищу и такое жилище и подвергаться такому обращению, которые давали бы возможность эксплуатировать их в самой высокой степени при самых минимальных затратах. Доказательства устанавливают, что рабочие, предназначенные для империи, посылались под стражей в Германии, причем их часто грузили в поезда без соответствующего отопления и не давали им необходимой пищи, одежды и санитарного обслуживания. Доказательства далее устанавливают, что обращение с ними в Германии во многих случаях было жестоким и унизительным. Доказательства, относящиеся к заводам крупа, показывают, что рабочие подвергались самым зверским наказаниям. По крайней мере, теоретически, рабочие получали зарплату, жилище и пищу от Германского трудового фронта. Им даже было разрешено пересылать свои сбережения и посылать письма и посылки в свою родную страну. Но ограничившие их правила по существу отнимали часть их зарплаты. Лагеря, в которых они были размещены, отличались антисанитарными условиями, а количество пищи часто было даже ниже минимума, необходимого для того, чтобы дать рабочим силу для работы. В отношении поляков, работавших в крестьянских хозяйствах в Германии, нанимателям было разрешено применять телесные наказания. Им было также приказано расстреливать рабочих по возможности, размещать рабочих по возможности в конюшнях, а не в своих домах. Рабочие постоянно подвергались надзору со стороны гестапо и СС. Если они пытались уйти с работы, их посылали в исправительные трудовые лагеря или в концентрационные лагеря. Концентрационные лагеря использовались для увеличения поставок рабочей силы. Начальникам концентрационных лагерей было приказано заставлять заключенных работать до предела их физических возможностей. В течение последней стадии войны концентрационные лагеря оказались столь продуктивными в некоторых видах работы, что гестапо получило инструкции о проведении арестов определенных категорий рабочих с тем, чтобы они могли быть использованы таким образом. На военнопленных союзных стран также смотрели как на возможный источник рабочей силы. Давление оказывалось на унтер-офицеров, их пытались заставить согласиться работать и переводили в дисциплинарные лагеря тех из них, которые на это не соглашались. Многих военнопленных назначали на работу, непосредственно связанную с военными операциями, что является нарушением статьи 31 Женевской конвенции. Их заставляли работать на военных заводах, заставляли даже снаряжать бомбардировщики, переносить боеприпасы и рыть окопы, очень часто в чрезвычайно опасных условиях. Это в особенности относится к советским военнопленным. 16 февраля 1943 года на заседании Центрального управления планирования, на котором присутствовали подсудимые Заукель и Шпеер, Мильх заявил: «Мы потребовали, чтобы был издан приказ, согласно которому известный процент зенитчиков составляли бы русские. Всего мы возьмем 50 тысяч человек, 30 тысяч уже служат в орудийных расчетах. Забавная вещь, что русские должны обслуживать пушки». 4 октября 1943 года в Познани Гиммлер, говоря о русских военнопленных, захваченных в первые дни войны, сказал: «В то время мы не ценили массы людей так, как мы ценим их сейчас, как сырье, как рабочую силу. То, о чем в конечном счете с точки зрения будущих поколений нам нечего жалеть, в настоящее время должно вызывать сожаление, что пленные умирали десятками, сотнями тысяч от истощения и голода, и из-за этого происходила потеря рабочей силы». Общая политика, лежавшая в основе мобилизации рабского труда, была сформулирована Заукелем 20 апреля 1942 года. Он сказал:
Целью этой новой гигантской мобилизации рабочей силы является использование всех богатейших и огромнейших источников, которые мы завоевали и приобрели борьбой наших вооруженных сил под командованием Адольфа Гитлера для вооружения армий, а также в качестве продовольственной базы нашей страны. Сырье, так же как плодородные земли на покоренных территориях и их ресурсы рабочей силы, должны быть использованы полностью и самым добросовестным образом на благо Германии и ее союзников. Все военнопленные с территории Запада, а также Востока, которые уже находятся в Германии, должны полностью влиться в германскую промышленность вооружения и ее пищевую промышленность. Следовательно, нам необходимо немедленно использовать человеческие резервы покоренной советской территории в максимальных пределах. Если нам не удастся получить необходимое количество рабочей силы на добровольных началах, тогда мы должны немедленно вести мобилизацию или принудительный труд. Полное использование всех военнопленных, так же как и использование гигантского количества новых иностранных рабочих, мужчин и женщин, стало бесспорной необходимостью для разрешения вопроса о мобилизации рабочей силы в этой войне. Следует также остановиться на политике, которая проводилась в Германии уже в 1940 году, согласно которой все престарелые, душевно больные и неизлечимо больные лишние рты переводились в особые учреждения, где их убивали, а их родственникам сообщали, что они умерли естественной смертью. Жертвами были не только немецкие граждане, но также иностранные рабочие, потерявшие трудоспособность и ставшие поэтому бесполезными для военной машины Германии. Согласно подсчетам в больницах, госпиталях и домах для душевнобольных, находившихся под юрисдикцией Фрика, как министра внутренних дел, было убито около 270 тысяч человек. Невозможно определить, сколько именно иностранных рабочих входило в это число. Преследование евреев. Подробные доказательства, представленные трибуналу, устанавливают факт преследования евреев нацистским правительством. Это история бесчеловечности, осуществлявшаяся последовательно и систематически в самых широких масштабах. Оллендорф, являвшийся начальником 3-го управления Главного управления имперской безопасности с 1939 по 1943 год и командовавший одной из Эйнсатцгрупп во время войны с Советским Союзом, в своих показаниях описал методы, применявшиеся при истреблении евреев. Он заявил, что он использовал боевые отряды для расстрела жертв с тем, чтобы уменьшить сознание моральной ответственности у своих людей. И 90 тысяч мужчин, женщин и детей, которые были убиты этой группой в течение 1 года, являлись в основном евреями. Когда свидетеля Бахзелевского спросили о том, каким образом Оллендорф мог признать убийство 90 тысяч людей, он ответил: «Я лично считаю, что когда в течение лет, десятилетий проповедуется доктрина о том, что славянская раса является низшей расой, а что евреи даже не являются людьми, подобный результат неизбежен». Подсудимый Франк произнес последние слова этой главы нацистской истории, когда он давал показания на суде. «Мы боролись против еврейства, мы боролись против него в течение ряда лет, нам принадлежат некоторые изречения, и мой дневник может стать в связи с этим свидетелем против меня самого. Изречения, которые ужасны. Пройдут тысячелетия, но эта вина Германии все еще не будет смыта. Антисемитская политика была сформулирована в пункте 4 партийной программы, который гласил следующее: только представитель расы может быть гражданином, а представителем расы может быть только тот, в ком течет германская кровь, независимо от его вероисповедания. Следовательно, ни один еврей не может быть представителем расы. В других пунктах программы констатировалось, что с евреями нужно обращаться как с чуждым элементом, что им нельзя разрешать занимать государственные посты, что их нужно изгнать из империи, если невозможно прокормить все население государства, что им нужно отказать в дальнейшей эмиграции в Германию и что им нужно запретить издание немецких газет. Нацистская партия проповедовала эти доктрины в продолжении всей своей истории.
Штюрмеру и другим изданиям разрешалось пропагандировать ненависть к евреям, а в выступлениях и публичных заявлениях нацистских вождей над евреями открыто насмехались и выражали презрение к ним. С захватом власти преследование евреев усилилось. Был опубликован ряд законов, дискриминирующих евреев, которые ограничивали должности и профессии, разрешаемые евреям. Вводились всевозможные ограничения в их семейной жизни и в их гражданских правах. К осени 1938 года нацистская политика в отношении евреев достигла стадии, принявшей форму полного вытеснения евреев из жизни Германии. Были организованы погромы, во время которых сжигались и уничтожались синагоги, еврейские предприятия подвергались разграблению, а видные еврейские дельцы – арестам. На евреев был наложен коллективный штраф в 1 миллиард марок. Был санкционирован захват еврейского имущества, и передвижение евреев было ограничено определенными районами и определенными часами. Гетто создавались в чрезвычайно широком масштабе, и по приказу полиции безопасности евреев заставляли носить желтую звезду на груди и на спине. Обвинение утверждало, что некоторые стороны этой антисемитской политики были связаны с планами агрессивной войны. Жестокие меры, принятые против евреев в ноябре 1938 года, проводились под предлогом расплаты за убийство одного чиновника германского посольства в Париже. Но решение о захвате Австрии и Чехословакии было вынесено за год до этого. Был наложен штраф в 1 миллиард марок и издан приказ о конфискации финансов, находившихся во владении евреев. Это происходило в то время, когда расходы Германии на военные нужды создали трудное положение для германского казначейства. И когда обсуждался вопрос о снижении этих расходов. Более того, эти шаги были предприняты с одобрения подсудимого Геринга, который был ответственным за проведение экономических мероприятий подобного рода и который являлся ярым защитником расширенной программы перевооружения, невзирая на финансовые трудности. Далее говорится, что связь между антисемитской политикой и агрессивной войной также не ограничивалась лишь экономическими вопросами. Бюллетень Министерства иностранных дел Германии в номере 25 января 1939 года в статье под заглавием «Еврейский вопрос как фактор внешней политики Германии» в 1938 году описывает новую фазу нацистской антисемитской политики следующим образом. То, что роковой 1938 год приблизил решение еврейского вопроса одновременно с осуществлением идеи Великой Германии, конечно, не является совпадением, так как еврейская политика была и основой, и результатом событий 1938 года. Рост влияния евреев и пагубный еврейский дух в политике, экономике и культуре парализовал силу и волю германского народа к тому, чтобы снова подняться, возможно, даже в большей степени, чем оппозиция политики, силы со стороны бывших вражеских союзных держав в мировой войне. Поэтому излечение народа этой болезни было без сомнения одной из наиболее важных задач, требовавших применения силы. И это в 1938 году привело к объединению Великой Германии вопреки всему миру. Нацистское преследование евреев в Германии до войны, хотя оно было жестоким и безжалостным, не идет, однако, ни в какое сравнение с политикой, проводимой во время войны в оккупированных территориях. Первоначально эта политика была схожа с той, которая осуществлялась внутри Германии. Все евреи должны были проходить регистрацию, их заставляли жить в гетто, они должны были носить желтую звезду, и их использовали для рабского труда. Летом 1941 года, однако, начали разрабатываться планы окончательного решения еврейского вопроса в Европе. Это окончательное решение означало уничтожение всех евреев, которое, согласно угрозам Гитлера, в начале 1939 года должно было явиться одним из следствий разразившейся войны. Для проведения в жизнь этой политики был организован специальный отряд гестапо, который возглавлял Адольф Эйхман, начальник отдела Б-4. План уничтожения евреев был разработан вскоре после нападения на Советский Союз. Эйнсац-группы полиции безопасности СД, созданные для того, чтобы сломить сопротивление населения территорий, лежащих в тылу германских армий на Востоке,
получили задание уничтожить евреев этой области. Эффективность деятельности Einsatzgruppe видна из того, что в феврале 1942 года Гейдрих был в состоянии доложить, что Эстония уже была очищена от евреев и что в Риге число евреев снизилось с 29 500 до 2500 человек. Всего Einsatzgruppe, оперировавшие при Балтийских странах, убили свыше 135 тысяч евреев за 3 месяца. Эти специальные отряды не действовали независимо от германских вооруженных сил. Имеется ясное доказательство того, что руководители Einsatzgruppe сотрудничали с армейскими командирами. В одном случае взаимоотношения между Einsatzgruppой и военными властями описывались как очень близкие, почти дружеские. В другом случае успешный ход операции Einsatzkommande был приписан пониманию проводимых мероприятий военными властями. Части полиции безопасности СД на оккупированных территориях Востока, находившиеся в ведении гражданской администрации, получили аналогичное задание. Обдуманный и систематический характер преследования евреев лучше всего иллюстрируется докладом бригадного генерала СС Штруппа, на которого была возложена ответственность за уничтожение гетто в Варшаве, фактически проведенного в жизнь в 1943 году. Этот отчет был представлен трибуналу в качестве доказательства и был иллюстрирован фотографиями, и на его первой странице была сделана надпись: «Еврейское гетто в Варшаве больше не существует». Этот том содержит ряд отчетов, посланных Штруппом высшему руководителю СС и полиции на Востоке. В апреле и мае месяце 1943 года в одном из отчетов Штрупп писал: «Сопротивление, которое оказывали евреи и бандиты, могло быть подавлено лишь в результате сильных боев наших отрядов, не прекращавшихся ни днем, ни ночью. Поэтому рейхсфюрер СС приказал 23 апреля 1943 года очистить гетто, применяя крайнюю жестокость и проявляя беспощадное упорство. Было решено уничтожить и сжечь все гетто, невзирая на то, что там имелись военные заводы. С этих заводов мы систематически вывозили оборудование, а затем сжигали их. Обычно евреи выходили из тех мест, в которых они скрывались, но часто они оставались в сгоревших зданиях и выпрыгивали из окон только тогда, когда жара становилась невыносимой. Тогда они пытались, несмотря на переломы костей, переползать по улице в те здания, которые еще не были охвачены огнем. Жизнь в канализационных трубах не была приятной. Мы не раз слышали громкие голоса в канализационных трубах. Мы стали бросать туда в отдушины слезоточивые бомбы и таким образом выгнали евреев из канализационных труб и захватили их. Бесчисленное количество евреев было ликвидировано в канализационных трубах и бункерах во время взрывов, и чем дольше продолжалось сопротивление, тем более жестокими становились члены войск СС, полиции и вооруженных сил, всегда образцово исполнявшие свои обязанности. Штрупп говорит в своем отчете, что в результате его мероприятий в Варшаве уничтожено 56 065 человек. К этому мы должны добавить тех, которые были убиты во время взрывов, при пожарах и так далее, количество которых учесть невозможно. Мрачные показания о массовых убийствах евреев были также представлены трибуналу путем демонстрации фильма, показывавшего общие могилы сотен жертв, впоследствии обнаруженных союзниками. Все эти зверства были присущи политике, начатой в 1941 году, и нет ничего удивительного в том, что, согласно показаниям, 1 или 2 немецких чиновника тщетно пытались протестовать против тех зверских методов, которыми проводилось умерщвление. Но методы, к которым прибегали, никогда не были схожи один с другим. Резня в Ровно и Дубно, о которой говорил немецкий инженер Гребе, представляла собой один метод. Систематическое истребление евреев в концентрационных лагерях явилось другой частью окончательного разрешения проблемы, выражавшейся в том, что со всей оккупированной немцами Европы евреев сгоняли в концентрационные лагеря. Их физическое состояние решало для них вопрос жизни или смерти. Всех трудоспособных людей использовали для рабского труда в концентрационных лагерях.
Все неспособные работать уничтожались в газовых камерах, после чего их трупы сжигались. Для этой цели были специально выделены некоторые концентрационные лагеря, как, например, Тремблинка и Освенцим. По вопросу об Освенциме трибунал заслушал показания свидетеля Хесса с 1 мая 1940 года по 1 декабря 1943 года, являвшегося комендантом лагеря. Он заявил, что только в одном лагере Освенцим за этот период времени было истреблено 2 500 000 человек, помимо того, что 500 000 погибло от болезней и голода. Хесс на суде в следующих словах рассказал о том, каким образом отбирались те люди, которых предполагалось уничтожить. В Освенциме было 2 дежурных врача, занимавшихся осмотром транспортов, прибывающих заключенных. Заключенных прогоняли мимо одного из врачей, который тут же на месте, пока не проходили мимо него, принимал решение относительно их трудоспособности. Трудоспособные заключенные направлялись в лагерь, а остальных немедленно направляли на установки для уничтожения. Дети раннего возраста непременно уничтожались, так как слабость, присущая детскому возрасту, не позволяла им работать. Мы ввели еще одно усовершенствование по сравнению с Тремблинкой. В этом лагере жертвы почти всегда знали о том, что их собираются истребить, в то время как в Освенциме мы пытались обманывать заключенных, заставляя их думать, что они должны пройти санобработку. Они, конечно, нередко разгадывали наши действительные намерения. И в связи с этим нам приходилось иметь дело с беспорядками и различными затруднениями. Очень часто женщины прятали детей под свою одежду, но, конечно, когда мы их находили, мы отбирали детей и истребляли. Он в следующих словах описывает процесс убийства. На убийство людей в газовых камерах обычно уходило от 3 до 15 минут, в зависимости от климатических условий. Мы знали, когда люди умирали, так как со смертью прекращались их крики. Перед тем, как открыть двери и удалить тела, мы обычно выжидали в течение получаса. После того, как тела выносили из камер, наши специальные команды снимали с них кольца и извлекали золото с зубов, выдранных у трупов. Избиение, голод, истязание и убийство были всеобщим явлением. Заключенные подвергались жестоким экспериментам. В августе 1942 года в Дахау жертвы погружались в холодную воду и оставлялись там до того, пока температура их тел не понижалась до 28 градусов по Цельсию, после чего они немедленно умирали. Остальные эксперименты включали опыты по определению условий на больших высотах, когда жертвы помещались в камеры с повышенным давлением, опыты, целью которых служило определить, сколько времени человеческое существо может прожить в ледяной воде, опыты с отравленными пулями, опыты с заразными болезнями и опыты по стерилизации женщин, мужчин, рентгеновскими лучами и путем применения других методов. Были представлены доказательства относительно судьбы заключенных до и после их уничтожения. В показаниях было указано, что у женщин, перед тем, как их убить, обрезали волосы, которые отправлялись в Германию, где они использовались для производства матрацев. Одежда и деньги и драгоценности заключенных также присваивались и направлялись в соответствующие отделы для дальнейшего распределения. После того, как жертвы умерщвлялись, у трупа вынимали золотые зубы и пломбы, которые пересылались в Рейхсбанк. После кремации трупов зола использовалась в качестве удобрения, а в некоторых случаях делались попытки использовать жировой слой, имевшийся на телах жертв, для выработки мыла, предназначенного для продажи. По Европе разъезжали специальные созданные группы лиц, выискивавшие евреев для так называемого окончательного разрешения вопроса. В некоторые страны-сателлиты, как Венгрия и Болгария, были направлены германские миссии, которые должны были организовать в вышеупомянутых целях отправку евреев в лагере уничтожения в Германию по морю. Известно, что к концу 1944 года 400 000 евреев из Венгрии были умерщвлены в Освенциме. Имеются показания об эвакуации 110 000 евреев из Румынии для ликвидации. Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал,
что в результате проводившейся политики было убито 6 миллионов евреев, из которых 4 миллиона было убито в институтах для истребления людей. Правовое обоснование к разделу о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Статья 6 Устава гласит: Б. Военные преступления, а именно нарушение законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийство, истязание или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории, убийство или истязание военнопленных или лиц, находящихся в море, убийство заложников, разграбление общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов и деревень, опустошение, неоправданное военной необходимостью. С. Преступления против человечности, а именно убийство, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены или нет. Как выше указывается, устав не выделяет тот или иной заговор в отдельное преступление, за исключением заговора, упомянутого в статье 6А и касающийся преступлений против мира. Трибунал, несомненно, связан с теми определениями, которые дает устав, как в отношении военных преступлений, так и в отношении преступлений против человечности. Однако, что касается военных преступлений, как уже указывалось, преступления, определяемые статьей 6Б Устава, уже признавались как военное преступление международным правом. Одни предусматривались статьями 46, 50, 52 и 56 Гаагской конвенции 1907 года и статьями 2, 3, 4, 46 и 51 Женевской конвенции 1929 года. Тот факт, что нарушение этих норм являлось преступлением, за которое отдельные лица подлежали наказанию, слишком хорошо известен для того, чтобы допустить хоть тень сомнения. Выдвигалось утверждение о том, что Гаагская конвенция здесь неприменима в соответствии с пунктом о распространении действия конвенции в статье 2 Гаагской конвенции 1907 года. Этот пункт предусматривал положение, содержащееся в правилах ведения войны на суше, упомянутых в статье 1, так же, как и правила настоящей конвенции, распространяется только на подписавшиеся стороны и только в том случае, если все воюющие стороны являются участником данной конвенции. Некоторые воюющие стороны в последней войне не были участником этой конвенции. По мнению трибунала, нет необходимости решать этот вопрос. Правила ведения войны на суше, сформулированные конвенцией, несомненно являлись шагом вперед по сравнению с существовавшими во время ее принятия международным правом. Но конвенция определенно устанавливает, что это была попытка пересмотреть общие законы и обычаи войны, которые она таким образом признала существующими. Однако в 1939 году эти правила, изложенные в конвенции, были признаны всеми цивилизованными народами и рассматривались как выражение законов и обычаев ведения войны, на которые имеется ссылка в статье 6 Б Устава. Утверждалось также, что Германия не была более связана правилами ведения войны на суше на многих территориях, оккупированных во время войны, потому что Германия полностью покорила эти страны и включила их в состав Германской империи. Это обстоятельство якобы дало Германии право действовать в отношении этих оккупированных стран таким образом, как если бы они были частью Германии. По мнению трибунала, в настоящем деле нет необходимости решать вопрос, является ли эта доктрина покорения, в какой бы мере она ни зависела от военных завоеваний, применимой в тех случаях, когда покорение возникает в результате агрессивной войны. Эта доктрина никогда не рассматривалась как применимая до тех пор, пока существует действующая армия, которая пытается вернуть оккупированную страну ее настоящему владельцу. И поэтому в настоящем деле эта доктрина не может быть применена,
в отношении какой-либо из территорий, оккупированных после 1 сентября 1939 года. Что касается военных преступлений, совершенных в Богемии и Моравии, в качестве ответа достаточно будет сказать, что эти территории никогда не были присоединены к империи, но над ними был просто установлен протекторат. Что касается преступлений против человечности, то не допускает никаких сомнений тот факт, что политические преступники умерщвлялись в Германии до войны и что многие из них содержались в заключении в концентрационных лагерях в ужасных условиях жестокости и террора. Дальше еще. Политика террора, несомненно, проводилась в широких масштабах, и во многих случаях она была организованной и систематической. До войны 1939 года в Германии самым безжалостным образом проводилась политика преследования, подавления и убийства всех лиц из числа гражданского населения, о которых можно было предположить, что они настроены враждебно по отношению к правительству. Также, несомненно, является установленным факт преследования евреев в течение того же периода. Действия, инкриминируемые в период до момента начала войны, могут считаться преступлениями против человечности только в том случае, если они совершались в ходе или в связи с любым преступлений, подлежащих юрисдикции трибунала. Трибунал считает, что не было с достаточной убедительностью доказано то, что эти действия совершались во исполнение или в связи с любым таким преступлением, насколько бы отвратительными и ужасными многие из них не являлись. Поэтому трибунал не может сделать заявление общего характера относительно того, что действия, совершенные до 1939 года, являются преступлениями против человечности в том смысле, как они определены в уставе. Однако с самого начала войны в 1939 году военные преступления, которые также являлись преступлениями против человечности, совершались в широких масштабах, и хотя бесчеловечные действия, вменяемые в вину обвинительным заключением и совершенные после начала войны, не составляют военных преступлений, все они совершались при ведении агрессивной войны и в связи с ней, и поэтому они являются преступлениями против человечности. I now ask Colonel Bolshkov to continue the reading of the judgment. Обвиняемые организации. Статья 9 Устава предусматривает. Статья 9 Устава предусматривает. При рассмотрении дела о любом отдельном члене той или иной группы или организации трибунал может в связи с любым действием, за которое это лицо будет осуждено, признать, что группа или организация, членом которой подсудимый являлся, была преступной организацией. После получения обвинительного акта трибунал сделает такое объявление, какое он найдет нужным, о том, что обвинение намеревается ходатайствовать перед трибуналом о вынесении определения о признании организации преступной, и любой член организации будет вправе обратиться в трибунал за разрешением быть выслушанным трибуналом по вопросу о преступном характере организации. Трибунал будет вправе удовлетворить или отклонить эту просьбу. В случае удовлетворения такой просьбы трибунал может определить, каким образом эти лица будут представлены и выслушаны. Из статьи 10 Устава явствует, что решение о признании преступного характера обвиняемой организации является окончательным и не может подвергаться оспариванию на любом последующем процессе по делу отдельных членов организации. Статья 10 гласит: если трибунал признает ту или иную группу или организацию преступной, компетентные национальные власти, каждый из подписавших сторон, имеют право привлекать к суду национальных, военных или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается доказанным и не может подвергаться оспариванию. Впоследствии признание трибунала преступного характера организации со всей ясностью иллюстрируется в законе номер 10 Контрольного совета Германии, принятым 20 декабря 1945 года, который предусматривает: каждое из следующих действий рассматривается как преступление. Д. Членство в определенных категориях преступных групп или организаций
преступный характер которых был признан Международным военным трибуналом. Третье. Любое лицо, признанное виновным в любом из упомянутых выше преступлений, может быть в случае осуждения наказано таким образом, как трибунал это сочтет справедливым. Такое наказание может соответствовать одному или нескольким из следующих пунктов. А. Смертная казнь. Б. Пожизненное тюремное заключение или заключение на определенный срок с каторжными работами или без каторжных работ. Б. Штраф или тюремное заключение с каторжными работами или без каторжных работ вместо этого штрафа. Г. Конфискация имущества. Д. Изъятие, реституция незаконно присвоенного имущества. Е. Лишение некоторых или всех гражданских прав. Поэтому в результате член организации, который трибунал признает преступным, может быть впоследствии осужден за преступление, заключающееся в принадлежности к этой организации, и наказан за это преступление смертью. Повторяю последний абзац. Поэтому в результате член организации, который трибунал признает преступной, может быть впоследствии осужден за преступление, заключающееся в принадлежности к этой организации, и наказан за это преступление смертью. Это не предполагает, что международные или военные суды, которые будут судить этих лиц, не будут применять соответствующих правовых норм. Это новая процедура, предполагающая далеко идущие последствия. Применение ее, если не будут приняты необходимые меры, предосторожности может повести к большой несправедливости. Следует отметить, что статья 9 содержит следующие слова. Трибунал может объявить, таким образом, трибунал облечен полномочиями решать по своему усмотрению вопрос, объявит ли он ту или иную организацию преступной. Однако, это право решать по своему усмотрению основывается на правовых нормах и не позволяет прибегать к произвольному суждению. Оно должно применяться в соответствии с прочно установившимися правовыми принципами, самый важный из которых заключается в том, что преступная виновность является индивидуальной и следует избегать массового наказания. Если трибунал считает доказанной преступную виновность любой организации или группы, он должен без колебаний признать ее преступной, не опасаясь того, что теория преступной группы является новой или того, что она может быть несправедливо применена в последующих судебных разбирательствах трибуналами. С другой стороны, трибунал должен вынести решение о преступности по возможности таким образом, чтобы не были наказаны невиновные. Преступная организация аналогична преступному заговору в том, что по существу они предполагают сотрудничество ради преступных целей. Должна существовать группа, связанная и организованная для осуществления общей цели. Эта группа должна быть создана или использована в связи с совершением преступлений, предусмотренных уставом. Поскольку решение в отношении организации или групп определит, как это уже было указано, преступность членов этой организации, это решение должно исключить тех лиц, которые не были осведомлены о преступных целях или действиях организации, и тех, которые были призваны в эту организацию государственными органами, за исключением тех случаев, когда они были лично замешаны в совершении действий, объявленных преступными в соответствии со статьей 6 Устава, в качестве членов этой организации. Формальное членство не подпадает под действие этого решения. Поскольку решения о преступности, сделанные трибуналом, будут использоваться в других судах, в процессах против отдельных лиц за их членство в организации, которые будут признаны преступными, трибунал считает уместным сделать следующие рекомендации. Первое. Поскольку это возможно, классификация преступлений, санкции и меры наказания должны быть однообразны на всех 4 зонах оккупации в Германии. Основной целью в той мере, в какой это практически возможно, должно быть соблюдение однообразия при рассмотрении дел. Это, конечно, не означает, что суды должны быть лишены права решать дела по своему усмотрению. Однако, это право действовать по своему усмотрению должно быть ограничено рамками, соответствующими характеру преступления. Второй. Закон номер 10, на который мы уже ссылались, оставляет решение вопроса о наказании полностью на усмотрение суда, разбирающего дело, вплоть до представления ему права выносить смертный приговор. Однако, закон о денацификации от 5 марта 1946 года, изданный для Баварии, Гроссгессена и Вюртемберг-Бадена, предусмотрит определенные наказания для каждого вида преступлений.
Трибунал рекомендует, чтобы ни в коем случае наказание, предусмотренное законом номер 10 в отношении любого члена группы или организации, признанной трибуналом преступной, не превосходило по своим размерам наказания, установленного законом о денацификации. Никто не должен быть наказан по обоим законам. Третье. Трибунал рекомендует контрольному совету внести поправку в закон номер 10 с тем, чтобы предусмотреть ограничения в наказании, которое может быть вынесено за членство в преступной группе или организации, таким образом, чтобы это наказание не превосходило наказание, предписываемым законом о денацификации. Обвинительное заключение требует, чтобы трибунал признал преступными следующие организации: руководящий состав нацистской партии, гестапо, СД, СС, СА и имперский кабинет, генеральный штаб и верховное командование германских вооруженных сил. Руководящий состав нацистской партии, структура и составные части. Руководящий состав нацистской партии назван в обвинительном заключении как группа или организация, которая должна быть объявлена преступной. Руководящий состав нацистской партии фактически состоял из официальной организации нацистской партии и возглавлялся Гитлером в качестве фюрера. Фактическое руководство руководящим составом нацистской партии осуществлялось начальником партийной канцелярии Гессом, а затем Борманом, с помощью имперского партийного директората или рейхслейтинга, который состоял из рейхслейтеров, руководителей функциональных организаций, так же как из руководителей различных главных управлений и учреждений, примыкавших к имперскому партийному директорату. Начальнику партийной канцелярии подчинялись гаулейтеры, осуществляющие территориальную юрисдикцию над главными административными партийными единицами ГАУ. Гаулейтерам помогал партийный директорат по делам ГАУ или гаулейтум, который по своей структуре и характеру деятельности соответствовал имперскому партийному директорату. Ниже гаулейтеров в партийной иерархии стояли крейслейтеры, осуществляющие территориальную юрисдикцию над крейсами, обычно состоявшими из одной общины. Им помогал партийный директорат по делам крейса или крейслейтунг. Крейслейтеры стояли на самой низшей ступени партийной иерархии и являлись партийными работниками, получавшими заработную плату. Непосредственно ниже крейслейтеров стояли орцгруппенлейтеры, затем целенлейтеры и, наконец, блоклейтеры. Директивы и инструкции исходили из имперского партийного директората. Задачей гаулейтеров являлась интерпретация этих директив и передача их в нижестоящие инстанции. Крейслейтеры располагали некоторой свободой в толковании этих директив, но орцгруппенлейтеры не обладали этой свободой и действовали по определенным инструкциям. Инструкции передавались в письменном виде только до орцгруппенлейтера. Блок и целенлейтеры обычно получали инструкции в устной форме. Принадлежность ко всем рангам руководящего состава являлась добровольной. 28 февраля 1946 года обвинение исключило из требуемой им признания виновность всех сотрудников аппарата, орцгруппенлейтеров и всех помощников целенлейтеров и блоклейтеров. Решение трибунала, которого требует обвинение в отношении признания виновным руководящего состава нацистской партии, таким образом должно включать фюрера, рейхслейтунг, гаулейтеров и сотрудников их аппарата, крейслейтеров и сотрудников их аппарата, орцгруппенлейтеров, целенлейтеров и блоклейтеров, группу общей численностью по меньшей мере 600 тысяч человек. Цели и характер деятельности. Основной целью руководящего состава с самого начала являлась помощь нацистам в приобретении, а затем после 30 января 1933 года в сохранении контроля над германским государством. Механизм руководящего состава использовался для широкого распространения нацистской пропаганды и для тщательного контроля над политическими настроениями германского народа. В этой деятельности особенно важную роль играли низшие слои политических руководителей. Партийный справочник инструктировал блоклейтеров сообщать орцгруппенлейтерам обо всех лицах, распространяющих вредные слухи или критикующих режим. Орцгруппенлейтеры на основе информации, получаемой ими от блоклейтеров и целенлейтеров, вели картотеку на всех жителей, входящих в орцгруппу, содержащие данные, которые могли быть использованы при вынесении решения относительно их политической благонадежности. Руководящий состав был особенно активен и в период плебисцитов. Все члены руководящего состава очень активно действовали для обеспечения голосования и наиболее высокого процента голосов «за». Орцгруппенлейтеры и политические руководители высших рангов
часто сотрудничали с гестапо и СД в мероприятиях по установлению тех лиц, которые отказывались принять участие в голосовании или голосовали против, а также в принятии соответствующих мер против них, применяя даже арест и заключение в концентрационный лагерь. Преступная деятельность. Эти действия, которые связаны только с консолидацией контроля нацистской партии, не являются преступными с точки зрения заговора для ведения агрессивной войны, который был уже выше изложен. Однако руководящий состав также использовался для аналогичных действий в Австрии и в тех частях Чехословакии, Литвы, Польши, Франции, Бельгии, Люксембурга и Югославии, которые были включены в состав империи и в ГАУ нацистской партии. На этих территориях механизм руководящего состава использовался для германизации населения при помощи уничтожения местных обычаев и выявления и ареста лиц, противодействующих германской оккупации. Это являлось преступным в соответствии со статьей 6б Устава в отношении тех территорий, где действовали Гаагские конвенции о ведении сухопутной войны, и преступлением в соответствии со статьей 6б Устава в отношении остальных территорий. Руководящий состав сыграл свою роль в преследовании евреев. Он был замешан в мероприятиях по экономической и политической дискриминации евреев, которые были введены в действие вскоре после прихода нацистов к власти. Гестапо и СД получили инструкции координировать с гауляйтерами и крейслейтерами действия во время погромов 9 и 10 ноября 1938 года. Руководящий состав также использовался для того, чтобы предотвратить реакции германского общественного мнения против мер, предпринимавшихся в отношении евреев на Востоке. 9 октября 1942 года всем гауляйтерам и крейслейтерам был разослан секретный информационный бюллетень, озаглавленный «Подготовительные меры к окончательному разрешению еврейского вопроса в Европе. Слухи о положении евреев на Востоке». В этом бюллетене говорилось о том, что возвращающиеся с Востока солдаты распространяют слухи относительно положения евреев на Востоке, которые некоторые немцы могут не понять, и далее в подробностях излагалось официальное объяснение, которое следовало давать. Этот бюллетень не содержал определенных указаний на то, что евреи уничтожались, но в нем говорилось, что их направляли в трудовые лагеря, о том, что их полностью отделяли от остального населения, а также необходимость проявлять к ним безжалостную суровость. Таким образом, даже на первый взгляд этот бюллетень указывал на то, что механизм руководящего состава использовался для того, чтобы удержать немецкое общественное мнение от протестов против программы, которая, как утверждалось, включала в себя осуждение евреев в Европе на пожизненное рабство. Эти сведения все время поступали к политическим руководителям. В августовском выпуске «Ди Ланге» за 1944 год, являвшимся изданием, которое распространялось среди политических руководителей, описывалась депортация 430 тысяч евреев из Венгрии. Руководящий состав сыграл важную роль в проведении программы рабского труда. Директива Заукеля от 6 апреля 1942 года назначала гауляйтеров чрезвычайными уполномоченными по мобилизации рабочей силы в их соответствующих ГАУ, с полномочиями координировать деятельность всех организаций, имевших отношение к вопросам рабочей силы в пределах их ГАУ, и со специальными полномочиями в области найма иностранных рабочих, в том числе в отношении условий их работы, их питания и расселения. Исходя из этих полномочий, гауляйтеры взяли в свои руки контроль над размещением рабочей силы в их ГАУ, в том числе над размещением рабочих, насильственно пригнанных из других стран. При осуществлении этой задачи гауляйтеры использовали многие учреждения партии в пределах своих ГАУ, в том числе подчинявшихся им политических руководителей. Так, например, директивой Заукеля от 8 сентября 1942 года относительно размещения по отдельным хозяйствам 400 тысяч женщин рабочих, прибывших с Востока, устанавливался порядок, согласно которому заявления о присылке таких рабочих передавались крейслейтерами, чье решение являлось окончательным. В соответствии с директивой Заукеля обращение с иностранными рабочими непосредственно входило в ведение политических руководителей, причем гауляйтеры были специально проинструктированы предотвращать слишком большую заботу и внимание к иностранным рабочим со стороны политически ненадежных руководителей предприятий. В число вопросов, связанных с обращением с рабочими, которыми должны были заниматься политические руководители,
входило составление крейслейтерами отчетов о случаях беременности среди женщин, использовавшихся для рабского труда. Эти отчеты имели своим результатом производство аборта, если родители ребенка не соответствовали расовым требованиям, установленным СС, и обычно вели к заключению в концлагерь матери ребенка. Доказательства устанавливают, что под наблюдением политических руководителей промышленные рабочие расселялись в лагерях в ужасных антисанитарных условиях, работали много часов и не получали достаточного питания. Под наблюдением тех же политических руководителей сельскохозяйственными рабочим, с которыми обращались несколько лучше, было запрещено пользоваться транспортом, посещать места развлечений и отправлять религиозные обряды. Для них не был установлен нормальный рабочий день и были введены правила, которые давали нанимателю право прибегать в отношении их к телесным наказаниям. Политические руководители, по крайней мере, до орцгруппенлейтеров, несли ответственность за руководство этими вопросами. 5 мая 1943 года всем политическим руководителям до орцгруппенлейтеров был разослан меморандум Бормана, содержащий инструкцию о прекращении жестокого обращения с угнанным в рабство рабочими. Подобным же образом 10 ноября 1944 года Шпеер циркуляра разослал директиву Гиммлера, предусматривающую, что все члены нацистской партии в соответствии с указаниями крейслейтера должны быть предупреждены орцгруппенлейтерами о том, что их долгом является внимательное наблюдение за иностранными рабочими. Политические руководители непосредственно занимались вопросами обращения с военнопленными. 5 ноября 1941 года Борман разослал директивные указания до крейслейтера включительно, предлагая им обеспечить выполнение армией недавно вышедших директив Министерства внутренних дел, в которых указывалось, что трупы русских военнопленных следовало завертывать в листы толя и хоронить в отдаленных местах без всяких церемоний или украшения их могил. 25 ноября 1943 года Борман разослал циркуляр, предлагавший гауляйтерам докладывать о случаях мягкого обращения с военнопленными. 13 сентября 1944 года Борман разослал директиву до крейслейтеров включительно, требовавшую установления связи между крейслейтерами и охранниками военнопленных для того, чтобы лучше согласовывать использование военнопленных с политическими и экономическими требованиями. 17 октября 1944 года директива ОКВ предписывала офицеру, отвечающему за военнопленных, советоваться с крейслейтером по вопросу производительности труда. Использование военнопленных, особенно военнопленных с Востока, сопровождалось нарушением Конвенции о ведении сухопутной войны в широких масштабах. Доказательства устанавливают, что руководящий состав до крейслейтера включительно участвовал в этом незаконном обращении с военнопленными. Механизм руководящего состава также использовался при попытках лишить союзных летчиков той защиты, которая им представлялась согласно Женевской конвенции. 13 марта 1940 года вышла директива Гесса с инструкциями политическим руководителям до блоклейтеров включительно о руководстве гражданским населением в случае приземления вражеских самолетов или парашютистов, которые гласили, что вражеские парашютисты должны были немедленно подвергаться аресту или обезвреживаться. 30 мая 1944 года Борман разослал циркулярное письмо всем ГАУ и крейслейтерам с сообщением о случаях линчевания союзных летчиков штурмовой авиации, в которые полиция не вмешивалась. Было предложено информировать орцгруппенлейтеров устно о содержании этого письма. Это письмо сопутствовало пропагандистской кампании, начатой Геббельсом с тем, чтобы поощрять эти линчевания, и явно содержало указание о поощрении этих линчеваний или, по крайней мере, о нарушении Женевской конвенции, запрещая полиции вмешиваться. Ряд линчеваний был проведен в соответствии с этими указаниями, однако нет данных о том, что они проводились по всей Германии. Тем не менее, существование этого циркулярного письма показывает, что верхушка политического руководства, используя его для целей, которые были явно незаконными и требовавшими использования аппарата политического руководства, по крайней мере, до орцгруппенлейтеров. Заключение. Политическое руководство использовалось для целей, которые, согласно уставу, являлись преступными и включали германизацию присоединенных территорий,
преследование евреев, проведение программы рабского труда и жестокое обращение с военнопленными. Подсудимые Борман и Заукель, являвшись членом этой организации, были в числе тех, кто использовал ее в этих целях. Гаулейтеры, крейслейтеры и орсгруппенлейтеры в той или иной степени принимали участие в проведении этой преступной программы. Рейхслейтунг, как руководящая организацией партии, также ответственен за эту преступную программу, как и главы различных руководящих организаций гаулейтеров и крейслейтеров. Решение трибунала по этим руководящим организациям распространяется лишь на амслейтеров, которые были начальниками отделов в аппарате рейхслейтунга, гаулейтунга и крейслейтунга. В отношении других должностных лиц и партийных организаций, примыкающих к политическому руководству, за исключением амслейтеров, о которых говорил свыше, трибунал примет предложение обвинения относительно того, чтобы на них не распространялось это решение. Трибунал объявляет преступной в том смысле, как это определено уставом, группу, состоящую из тех членов политического руководства, которые занимали посты, перечисленные в предыдущем параграфе, или тех, которые вступали в организацию или оставались в ней, зная о том, что она использовалась для совершения действий, определяемых преступными в соответствии со статьей 6 Устава, либо тех, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений. Основой для вынесения настоящего приговора является участие в организации в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с войной. Поэтому группа, признанная преступной, не может включать лиц, которые более не занимали постов, перечисленных в предыдущем параграфе после 1 сентября 1939 года. Гестапо и СД. Структура и составные части. Обвинением названы государственной тайной полиции Гестапо и службы безопасности Рейхсфюрер СС СД как группа или организации, которые должны быть объявлены преступными. Обвинение представило дело против Гестапо и СД вместе, заявив, что это было необходимо благодаря тесному сотрудничеству в работе между ними. Трибунал разрешил СД представить свою защиту отдельно в связи с заявлением о противоречивости их интересов. Однако, ознакомившись с доказательствами, трибунал решил рассматривать дело Гестапо и СД вместе. Впервые Гестапо и СД были объединены 26 июня 1936 года назначением Гейдриха, являвшегося начальником СД, на пост начальника полиции и безопасности, которая имела целью объединить Гестапо и уголовную полицию. Еще задолго СД представляла собой разведывательную агентуру сначала СС, а затем после 4 июня 1934 года всей нацистской партии. Гестапо состояло из различных подразделений политической полиции нескольких немецких федеральных государств, которые были объединены под личным руководством Гиммлера с помощью Геринга. Гиммлер был назначен начальником немецкой полиции в Министерстве внутренних дел 17 июня 1936 года и, будучи рейхсфюрером СС и начальником германской полиции, он 26 июня 1936 года издал декрет, который включил уголовную полицию Крипа и Гестапо в состав полиции безопасности и объединил полицию безопасности СД под руководством Гейдриха. Объединение полиции безопасности государственной организации СД, объединение полиции безопасности государственной организации и СД партийной организации под руководством Гейдриха было оформлено декретом от 27 сентября 1939 года, объединившим различные государственные и партийные учреждения, подведомственные Гейдриху как начальника полиции безопасности СД в одно административное целое Главное управление имперской безопасности РСХА, которое одновременно являлось одним из главных управлений СС, подведомственного Гиммлеру как рейхсфюреру СС, и управлением Министерства внутренних дел, подведомственного Гиммлеру как начальнику немецкой полиции. Внутренняя структура РСХА показывает,
как она осуществляла объединенное управление полиции безопасности и СД, РСХА подразделялась на 7 отделов АМТ, 2 из которых АМТ-1 и АМТ-2 занимались административными вопросами. Полиция безопасности была представлена АМТ-4 главным управлением гестапо и АМТ-5 главным управлением уголовной полиции. СД было представлено АМТ-3 главным управлением по деятельности СД внутри Германии. АМТ-6 главным управлением по деятельности СД вне Германии и АМТ-7 занимавшийся исследовательскими вопросами идеологического характера. Вскоре после создания РСХА в ноябре 1939 года полиция безопасности была координирована с СС путем производства всех чиновников гестапо и уголовной полиции в звание СС, соответствовавшие занимаемым им постам. Созданием РСХА достигалась координация деятельности всей полиции и разграничение функций среди высших полицейских чиновников. В этом разграничении СД служила разведывательной агентурой полиции безопасности. Аналогичная координация существовала и в местных управлениях. В Германии и во включенных в империю районах с целью облегчения гражданского управления местные органы гестапо и уголовной полиции и СД формально существовали отдельно. Однако их координация осуществлялась инспекторами полиции безопасности СД из аппарата местных высших руководителей СС и полиции, и одной из основных функций местных частей СД было служить в качестве разведывательной агентуры для местных частей гестапо. На оккупированных территориях взаимоотношения между местными частями гестапо, уголовной полиции и СД были несколько теснее. Они были организованы в местные отряды полиции безопасности СД и находились под контролем как РСХА, так и высшего руководителя СС и полиции, который назначался Гиммлером в аппарат оккупированных властей. Органы полиции безопасности СД на оккупированной территории состояли из отделов, соответствовавших различным управлениям РСХА. На оккупированных территориях, которые все еще рассматривались как районы военных действий или там, где формально немецкий контроль еще установлен не был, структура органов полиции безопасности СД несколько иной. Члены гестапо, Крипо и СД объединились вместе в организации военного типа, известные под названием Энзац-команд и Энзац-групп, в которых основные должности были заняты членами гестапо, Крипо и СД, в то время как члены полиции порядка, Waffen-СС и даже личный состав вооруженных сил Германии использовались для вспомогательных целей. Эти организации находились под общим контролем РСХА, но в районах, прилегающих к линии фронта, поступали под оперативное руководство соответствующего командующего армией. Таким образом, можно видеть, что с точки зрения их функций как гестапо, так и СД представляли собой важные, тесно связанные между собой группы в составе организации полиции безопасности и СД. Полиция безопасности СД находилась под началом сначала Гейриха, а потом Кальтенбруннера, как начальника полиции безопасности СД. У нее имелся единый штаб РСХА, у нее имелась собственная система субординации, ее деятельность была деятельностью единой организации как в Германии, так и на оккупированных территориях и в прифронтовой полосе. В течение периода рассмотрением которого в основном занимается трибунал, кандидаты на должности в полиции безопасности СД проходили подготовку по линии всех составных частей полиции безопасности, гестапо, уголовной полиции и СД. Некоторая путаница была вызвана тем фактом, что часть организации являлась организационно подразделением нацистской партии, в то время как другая часть организации являлась управлением в правительстве. Но это не имеет никакого особого значения ввиду закона от 1 декабря 1933 года, который объявил единство нацистской партии и германского государства. Полиция безопасности СД являлась добровольной организацией. Верно то, что большое число гражданских служащих и административных чиновников было переведено в полицию безопасности. Утверждение о том, что перевод был принудительным, является ничем иным, как утверждением о том, что они должны были или согласиться с таким переводом, или уйти в отставку со своих постов, что могло вызвать недовольство по служебной линии. В течение войны члены полиции безопасности СД не имели свободного выбора
при назначениях внутри организации, и отказ принять какое-либо назначение, особенно на оккупированной территории, мог привести к серьезному наказанию. Однако остается явным тот факт, что все члены полиции безопасности СД вступали в организации добровольно, не побуждаемые ничем иным, кроме желания сохранить свою официальную должность. Организация полиции безопасности СД включает также 3 специальные части, которые должны быть рассмотрены в отдельности. Первая из них – пограничная полиция, которая была передана в ведение гестапо в 1937 году. В их функции входило осуществление контроля над проездом через границы Германии. Они производили арест лиц, незаконно пересекающих границу. Из представленных доказательств также явствует, что они получали директивы гестапо об отправке задержанных иностранных рабочих в концентрационные лагеря. Они также могли ходатайствовать перед местными отделениями гестапо о разрешении заключать арестованных лиц в концентрационные лагеря. По мнению трибунала, обвинение в преступности, выдвинутое против гестапо, должно также распространяться и на пограничную полицию. Таможенная и пограничная охрана вошла в состав гестапо летом 1941 года. Функции этой организации были аналогичны функциям пограничной полиции и заключались в проверке соблюдения правил при переезде через границу и особенно предотвращении контрабанды. Однако нет данных, что их включение было полным. Около половины ее общего состава, насчитывающего 54 тысячи человек, осталось в ведении имперского финансового управления или полиции порядка. За несколько дней до конца войны вся организация была вновь включена в имперское финансовое управление. Включение организации в гестапо произошло так поздно, и они так мало участвовали в общей деятельности организации, что трибунал считает, что не следует включать ее при рассмотрении преступности гестапо. Третьей организацией являлась так называемая тайная полевая полиция, которая первоначально была подчинена армейскому руководству, на которое в 1942 году была переведена военным приказом в полицию безопасности. Тайная полевая полиция занималась вопросом безопасности армии на оккупированной территории, а также предотвращением нападения гражданского населения на военные сооружения и части, и совершала в широких масштабах военные преступления и преступления против человечности. Однако не было доказано, что эта организация являлась частью гестапо, и трибунал считает, что на нее не распространяется обвинение в преступности, содержащееся в обвинительном заключении, за исключением тех ее членов, которые, возможно, были переведены в АМ-4 РСХА или являлись членами организаций, признанных преступными настоящим приговором. Преступная деятельность. Первоначально одной из основных функций гестапо являлось предотвращение какой-либо политической оппозиции нацистскому режиму. Функции, которые гестапо выполняло с помощью СД. Основным орудием, которое используют для осуществления этой функции, являлись концентрационные лагеря. Гестапо не имело административного контроля над концентрационными лагерями, но, действуя через Главное управление имперской безопасности, несло ответственность за содержание под арестом политических заключенных в этих лагерях. Чиновники гестапо обычно отвечали за допрос политических заключенных в этих лагерях. Гестапо и СД также занимались рассмотрением дел, связанных с государственной изменой, прессой, церковью и евреями. По мере того, как нацистская программа антисемитских преследований усилилась, роль, которую играли эти группы, становилась все более важной. Ранним утром 10 ноября 1938 года Гейдрих послал телеграмму всем управлениям гестапо и СД, в которой издавались инструкции об организации погромов в этот день и об аресте такого количества евреев, которые способны уместить тюрьмы, особенно богатых евреев, обращая при этом внимание на то, чтобы арестовывал только здоровые и не слишком старые. К 11 ноября 1938 года 20 тысяч евреев были арестованы, и многие были посланы в концентрационные лагеря. 24 ноября 1939 года Гейдриху, начальнику полиции безопасности СД, было поручено дальнейшее проведение иммиграции и эвакуации евреев из Германии. И 31 июля 1941 года ему было поручено полнейшее разрешение еврейского вопроса в находящихся под
господством Германии европейских государств. Был организован специальный отдел управления гестапо Главного управления имперской безопасности под начальством штандартенфюрера Эйхмана, и в его ведении были переданы вопросы, касающиеся евреев. Это управление использовало своих собственных агентов для расследования еврейской проблемы на оккупированной территории. Управления гестапо на местах были использованы сначала для осуществления надзора над иммиграцией евреев, а затем для депортации их на восток, как из Германии, так и из территорий, оккупированных во время войны. Эйнсатс-группы полиции безопасности и СД, действующие в тылу на Восточном фронте, осуществляли массовое убийство евреев. Специальные части из управления гестапо и РСХА использовал для организации депортации евреев из стран-сателлитов, держав оси в Германию для окончательного разрешения. Местные управления полиции безопасности СД играли важную роль в германской администрации на оккупированных территориях. Участие в этой администрации характеризуется мероприятиями, проведенными летом 1938 года по подготовке к нападению на Чехословакию, которое тогда подготовлялось. Эйнсатс-группы гестапо и СД были организованы для того, чтобы следовать за армией в Чехословакию и обеспечить безопасность политической жизни на оккупированных территориях. Были подготовлены планы для проникновения членов СД на эту территорию до начала вторжения и для создания системы картотек на этой территории, для того, чтобы указать, какие жители должны находиться под наблюдением, кто должен быть лишен паспортов и кто должен быть уничтожен. Эти планы значительно изменены в результате отмены нападения на Чехословакию, но в военных действиях, которые действительно имели место, в особенности в войне против Советского Союза, Эйнсатс-группы полиции безопасности СД были использованы и применяли зверские методы по усмирению гражданского населения и проводили массовые убийства евреев. Гейдрих отдал приказы инсценировать инциденты на польско-германской границе в 1939 году, которые бы дали Гитлеру достаточный предлог для нападения на Польшу. Личный состав гестапо, так и СД принимал участие в этих операциях. Местные части полиции безопасности СД продолжали свою работу на оккупированных территориях после того, как они переставали быть театром военных действий. Полиция безопасности СД занимались повсеместными арестами гражданского населения в этих оккупированных странах, заключали большое число этих арестованных в тюрьмы, где они содержались в нечеловеческих условиях, подвергали их зверским допросам третьей степени и посылали многих из них в концентрационные лагеря. Местные части полиции безопасности СД также участвовали в расстреле заложников, в заключении в тюрьму их родственников и казни лиц, обвиняемых в терроризме и в диверсиях без всякого суда, и в проведении декрета «Мрак и туман», по которому лица, обвиняемые в преступлениях, которые считались опасным для оккупационных властей, были либо казнены в течение недели, либо тайно вывозились в Германию, причем им запрещалось поддерживать связь со своей семьей и близкими. Управление полиции безопасности СД использовались в проведении в жизнь программы рабского труда. В некоторых оккупированных территориях они помогали местным организациям по набору рабочей силы выполнять план, установленный Заукелем. Управление гестапо внутри Германии несли функции надзора над рабочими, вывезенными в Германию для рабского труда, и отвечали за привлечение к ответственности тех, кто отсутствовал на месте работы. Гестапо также ведало так называемым лагерем трудовой подготовки. Хотя в эти лагеря заключалось как немецкие, так и иностранные рабочие, гестапо играло значительную роль в принуждении иностранных рабочих к работе для германских военных усилий. На последних стадиях войны, по мере того, как СС занялась своей собственной программой рабского труда, гестапо было использовано для ареста рабочих с целью обеспечения достаточного снабжения рабочей силой концентрационных лагерей. Местные управления полиции безопасности СД также принимали участие в совершении военных преступлений, заключающихся в убийствах военнопленных и жестоком обращении с ними. Советских военнопленных, находившихся в лагерях для военнопленных в Германии, проверяли Эйнсатс-команды, которые действовали в соответствии с указанием местных управлений гестапо.
комиссары, евреи, представители интеллигенции, коммунисты-фанатики или даже тех, кого считали неизлечимо больными, рассматривались как нетерпимые элементы и уничтожались. Местное управление полиции безопасности и СД участвовали в проведении в жизнь декрета Пуля, вступившего в силу 4 марта 1944 года, согласно которому определенные категории военнопленных, которые пытались сбежать и были пойманы, не рассматривались далее как военнопленные и посылались в секретном порядке в Матхаузен, где их расстреливали. Члены полиции безопасности СД также обвиняются в проведении в жизнь декрета о расстреле парашютистов и командос. Заключение. Гестапо и СД использовались для целей, которые являлись согласно уставу преступными и включали преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы на оккупированных территориях, проведение программы рабского труда, жестокое обращение с военнопленными и убийство их. Подсудимый Кальтенбруннер, являющийся членом этой организации, относился к числу тех лиц, кто использовал ее для этих целей. Рассматривая дело гестапо, трибунал имеет в виду всех оперативных и административных чиновников 4-го управления Главного управления имперской безопасности или тех, кого касались вопросы, связанные с гестапо в других отделах Главного управления имперской безопасности, и всех местных чиновников гестапо, которые служили как внутри Германии, так и за ее пределами, включая сотрудников пограничной полиции, но не включая сотрудников таможенной, пограничной охраны или тайной полевой полиции, за исключением тех членов, о которых говорилось выше. По предложению обвинения трибунал не включает лиц, находившихся на службе в гестапо для выполнения чисто канцелярской, стенографической, хозяйственной или подобного рода технической повседневной работы. Рассматривая дело СД, трибунал имеет в виду отделы 3, 4 и 5 Главного управления имперской безопасности РСХА и всех других членов СД, в том числе всех местных представителей и агентов, почетных или каких-либо других, независимо от того, являлись ли они формально членами СС или нет. Трибунал признает преступной, согласно уставу, группу, состоящую из тех членов гестапо и СД, занимавших посты, перечисленных в предыдущем параграфе, которые вступили в организацию или оставались в ней, зная о том, что она используется для совершения действий, объявленных преступными в соответствии со статьей 6 Устава, или как члены организации лично принимали участие в совершении подобных преступлений. Основой для вынесения настоящего приговора является то, участвовала ли организация в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с войной. Поэтому эта группа, признанная преступной, не может включать лиц, которые более не занимали постов, перечисленных в предыдущем параграфе после 1 сентября 1939 года. The tribunal will adjourn for 10 minutes. Owing to a mistake in the texts, there are two corrections which I desire to make on behalf of the tribunal, and the first occurs on page 149 in the sentence which reads as follows: the tribunal declares to be criminal, within the meaning of the Charter, the group composed of those members of the leadership corps holding the positions enumerated in the preceding paragraph, and then the word "or" should be omitted, and the sentence should continue, who became or remained members of the organization with knowledge that it was being used for the commission of acts declared criminal by Article 6 of the Charter. That was the first mistake. And the second mistake was on page 158
in the sentence at the bottom of the page, which reads as follows: in dealing with the SD, the tribunal includes amps 3, 6, and 7 of the RSHA. The translation came through amps 3, 4, and 5. It should have been amps 3, 6, and 7. Now I will continue the reading of the judgment. SS, structure and component parts. The prosecution has named Die Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, commonly known as the SS, as an organization which should be declared criminal. The portion of the indictment dealing with the SS also includes the Die Sicherheitsdienst des Reichsführer SS, commonly known as the SD. This latter organization, which was originally an intelligence branch of the SS, later became an important part of the organization of security police and SD, and is dealt with in the tribunal's judgment on the Gestapo. The SS was originally established by Hitler in 1925 as an elite section of the SA for political purposes, under the pretext of protecting speakers at public meetings of the Nazi Party. After the Nazis had obtained power, the SS was used to maintain order and control audiences at mass demonstrations, and was given the additional duty of internal security by a decree of the Führer. The SS played an important role at the time of the Rome Purge of June the 30th, 1934, and as a reward for its services, was made an independent unit of the Nazi Party shortly thereafter. In 1929, when Himmler was first appointed as Reichsführer, the SS consisted of 280 men who were regarded as especially trustworthy. In 1933, it was composed of 52,000 men, drawn from all walks of life. The original formation of the SS was the Allgemeine SS, which by 1939 had grown to a corps of 240,000 men, organized on military lines into divisions and regiments. During the war, its strength declined to well under 40,000. The SS originally contained two other formations. The SS Verfügungstruppe, a force consisting of SS members who volunteered for 4 years armed service in lieu of compulsory service with the army, and the SS Totenkopfverbände, special troops employed to guard concentration camps, which came under the control of the SS in 1934. The SS Verfügungstruppe was organized as an armed unit to be employed with the army in the event of mobilization. In the summer of 1939, the Verfügungstruppe was equipped as a motorized division to form the nucleus of the forces which came to be known in 1940 as the Waffen-SS. In that year, the Waffen-SS comprised 100,000 men, 56,000 coming from the Verfügungstruppe and the rest from the Allgemeine SS and the Totenkopfverbände. At the end of the war, it is estimated to have consisted of about 580,000 men and 40 divisions. The Waffen-SS was under the tactical command of the army, but it was equipped and supplied through the administrative branches of the SS and under SS disciplinary control. The SS central organization had 12 main offices. The most important of these were the RSHA, which has already been discussed, the WVHA, or Economic Administration Main Office, which administered concentration camps along with its other duties, a Race and Settlement Office, together with auxiliary offices for repatriation of racial Germans, Volks, Deutsche Mittelsteller. The SS central organization also had a legal office, and the SS possessed its own legal system, and its personnel were under the jurisdiction of special courts. Also attached to the SS main offices
was a research foundation known as the Experiments Annenerbe. The scientists attached to this organization are stated to have been mainly honorary members of the SS. During the war, an Institute for Military Scientific Research became attached to the Annenerbe, which conducted extensive experiments involving the use of living human beings. An employee of this institute was a certain Dr. Rascher, who conducted these experiments with the full knowledge of the Annenerbe, which was subsidized and under the patronage of the Reichsführer SS, who was a trustee of the foundation. Beginning in 1933, there was a gradual but thorough amalgamation of the police and SS. In 1936, Himmler, the Reichsführer SS, became chief of the German police, with authority over the regular uniformed police as well as the security police. Himmler established a system under which higher SS and police leaders, appointed for each Wehrkreis, served as his personal representatives in coordinating the activities of the order police, security police, and SD, and Allgemeine SS within their jurisdictions. In 1939, the SS and police systems were coordinated by taking into the SS all officials of the security and order police at SS ranks equivalent to their rank in the police. Until 1940, the SS was an entirely voluntary organization. After the formation of the Waffen-SS in 1940, there was a gradually increasing number of conscripts into the Waffen-SS. It appears that about a third of the total number of people joining the Waffen-SS were conscripts, that the proportion of conscripts was higher at the end of the war than at the beginning, but that there continued to be a high proportion of volunteers until the end of the war. Criminal activities. SS units were active participants in the steps leading up to aggressive war. The Verfügungstruppe was used in the occupation of the Sudetenland, of Bohemia and Moravia, and of Memel. The Henlein Free Corps was under the jurisdiction of the Reichsführer SS for operations in the Sudetenland in 1938, and the Volksdeutsche Mittelstelle financed fifth column activities there. The SS was even a more general participant in the commission of war crimes and crimes against humanity. Through its control over the organization of the police, particularly the security police and SD, the SS was involved in all the crimes which have been outlined in the section of this judgment dealing with the Gestapo and the SD. Other branches of the SS were equally involved in these criminal programs. There is evidence that the shooting of unarmed prisoners of war was the general practice in some Waffen-SS divisions. On October the 1st, 1944, the custody of prisoners of war and interned persons was transferred to Himmler, who in turn transferred prisoner of war affairs to SS Obergruppenführer Berger and to SS Obergruppenführer Pohl. The Race and Settlement Office of the SS, together with the Volksdeutsche Mittelstelle, were active in carrying out schemes for Germanization of occupied territories, according to the racial principles of the Nazi Party, and were involved in the deportation of Jews and other foreign nationals. Units of the Waffen-SS and Einsatzgruppen operating directly under the SS main office were used to carry out these plans. These units were also involved in the widespread murder and ill treatment of the civilian population of occupied territories. Under the guise of combating partisan units, units of the SS exterminated Jews and people deemed politically undesirable by the SS, and their reports record the execution of enormous numbers of persons. Waffen-SS divisions were responsible for many massacres and atrocities in occupied territories, such as the massacres at Oradour and Lidice. From 1934 onwards, the SS was responsible for the guarding and administration of concentration camps. The evidence leaves no doubt that the consistently brutal treatment of the inmates of concentration camps was carried out as a result of the general policy of the SS, which was that the inmates were racial inferiors to be treated only with contempt.
There is evidence that where manpower considerations permitted, Himmler wanted to rotate guard battalions so that all members of the SS would be instructed as to the proper attitude to take to inferior races. After 1942, when the concentration camps were placed under the control of the WVHA, they were used as a source of slave labor. An agreement made with the Ministry of Justice on the 18th of September 1942 provided that antisocial elements who had finished prison sentences were to be delivered to the SS to be worked to death. Steps were continually taken involving the use of the security police and ST and even the Waffen-SS to ensure that the SS had an adequate supply of concentration camp labor for its projects. In connection with the administration of the concentration camps, the SS embarked on a series of experiments on human beings which were performed on prisoners of war or concentration camp inmates. These experiments included freezing to death and killing by poison bullets. The SS was able to obtain an allocation of government funds for this kind of research on the grounds that they had access to human material not available to other agencies. The SS played a particularly significant role in the persecution of the Jews. The SS was directly involved in the demonstrations of November the 10th, 1938. The evacuation of the Jews from occupied territories was carried out under the directions of the SS with the assistance of SS police units. The extermination of the Jews was carried out under the direction of the SS central organizations. It was actually put into effect by SS formations. The Einsatzgruppen engaged in wholesale massacres of the Jews. SS police units were also involved. For example, the massacre of Jews in the Warsaw Ghetto was carried out under the directions of SS Brigade Führer and Major General of the Police, Stroop. A special group from the SS Central Organization arranged for the deportation of Jews from various Axis satellites, and their extermination was carried out in the concentration camps run by the WVHA. It is impossible to single out any portion of the SS which was not involved in these criminal activities. The Allgemeine SS was an active participant in the persecution of the Jews and was used as a source of concentration camp guards. Units of the Waffen-SS were directly involved in the killing of prisoners of war and the atrocities in occupied countries. It supplied personnel for the Einsatzgruppen and had command over the concentration camp guards after its absorption of the Totenkopf SS, which originally controlled the system. Various SS police units were also widely used in the atrocities in occupied countries and the extermination of the Jews there. The SS Central Organization supervised the activities of these various formations and was responsible for such special projects as the human experiments and final solution of the Jewish question. The tribunal finds that knowledge of these criminal activities was sufficiently general to justify declaring that the SS was a criminal organization to the extent hereinafter described. It does appear that an attempt was made to keep secret some phases of its activities, but its criminal programs were so widespread and involved slaughter on such a gigantic scale that its criminal activities must have been widely known. It must be recognized, moreover, that the criminal activities of the SS followed quite logically from the principles on which it was organized. Every effort had been made to make the SS a highly disciplined organization composed of the elite of National Socialism. Himmler had stated that there were people in Germany who become sick when they see these black coats, and that he did not expect that they should be loved by too many. Himmler also indicated his view that the SS was concerned with perpetuating the elite racial stock with the object of making Europe a Germanic continent, and the SS was instructed that it was designed to assist the Nazi government in the ultimate domination of Europe and the elimination of all inferior races. This mystic and fanatical belief in the superiority of the Nordic German
developed into the studied contempt and even hatred of other races, which led to criminal activities of the type outlined above, being considered as a matter of course, if not a matter of pride. The actions of a soldier in the Waffen-SS, who in September 1939, acting entirely on his own initiative, killed 50 Jewish laborers whom he had been guarding, were described by the statement that as an SS man, he was particularly sensitive to the sight of Jews and had acted quite thoughtlessly in a youthful spirit of adventure, and a sentence of 3 years' imprisonment imposed on him was dropped under an amnesty. Hess wrote with truth that the Waffen-SS were more suitable for the specific tasks to be solved in occupied territory owing to their extensive training in questions of race and nationality. Himmler, in a series of speeches made in 1943, indicated his pride in the ability of the SS to carry out these criminal acts. He encouraged his men to be tough and ruthless. He spoke of shooting thousands of leading Poles and thanked them for their cooperation and lack of squeamishness at the sight of hundreds and thousands of corpses of their victims. He extolled ruthlessness in exterminating the Jewish race and later described this process as delousing. These speeches show that the general attitude prevailing the SS was consistent with these criminal acts. Conclusions. The SS was utilized for purposes which were criminal under the Charter, involving the persecution and extermination of the Jews, brutalities and killings in concentration camps, excesses in the administration of occupied territories, the administration of the slave labor program, and the mistreatment and murder of prisoners of war. The defendant Kaltenbrunner was a member of the SS implicated in these activities. In dealing with the SS, the tribunal includes all persons who had been officially accepted as members of the SS, including the members of the Allgemeine SS, members of the Waffen-SS, members of the SS Totenkopfverbände, and the members of any of the different police forces who were members of the SS. The tribunal does not include the so-called SS riding units. The Sicherheitsdienst des Reichsführer SS, commonly known as the SD, is dealt with in the tribunal's judgment on the Gestapo and SD. The tribunal declares to be criminal within the meaning of the Charter the group composed of those persons who had been officially accepted as members of the SS as enumerated in the preceding paragraph, who became or remained members of the organization with knowledge that it was being used for the commission of acts declared criminal by Article 6 of the Charter, or who were personally implicated as members of the organization in the commission of such crimes, excluding, however, those who were drafted into membership by the state in such a way as to give them no choice in the matter, and who had committed no such crimes. The basis of this finding is the participation of the organization in war crimes and crimes against humanity connected with the war. This group, declared criminal, cannot include, therefore, persons who had ceased to belong to the organizations enumerated in the preceding paragraph prior to September the 1st, 1939. The SA. Structure and component parts. The prosecution has named die Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, commonly known as the SA, as an organization which should be declared criminal. The SA was founded in 1921 for political purposes. It was organized on military lines. Its members wore their own uniforms and had their own discipline and regulations. After the Nazis had obtained power,
the SA greatly increased in membership due to the incorporation within it of certain veterans' organizations. In April 1933, the Stahlhelm, an organization of 1.5 million members, was transferred into the SA, with the exception of its members over 45 years of age and some others, pursuant to an agreement between their leader, Seldter, and Hitler. Another veterans organization, the so-called Kaifhauserbund, was transferred in the same manner, together with a number of rural riding organizations. Until 1933, there is no question but that membership in the SA was voluntary. After 1933, civil servants were under certain political and economic pressure to join the SA. Members of the Stahlhelm, the Kaifhauserbund, and the rural riding associations were transferred into the SA without their knowledge. But the tribunal is not satisfied that the members in general endeavored to protest against this transfer, or that there was any evidence, except in isolated cases, of the consequences of refusal. The tribunal therefore finds that membership in the SA was generally voluntary. By the end of 1933, the SA was composed of 4.5 million men. As a result of changes made after 1934, in 1939, the SA numbered 1.5 million men. Activities. In the early days of the Nazi movement, the stormtroopers of the SA acted as the strong arm of the party. They took part in the beer hall feuds and were used for street fighting in battles against political opponents. The SA was also used to disseminate Nazi ideology and propaganda, and placed particular emphasis on anti-Semitic propaganda, the doctrine of Lebensraum, the revision of the Versailles Treaty, and the return of Germany's colonies. After the Nazi advent to power, and particularly after the elections of March the 5th, 1933, the SA played an important role in establishing a Nazi reign of terror over Germany. The SA was involved in outbreaks of violence against the Jews and was used to arrest political opponents and to guard concentration camps where they subjected their prisoners to brutal mistreatment. On June the 30th and July the 1st and 2nd, 1934, a purge of SA leaders occurred. The pretext which was given for this purge, which involved the killing of Röhm, the chief of staff of the SA, and many other SA leaders, was the existence of a plot against Hitler. This purge resulted in a great reduction in the influence and power of the SA. After 1934, it rapidly declined in political significance. After 1934, the SA engaged in certain forms of military or paramilitary training. The SA continued to engage in the dissemination of Nazi propaganda. Isolated units of the SA were even involved in the steps leading up to aggressive war and in the commission of war crimes and crimes against humanity. SA units were among the first in the occupation of Austria in March 1938. The SA supplied many of the men and a large part of the equipment which composed the Sudeten Free Corps of Henlein. Although it appears that the Corps was under the jurisdiction of SS during its operation in Czechoslovakia. After the occupation of Poland, the SA group's Sudeten was used for transporting prisoners of war. Units of the SA were employed in the guarding of prisoners in Danzig, Posen, Silesia, and the Baltic states. Some SA units were used to blow up synagogues in the Jewish pogrom of the 10th and 11th of November 1938. Groups of the SA were concerned in the ill treatment of Jews in the ghettos of Vilna and Kaunas. Conclusion. Until the purge, beginning on June the 30th, 1934, the SA was a group composed in large part of ruffians and bullies who participated in the Nazi outrages of that period. It has not been shown, however, that these atrocities were part of a specific plan to wage aggressive war, and the tribunal therefore cannot hold that these activities were criminal under the Charter. After the purge,
the SA was reduced to the status of a group of unimportant Nazi hangers-on. Although in specific instances some units of the SA were used for the commission of war crimes and crimes against humanity, it cannot be said that its members generally participated in or even knew of the criminal acts. For these reasons, the Tribunal does not declare the SA to be a criminal organization within the meaning of Article 9 of the Charter. Give me your pen, will you? The Reich Cabinet. The prosecution has named as a criminal organization the Reich Cabinet, die Reichsregierung, consisting of members of the ordinary cabinet after January the 30th, 1933, members of the Council of Ministers for the Defense of the Reich, and members of the Secret Cabinet Council. The Tribunal is of opinion that no declaration of criminality should be made with respect to the Reich Cabinet for two reasons. One, because it is not shown that after 1937 it ever really acted as a group or organization. Second, because the group of persons here charged is so small that members could be conveniently tried in proper cases without resort to a declaration that the cabinet of which they were members was criminal. As to the first reason for our decision, it is to be observed that from the time that it can be said that a conspiracy to make aggressive war existed, the Reich Cabinet did not constitute a governing body, but was merely an aggregation of administrative officers subject to the absolute control of Hitler. Not a single meeting of the Reich Cabinet was held after 1937, but laws were promulgated in the name of one or more of the cabinet members. The Secret Cabinet Council never met at all. A number of the cabinet members were undoubtedly involved in the conspiracy to make aggressive war, but they were involved as individuals, and there is no evidence that the cabinet as a group or organization took any part in these crimes. It will be remembered that when Hitler disclosed his aims of criminal aggression at the Hossbach Conference, the disclosure was not made before the cabinet, and that the cabinet was not consulted with regard to it. But on the contrary, it was made secretly to a small group upon whom Hitler would necessarily rely in carrying on the war. Likewise, no cabinet order authorized the invasion of Poland. On the contrary, the defendant Schacht testifies that he sought to stop the invasion by a plea to the commander-in-chief of the army that Hitler's order was in violation of the Constitution because not authorized by the cabinet. It does appear, however, that various laws authorizing acts which were criminal under the Charter were circulated among the members of the Reich Cabinet and issued under its authority, signed by the members whose departments were concerned. This does not, however, prove that the Reich Cabinet after 1937 ever really acted as an organization. As to the second reason, it is clear that those members of the Reich Cabinet who have been guilty of crimes should be brought to trial, and a number of them are now on trial before the Tribunal. It is estimated that there are 48 members of the group, that 8 of these are dead and 17 are now on trial, leaving only 23 at the most, as to whom the declaration could have any importance. Any others who are guilty should also be brought to trial, but nothing would be accomplished to expedite or facilitate their trials by declaring the Reich Cabinet to be a criminal organization. Where an organization with a large membership is used for such purposes, a declaration obviates the necessity of inquiring as to its criminal character in the later trial of members who are accused of participating through membership in its criminal purposes, and thus saves much time and trouble. There is no such advantage in the case of a small group like the Reich Cabinet. General Staff and High Command. The prosecution has also asked that the General Staff and High Command of the German Armed Forces be declared a criminal organization. The Tribunal believes that no declaration of criminality
should be made with respect to the General Staff and High Command. The number of persons charged, while larger than that of the Reich Cabinet, is still so small that individual trials of these officers would accomplish the purpose here sought better than a declaration such as is requested. But a more compelling reason is that in the opinion of the Tribunal, the General Staff and High Command is neither an organization nor a group within the meaning of those terms as used in Article 9 of the Charter. Some comment on the nature of this alleged group is requisite. According to the indictment and evidence before the Tribunal, it consists of approximately 130 officers, living and dead, who at any time during the period from February 1938, when Hitler reorganized the armed forces, and May 1945, when Germany surrendered, held certain positions in the military hierarchy. These men were high-ranking officers in the three armed services: OKH, Army, OKM, Navy, and OKL, Air Force. Above them was the overall Armed Forces Authority, OKW, High Command of the German Armed Forces, with Hitler as the Supreme Commander. The officers in the OKW, including the defendant Keitel as Chief of the High Command, were in a sense Hitler's personal staff. In the larger sense, they coordinated and directed the three services, with particular emphasis on the functions of planning and operations. The individual officers in this alleged group were, at one time or another, in one of four categories. First, Commanders-in-Chief of one of the three services. Second, Chief of Staff of one of the three services. Third, Oberbefehlshabers, the Field Commanders-in-Chief of one of the three services, which of course comprised by far the largest number of these persons. Or four, an OKW officer, of which there were three, defendants Keitel and Jodl, and the latter's deputy chief, Warlimont. This is the meaning of the indictment in its use of the term General Staff and High Command. The prosecution has here drawn the line. The prosecution does not indict the next level of the military hierarchy, consisting of commanders of Army Corps and equivalent ranks in the Navy and Air Force, nor the level below, the divisional commanders or their equivalent in the other branches. And the staff officers of the four staff commands of OKW, OKH, OKM, and OKL are not included, nor are the trained specialists who were customarily called General Staff Officers. In effect, then, those indicted as members are military leaders of the Reich of the highest rank. No serious effort was made to assert that they composed an organization in the sense of Article 9. The assertion is rather that they were a group, which is a wider and more embracing term than organization. The Tribunal does not so find. According to the evidence, they are planning at staff level the constant conferences between staff officers and field commanders, their operational technique in the field and at headquarters was much the same as that of the armies, navies, and air forces of all other countries. The overall effort of OKW at coordination and direction could be matched by a similar, though not identical, form of organization in other military forces, such as the Anglo-American Combined Chiefs of Staff. To derive from this pattern of their activities the existence of an association or group does not, in the opinion of the Tribunal, logically follow. On such a theory, the top commanders of every other nation are just such an association, rather than what they actually are, an aggregation of military men, a number of individuals who happen at a given period of time to hold the high-ranking military positions. Much of the evidence and the argument has centered around the question of whether the membership in these organizations was or was not voluntary. In this case, it seems to the Tribunal to be quite beside the point. For this alleged criminal organization has one characteristic, a controlling one, which sharply distinguishes it from the other five indicted.
When an individual became a member of the SS, for instance, he did so, voluntarily or otherwise, but certainly with the knowledge that he was joining something. In the case of the General Staff and High Command, however, he could not know he was joining a group or organization, for such organization did not exist except in the charge of the indictment. He knew only that he had achieved a certain high rank in one of the three services, and could not be conscious of the fact that he was becoming a member of anything so tangible as a group, as that word is commonly used. His relations with his brother officers in his own branch of the service and his association with those of the other two branches were in general like those of other services all over the world. The Tribunal therefore does not declare the General Staff and High Command to be a criminal organization. Although the Tribunal is of the opinion that the term group in Article 9 must mean something more than this collection of military officers, it has heard much evidence as to the participation of these officers in planning and waging aggressive war and in committing war crimes and crimes against humanity. This evidence is, as to many of them, clear and convincing. They have been responsible, in large measure, for the miseries and suffering that have fallen on millions of men, women, and children. They have been a disgrace to the honorable profession of arms. Without their military guidance, the aggressive ambitions of Hitler and his fellow Nazis would have been academic and sterile. Although they were not a group falling within the words of the Charter, they were certainly a ruthless military caste. The contemporary German militarism flourished briefly with its recent ally, National Socialism, as well as, or better than it had in the generations of the past. Many of these men have made a mockery of the soldier's oath of obedience to military orders. When it suits their defense, they say they had to obey. When confronted with Hitler's brutal crimes, which are shown to have been within their general knowledge, they say they disobeyed. The truth is, they actively participated in all these crimes, or sat silent and acquiescent, witnessing the commission of crimes on a scale larger and more shocking than the world has ever had the misfortune to know. This must be said. Where the facts warrant it, these men should be brought to trial, so that those among them who are guilty of these crimes should not escape punishment. The Tribunal will sit tomorrow at 9:30 a.m. The Tribunal will now adjourn. Hello, sound recording. Hello, sound recording. Adjourned till tomorrow at 9:30.